Monetization on add automatic வேண்டாம் manual. Okay, பசங்க ad பார்க்க வேண்டாம். This could be trouble, but trouble is brewing for Straw. Oh well, big picked off by Nameless on the quad. boys Attendance. attendance. Now they've taken over the garage that Bigatron by Vitality had through Present spot other teams. And it seems like for the time being they might not actually get sandwiched because Hotshots are still trying to play உள்ளே நையா. and it might help out Bigatron by Vitality for the time being, but that was also giving them information because one of the players from SATL took a shot, but they actually have their eyes on tag. That's going to be Team Apex. Apex Gaming ஓட கேம் ப்ளே நீ தான் முறையா பார்க்கறேன் எப்படி ப்ளே பண்றாங்கன்னு பாப்போம். Apex Gaming, Team Apex Gaming to recover their players and continue the fight. Yeah, while they continue that fight, all they will need to get inside the zone rather quickly. They race in. They use their launch pads. இனியா கடைசில இரு இதமா 8 டீம் ஐயோ And they were met with a bunch of instead. The Straw Hats have to take the tougher way around. Hotshots have no place to call safe, so they just try knocking on the doors of Falcons, not realizing that Bigatron also are right around the corner. They know that they barely have any cover for themselves. Just a tiny wooden fence is only going to protect them from one direction. But this is all they have right now. This and an electrotherapy bond. That's all that's keeping them alive. Any flank will render Hotshots in a lot of danger instantly. Danger. Bigatron by Vitality did fend off some, but now that they've taken fights and a pitter-patter rifles that they have sent across, trying to scrape through other teams in terms of damage, is now maybe going to eventually bite their own backs. But they're still not worried. Look at them. They're not even batting an eye either on Hotshots or Falcons. I think that's just because they have the circle. On the other end, SHUL, finally we put an end to Demon Sprite. They were already taking a fight with Kairos. Hi guys. and நண்பர்களே ஃபைனல்ஸ் போயிட்டு இருக்கு பாத்தீங்களா? இந்த இடம் ஞாபகம் இருக்கா? காடல் இதே மாதிரி தான் மாட்டிட்டு முடிச்சிட்டு இருந்தானுங்க சாம்பியன் ட்ரெஸ் சிச்சுவேஷன்ல. ஸோ பார்ப்போம் மொதல் மேட்ச். ஸோ இன்னைக்கு தான் நம்ம அபெக்ஸ் கேமிங் அவங்க டீமோட முதல் நாள் கேம் பிளே பார்க்குறேன். எப்படி இருக்க போகுது அப்படின்னு பார்ப்போம். நான் இது வரைக்கும் நான் அவங்க அதை 2 நாளாக நான் பிளே பார்க்கல. ஸோ இன்னைக்கு தான் ஃபர்ஸ்ட் பார்க்குறேன். பார்க்கலாம். ஐயோ அவங்க ஒரு டீம் மொத்தமாக முடிஞ்சு ஐயோ டீம் அபெக்ஸ் கேமிங்ல மொத்தம் 2 பேர் இருக்காங்க. ஷாகில் அப்புறம் சொட்டு Falcon வர இருக்கானுங்க. இந்த மேட்ச் Falcon BTR Sahil Jat, the last survivor of his team, has to somehow keep the glue walls coming and லிவல்ஸ் யார் கப்படிப்பா நண்பர்களே தெரியல. நானும் இப்பதான் உங்க கூட தான் வந்து பாத்துருக்கேன். இதுக்கு முன்னாடி இந்த ஒரு குரூப்போட மேட்ச் எனக்கு கேம் பிளே தெரியாது, நான் பார்த்தது இல்ல. சோ கிட்டத்தட்ட 2 நாள் கிட்ட செமி ஃபைனல்ஸ் நான் லைவ் தான் வரல. பாப்போம் இன்னைக்கு யார் அடிக்க போறாங்க அப்படின்னு. சோ எங்களுடைய சாகில் மட்டும் ஒரே ஒரு ஆள் இருக்காப்ல. என்ன பண்ண போறாங்கன்னு பார்க்கலாம். ஹாட் ஷாட்டுக்கு வந்து BTR யார் பாது BTR சாகில் இப்போதைக்கு கொஞ்சம் ஹோல்ட் பண்ணிட்டு இருக்காப்ல. சாகில் இப்போ போட்டாயாட்டி சரியான ஷாட்டியானா. Falcon போய் அடிக்க வாய்ப்புகள் இருக்கு. Falcon boys வாய்ப்புகள் இருக்கா? Falcon ஐயோ போல் மேக்கர் Falcon இது பிரஷர். Falcon ஒரு ஆள் காலி. பீனா மேல வேற அந்த போய் யார போறாங்க பாக்கறேன். ஐயோ பாரு ஐயோ பீனா பாருங்க. ஐயோ Falcon 2 பேர். Yo start. ஐயோ Falcon பீனா காலி. ஐயோ ஒரு பக்கம் பாகிஸ்தான் அடிச்சானுங்க போலயே. Guys யாரு come on. Falcon வாய்ப்பு இல்ல, ஒரே ஒரு பையன் தான் இருக்கான். பாகிஸ்தான் நினைக்கிறேன். 95 ஹாட் ஷாட் BTR ஒரே ஒரு பையன் தான் இருக்கான். BTR திக் but Sergeant with that grenade launcher is going ham. It's all up to Deeks now in a nearly impossible 1v3 situation. He's locked outside the zone, taking the blue zone down. 1v3 are just locking him in. He's forced to go outside. Actions puts the எப்படி இருக்கு guys? நல்லா இருக்கு. ஐஸ் பாலோ நல்லா இருக்கு. Falcon is match fixing team bro like CSK. அப்படியானா
ப்ரோ நம்ம பசங்க இல்லாத ஒரு ஃபைனல்ஸ் நண்பர்களே அப்படிதான் நண்பர்களே இருக்கு ஹாட் ஷாட் 1 நம்பர் பாசில் ப்ரோ ஹாய் ப்ரோ வெல்கம் பேக் டு ஸ்ட்ரீம் ஹரி இளையராஜா ஹாய் ப்ரோ லேட் டு ராமசன் கேமர் ஹாய் ரிவல்ஸ் ஹாய் ப்ரோ நிர்மல் ப்ரோ ஹாய் ப்ரோ ஹரி ப்ரோ ஹாய் ப்ரோ வெல்கம் யார் ப்ரோ உனக்கு சொன்னா என்னது गाइस நான் இன்னைக்கு லைவே சும்மா சரி இதை நான் பார்த்தேன் சரி எனக்கு வெளியே ஒன்று போக வேண்டியது எங்க அப்பாய்க்கு சாப்பாடு கொடுக்கணும் ஒரு 8 மணி தான் கொடுக்கணும் சரி ஓகே அப்போ அதுக்குள்ள இந்த மேட்சை பார்ப்போம் மேட்ச் எப்படி போகுது அப்படின்னு மேட்ச் பார்ப்போம்னு வந்தேன் பார்க்கலாம் ஸோ இன்னைக்கு ஃபைனல்ஸ் எப்படி போக போகுதுன்னு இன்னும் இன்ஸ்டால ஒரு ஸ்டோரி போட்டுறட்டா இவன் ஸ்டீவ் ஏதோ ஒன் டைம்ல ஏதோ போட்டோ அமைச்சு விட்டுருக்கான் ஸ்டீவ் என்ன படம் தெரியலையா ஸ்டீவ் गाइस இன்னைக்கு போட்டோ ஷூட்லாம் பண்ணேன் ஜம்முன்னு எடுத்துட்டேன் நாளைக்கு போஸ்ட் போடுவேன் டடா டடா நம்ம பசங்க ரோல் சேஞ்ச் பண்ணாங்களா தெரியல ப்ரோ என்ன கதை தெரியல இப்போ அவங்க டீமுக்குள்ள வேற ஏதோ இஷ்யூ ஒன்று போகுதுன்னு கேள்விப்பட்டேன் அது உண்மையா பொய்யா என்ன கதை அப்படின்னு எனக்கு வந்து ஒரு ஷுவாரிட்டியா தெரியல ஏதோ இஷ்யூ போகுதுன்னு கேள்விப்பட்டேன் ஐ திங்க் ஸோ சம்திங் தெரியவில்லை எனக்கு தெரியவில்லை எதுவும் புரியவில்லை எஃப்எஃப் லவர் லேட் லவ் ஐயா லேட் இன்னைக்கு வந்து கொஞ்சம் வெளியே அங்கேயும் சுத்திட்டு வந்தேன் ஹாட் ஸ்டார்ட் 24 பாயிண்ட் எடுத்திருக்காங்க மொத்தம் 8 மேட்ச் கிட்ட நடக்கும்னு நினைக்கிறேன் பாப்பா எத்தனை மேட்ச் நடக்க போகுது அப்படின்னு இன்னைக்கு நடக்க போற லாபிஸ் கணக்கு தான் But then you've got Bigatron by Vitality, Apex Games, मैंने इंस्टाला स्टोरी போட்டு வரேன் Titan Esports Club, all of them getting somewhere between 11 to 13 elimination points each. So there's a lot of teams with very sick Instagram. Bigatron by Vitality at 21. Apex bro உனக்கு யார் சொன்னா தல கார்டனுக்கு கம்பேக் வேணும்யா தல கண்டிப்பா கம்பேக் பண்ணு கம்பேக் எல்லாம் ஒண்ணும் பண்ண முடியாது ஒண்ணும் பண்ண முடியாது நண்பர்களே அந்த மாதிரி தான் ஒரு கதையாயிரும் எங்க வீட்ல கரண்ட் வேற போயிட்டு வருது டபார்னு இப்ப லைவ் க்ளோஸ் ஆயிடுச்சுனா ஓடிடுவேன். But if the first game of the grand finals itself has such an even distribution of current it kind of makes things a oh boys up what the fuck is happening terliya racing ahead just by looking at one game papo racing ahead in the first one irunga Instagram story போட்டு வரேன் game MVP 4 eliminations 2215 story match பார்க்க வாங்க தோழர்களே why he kept stepping outside at the zone and trying to hit opponents if he spotted was because of the confidence with JBs that he had and the Joseph which helped him out. என்ன ரிவர்ஸ் எத்தனை பசங்க ஐயா பசங்க எல்லாம் இல்ல நண்பர்களே நம்ம பசங்க ஆர்கனைசேஷன் லீவ் பண்ண போறாங்களா தெரியல கிரிக்கெட் ஷாட்ஸ் ப்ரோ ஏதோ ஒரு பதட்ட நிலை சூழ்நிலை போயிட்டு இருக்கு என்ன பதட்ட சூழ்நிலைகள் அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரியவில்லை. It was yes Anas. I think it was crucial for Anas to go at Moss's stealth bites, go in the other direction where nobody thought of. Bigatron eventually swept the rug under bro Valgans எப்படிப்பட்ட டீம்னு எல்லாருக்கும் தெரியும் bro. Having the electrotherapy going on and did not have actions to go down at all. Story. Yep, absolutely not. And it's that electrotherapy that we are in live hot shots in the game for so long, even though they were sharing a fence against two of the most deadliest teams in the match. Electrotherapy kept his team healthy. That chrono being timed perfectly was responsible for saving them from the barrage of grenades that Apex Gaming click here to watch. With his grenade launcher could have easily wiped out hot shots because they were all huddled up together in a tiny area. They survived that encounter. And then of course Anas with his more stealth bites. I mean, I don't even know if he needed to use the Morse in that situation, but that flank he made, the 2 eliminations he has, one of them was a really important one onto Pina on the top of that wooden house, and that elimination itself made Falcons crumble. And that is why Anas, even though he doesn't have the numbers, he doesn't have the title of the MVP. சக்சஸ்ல பூயா அடிக்கிறத பார்க்கணும் இருக்குதா கால கொடுமை ஐயா எல்லாருக்கும் அப்படிதான் இருக்கு என்ன பண்றது ஐயோ சண்டை போடுறாங்க ப்ரோ நான் போயிட்டு ஓகே போயிட்டாங்க ரிவர்ஸ் மாமா பைலட் ஐயா வாங்க பிரசன்ட் சார் திருமலை வாங்க லார்ட் முசன் ஐயோ என்னையா சண்டை போடுறாங்க என்னாச்சு இட்டாச்சி வாட் ஹேப்பன்ட் பாப்போம் நீங்க மேட்சஸ் எப்படி போகுது நீங்க முதல் மேட்ச் இப்போதைக்கு ஒரு மேட்ச் முடிஞ்சிருக்கு முதல் மேட்ச்ல ரொட்டேஷன் காமிச்சிட்டு இருக்காங்க ரொட்டேஷன் ஆயிட்டா அவருக்கு ஒரு வியூ போட்டுக்கோங்க எப்படி இருக்கு அப்படிங்கிற ரொட்டேஷன்
இது என்ன மேட்சியா? இது ஓவரால் நம்ம ஏசியா இன்விடேஷனல் சம்மரோட கிராண்ட் ஃபைனல்ஸ் இன்னைக்கு நடக்குது. அந்த கிராண்ட் ஃபைனல்ஸ் தான் இன்னைக்கு பார்த்துட்டு இருக்கோம். கிராண்ட் ஃபைனல்ஸ் இன்னைக்கு தான் மொதல் மேட்ச் முடிஞ்சிருக்கு. சாம்பியன் ரஷ். ஸோ மொத்தம் 3 இந்தியா டீம் இருக்கு. டீம் அப்பெக்ஸ் கேமிங் அண்ட் நம்முடைய டீம் இவங்க SIT1. அதுக்கப்புறம் நம்ம இன்னொரு டீம் யார் இவங்க RNTX ரெவனன்ட் ஸ்பார்க். ஐ ரியலி மிஸ் காட் லைக் எல்லாரும் மிஸ் பண்றோம். பட் அந்த மிஸ்ஸிங்கை வந்து நம்ம எப்படி இது பண்றது தெரியல. பார்க்கலாம். chill பாத்துக்கலாம். No worries. And get 6 eliminations to finish off the game. But that being said though, this was still a rather humble game from Hotshots. We've seen them do better in games where they get like at least 20 eliminations in a single game as well. We've seen those kind of games too. So this one, it keeps most of the teams humble because there's like 3 teams about 20 points and 5 more teams. நான் பசங்க இல்லாத மேட்ச் பார்க்கவே இல்ல. நான் இன்னைக்கு சரி ஃபைனல்ஸ் சரி ஃபைனல்ஸை பார்ப்போம் தான் நம்ம வந்தோம். இன்னைக்கு நான் சரி ஃபைனல்ஸை பார்ப்போம். நம்ம இந்தியா டீம் ஒரு 3 டீம்கிட்ட ப்ளே பண்ணது. சரி அந்த டீம்ஸை பார்ப்போம். சிவசோமா இந்தியா டாப் கிங் ஸ்னைப்பர் நெக்ஸ்ட் வீட்டுக்கு இல்லைன்னா புரியல. 90 பாயிண்ட்ஸ் சாம்பியன் ட்ரஸ் இதுக்கு முன்னாடி 30 பாயிண்ட் வச்சிருந்தாங்க. இந்த 90 பாயிண்ட்ஸ் வச்சிருக்காங்க. ஆமா. ஸோ நல்ல ஒரு கரெக்டான டைமிங்கான ஒரு இன்ஃபர்மேஷன். நன்றி. and Hotshots as well, and then we see at the sub it seems like Titan Esports Club and Team Apex Gaming and Straw Hats. Out of this, if there are சரி மேட்ச் நீங்க மேட்சை பாப்போம். எப்படின்னு நண்பர்களே இருக்கீங்களா? not at all a start, they are sitting at dead zero. Bigatron by Vitality, the team who should have மார்க்கோ காலேஜ் போய்ட்டானா டோர்னமென்ட் ப்ளே பண்றது கம்மியாக சான்ஸ் இருக்கா ப்ரோ? என்ன கதை தெரியவில்லை. இப்போதைக்கு ஒரு ஏதோ ஃப்ளோல அவங்க டீம் போகுது. அவங்க டீமுக்குள்ளேயும் வேற ஏதோ பிரச்சனையும் போகுதுன்னு நினைக்கிறேன். எனக்கு தெரியவில்லை. சம்திங் இஸ் கோயிங் ஆன். நெக்ஸ்ட் என்ன டோர்னமெண்ட் ப்ரோ? இன்ஸ்டாகிராம்ல போட்டிருப்பேன். கெஸ் பண்ணுங்க. தலா அனௌன்ஸ்மெண்ட் போட்டிருக்கு. கெஸ் பண்ணுங்க பாப்போம். எல்லாம் கெஸ்ஸிங் தானே அனௌன்ஸ்மெண்ட் போட்டிருக்கு. உங்களுடைய ப்ரெடிக்ஷன் சொல்லுங்க எப்படின்ட்டு. எனக்கு தெரிஞ்சு நீங்க RNTX நல்லா ப்ளே பண்ணணும்னு ஆசையா இருக்கு. டீம் அப்பெக்ஸ் இல்ல SIT1 மூணுமே இப்போ கரண்டா இருக்கிறதுல நல்லா டாமினேட்டிங் பண்ற டீம் தான் 3 டீமும். இவல்சரும் நீங்க சொன்னது கரெக்ட் தான் நினைக்கிறேன். என்ன கடல் 2 டேஸா இந்த டூர்னமெண்ட் ப்ளே பண்ணல. ஒருவேளை ஏதாச்சும் இருக்குமோ சம்திங் எனக்கும் தோணுது. தெரியல. ஈகிள் ஸ்பாட்டன் ஹாய் ப்ரோ. சந்தோஷ் ப்ரோ ஹாய் ப்ரோ. ஏன்னா இப்போ டோட்டல் கேமிங் கடைசி நடத்துற டோர்னமெண்ட்லையும் சும்மா ஏதோ ப்ளே பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஸ்டார்ட் கொடுத்துட்டாங்க. சும்மா போய் தலையை காமிக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் சுத்திட்டு வந்தாங்க. ஸோ மேபி என்ன கதை அப்படின்னு எனக்கு தெரியவில்லை கன்ஃபார்மா. ஸோ சம்திங் என்ன சம்திங் எனக்கு தெரியல. சம்திங் towards the predictions, I kind of think that Kalahari is one of those maps where the team that controls the refinery is going to be the one that controls the game. That is why I have the refinery kings as one of my predictions. But team Hindu and TG enna select agala. I mean RRQ and Bigatron டீம் கிந்தா இப்போ இதுல போயிருக்காங்களே. அப்பெக்ஸ் டீம் அப்பெக்ஸ் கேமிங்ல போயிருக்காங்க டீம் கிந்து. bad game in Bermuda. வணக்கம் வாங்க சுமன் டாப். But anyone else would have picked RRQ. பாப்போம் நாளைக்கு நம்ம டோர்னமெண்ட் ஃபைனல்ஸ் வர இருக்கு. இந்த லைவ் முடிச்சிட்டு ஒரு இடம் வர போறோம். போயிட்டு வந்து நான் ஷெட்யூல் போடணும். நாளைக்கு டைமிங் பார்த்து ஷெட்யூல் போடணும். Because they don't often have the best games in Kalahari, but lately their form has been improving. So I'm kind of making a big bet over here on Revenant Spark by picking them up as my prediction. Although I don't 100% believe in it, that's why I put them on the second spot. ஆமா ப்ரோ இல்ல ப்ரோ அவங்க நேம் டோர்னமென்ட்ல மென்ஷன் காமிக்குது. பட் அவங்க உள்ள ப்ளே பண்ணலன்னு தான் சொல்றாங்க. as you said recent நேத்து ப்ளே பண்ணாங்களே. they should be நேத்து ப்ளே பண்ணாங்களே. நேத்து முந்தன இதுல ப்ளே பண்ணாங்க. இவன் நம்ம டோட்டல் கேமிங் ஃபாசியேட் லைவ்ல ப்ளே பண்ணாங்க. But Falcons is something that I'm banking on in this game. We know how quickly they rise up. They put their wings and flap and go above everybody else. This time they had a player deficit when they moved into the fight. இல்ல bro இல்ல they ended up losing it to the players who had the long கார்டன் இருக்காமா. இல்ல இன்னைக்கு ப்ளே பண்ணல. But as we move to Kalahari, it is நாளைக்கு நான்சியே கூப்பியா. இன்னைக்கு நாளை நம்ம டோர்னமென்ட் ஃபைனல்ஸ் இருக்கு. பாப்போம் யாராவது தூக்கிட்டு வருவோம். Now ready to kick things off in game number 2. இங்க பாருங்க படா இத்தனை பேர் இருக்காங்க. 12 lot in front of our screens to be crowned by fire. bro இல்ல bro எப்ப ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் அது சொல்லுவோம் bro வெயிட் பண்ணுங்க. Fortune favors the bold. புரியல. And in this game the மேட்ச் போகுது. வாங்க மேட்ச் பக்கம் FFMAI ஃபால்னா K9 ஆர் TG தான் சாம்பியன். Look at that. Apex Gaming changed their drop location. They normally go towards the sub. K9 டாஃபிக்கு அவங்க டீம் போறல ஃபார்ம் வந்துட்டாங்களா என்ன? டாஃபிக்கு அவங்க டீம் in this lobby.
Generally they fight all bro about நேத்து over here in TG Stone கனெக்ட் Age, பண்ற but people டோர்னமென்ட்ல gaming, எக்கோ they ப்ரோ are RNTX now ப்ளே hot shots பண்ணாரு in command post. அதான் நான் They சொல்றேன் also இப்ப should சொல்றேன்ல have no something problem, but in ஏதோ உள்ளுக்குள்ள போயிட்டு இருக்கு you've got வெளிய Aurora தகவல் லீக் ஆகல taking a hot drop against SHUL and Azrael, Zeus and the SHUL Axel win both பண்ணா நல்லா get இருக்கும் one ஆமா elimination பாய் each. நீங்களே The only ஸ்ட்ரீம் person who பண்றீங்களா survives எஃப்எம் is சைடுல Stroll, இருந்து and உங்களை he's not even in பண்ண சொன்னாங்க confinement. He இது is நான் in கேட்டிருக்கேன் ப்ரோ Santa Catarina. அபிஷியல்ல So the இந்த famous வாட்ச் பார்ட்டி backdrop பண்றதுக்கு actually கேட்டிருக்கேன் அவங்க keeps அலோவ் SHUL பண்ணிருக்காங்க alive, பண்ணலாம் otherwise அப்படின்ட்டு all of them would have been இதுக்கு dead முன்னாடி by வந்து now. நம்ம They வந்து would have been கள்ளத்தனமா பண்ணிட்டு eliminated. இருப்போம் கள்ளத்தோட மாதிரி பண்ணிட்டு இருப்போம் இப்போ வந்து நம்ம அபிஷியலா பண்றோம் அவங்க பெர்மிஷன் வாங்கி பண்றோம் Will there அவ்வளவுதான் be a survival for RRQ in the second game? Straw Hats have already found an opening. While இப்போ வந்து லீகலா பண்ணிட்டு இருக்கோம் அவ்வளவுதான் reinforcements are using the zip to make sure they get closer, Straw Hats might be in trouble. Extra goes down Oh, and then it's shot. followed up by nil. அருமை Straw Hats did not have சேம் numbers டீம் தான் here, பாருங்க and they gave யோ a little கோல்டே bit of a கிடையாதுயா defensive அந்த chance for டோர்னமென்ட்ல இந்த RRQ கோல்டியா Kazu to recover at வாட்ச் பார்ட்டிக்கு நான்சி வரலையா Refinery, and we've ஆஹா always இல்ல seen Refinery is something that they hold dear to their heart and also as a stronghold, and it worked out right now. And ஓகே from the ஆரம்பிச்சாச்சு offset, மக்களே trying to இந்த move மேட்சோட forward, ப்ரெடிக்ஷன் because சொல்லுங்க Straw நம்மளுடைய Hats பாய்ஸ் have a short RTX but SCTUL took a fight. There might be more, and the Arvon gives them Apex the Gaming inspiration. மொத்தம் As you 3 can see, படைகள் RRQ இருக்கு Kazu quickly of லாட்முசன் challenges that you put in front லாட்முசன் of us, you better ஒரு stand நல்ல to it is what ரிவார்டு their chase is கிடைக்குமா on, and they've spotted the உங்களுக்கு players. இதனால Short ரிவார்டு time கிடைக்குமா boom. ஒண்ணும் கிடையாது ப்ரோ RRQ ஒண்ணும் Kazu, கிடையாது once they வாட்ச் start out, பார்ட்டிங்கிறது they எதுக்கு அப்படின்னா entail இப்போ the opponents. They ஒரு look அபிஷியல் forward to மேட்ச் நடக்குது eliminations, and now அத they வந்து want நம்ம more. ஆடியன்ஸுக்கு It வந்து seems நம்ம like they இப்போ do நான் not என் want ஃபேஸ் to கேம் move போட்டு away ஸ்ட்ரீம் from பண்ணி Refinery. இப்போ லைக் ஏதாவது இந்தியா டீமோ He is there. நம்ம Russia டீம் ஏதாவது ப்ளே Prime is பண்ணுதா one அந்த who டீமுக்கு gets நான் the வந்து goal என்னோட நம்ம elimination. ஆடியன்ஸை வந்து And அவங்க also சப்போர்ட் பண்ண on வைக்கணும் top charts of a இதுவும் ஒரு இது இல்ல அந்த லைவை பார்த்து நம்ம ரியாக்ஷன் கொடுக்கறது ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் பண்ணிக்கலாம் ஸோ வாட்ச் பார்ட்டினால பெனிஃபிட்ஸ் என்ன அப்படின்னா இப்போ ஃப்ரீ ஃபயர் அஃபிஷியல் சேனல் மோஸ்ட் ஆஃப் த இது ஃபாலோ பண்ண மாட்டாங்க ஸோ நம்ம சைடில் உள்ள ஆடியன்ஸ் வந்து கவர் பண்றதுக்கு தான் அந்த வாட்ச் பார்ட்டி அப்படிங்கறது நான் அவங்க பெர்மிஷனோட பண்றது இது நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு வாட்ச் பார்ட்டிங்கிறது அந்த ரியாக்ஷன் பாக்குறது அந்த டோர்னமெண்ட் எப்படி போகுது அப்படி பாக்குறது நிறைய காரியங்கள் இருக்கு ஸோ இதெல்லாம் ஒரு சில காரியங்கள் இதெல்லாம் நமக்கு பெனிஃபிட்ஸ் அப்படிங்கிறது ஒன்றும் கிடையாது இப்போ கூட நான் மானிட்டேஷன் ஆஃப் பண்ணி தான் போட்டிருக்கேன் இப்போ நான் மானிட்டேஷன் ஆன் பண்ணா உங்களுக்கு ஆடா வந்துட்டு இருக்கும் ஸோ அதெல்லாம் வேணாம் அப்படின்னு ஆஃப் பண்ணி சும்மா நான் எனக்கு இதுல எந்த ரெவன்யூவும் கிடையாது எதுவுமே கிடையாது சும்மா நம்ம பசங்க தான் சேர்ந்து சும்மா லைவ் பார்ப்போமே இப்போ நான் இருந்தா என்ன பண்ணுவேன் சும்மா ஸ்கிரீனை போட்டு இப்போ லைவ் பார்த்துட்டு இருப்பேனா அதான் நான் லைவ் போட்டு உங்க கூட சேர்ந்து பார்த்துட்டு இருக்கேன் இவ்வளவு தான் வித்தியாசம் So he gives that call out, uses K9 one and disengages. new players No, at but the as he Dragon, tries to most go of for the the tournament heal, full domination Nameless top. jumps out. Oh, A right. very well-timed time turner. இப்போ Keeps நீங்க him alive எப்படி for just a few பார்க்க more seconds. யூடியூப்ல பார்க்கறீங்க But டிசி இல்லையா unfortunately, he will யூடியூப்ல தான் still ப்ரோ lose that பார்க்கறேன் duel. யூடியூப்ல பார்த்தா எனக்கு எத்தனை டிலே இல்லாம உங்களுக்கு ஓடிட்டு இருக்கு Doing so much damage, Shot. and that leaves poor Abhay in a very precarious situation. Shot. He tries to go for the FreeFire, but still loses his life. Maal very much in control of the Reverse game. எனக்கு She now has to SAT stop Dew, ஜெயிச்சா but நல்லா Dew இருக்கும் with யா that F190 என்ன deletes Maal, and now he controls the vending machine. எனக்கு இதுல RNTX ஜெயிக்கணும்னு ஆசையா இருக்கு Back at full strength. ஏன்னு தெரியல எனக்கு கொஞ்ச நாள் அந்த RNTX மேல ஒரு சின்ன ஒரு இது வருது அட்ராக்ஷன் வருது சரி இப்போ தான் பேச அடி வாங்க காலி வாங்க அது போய் காலி ஆயிரும் அடிச்சாயா இப்போ கொஞ்ச நாள் எனக்கு என்ன தெரியல RNTX மேல ஒரு சின்ன ஒரு அட்ராக்ஷன் வருது அவன் கேம் பிளே முந்தைய இருந்து எப்படின்னா கார்டன் இருக்கும் போதும் சரி நான் பாத்துருப்பீங்களான்னு தெரியல நம்ம லைவ்லயே ஒரு ஒன் சைட் சின்ன ஒரு சப்போர்ட் கொடுத்தோமே RNTX அது ஏன் நல்லா ஆடுறாங்க அந்த பசங்க சாம்பியன் ட்ரெஸ் இருக்கா சாம்பியன் ட்ரெஸ் தான் இப்போ நீங்க பாத்துக்க சப்போஸ் கார்டன் மறுபடியும் கம் பேக் டு வாய்ப்பு இருக்காது ஏபி செட்டுக்கு வாய்ப்பு இல்லை எனக்கு தெரிஞ்சு சோ ஸ்டைலா ஐயா லாட் பசன் புரியல கார்டன் ஆர்கனைசேஷன் கூட பிரச்சனை வந்தா கூட பரவாயில்ல நான் பிளேயர்ஸ் ஹிந்தி ஆர் இங்கிலீஷ் ஏதாவது அவங்க போடுவாங்க நம்ம தமிழ்ல பேசி பார்க்கலாம் அவ்வளவுதான் ஆமா 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 ஒரு அண்டர்டாக்ஸ் டீம் ஜெயிச்சா எவ்வளவு நல்லா இருக்கும் கைஸ் யூஸ் பாருங்க the top team of Bangladesh, sorry, was the top team of Pakistan, and டிமான்ஸ் காலி டிமான்ஸ் முடிச்சிருக்காங்க this time it's Demon's Pride. யூடியூப் பிரீமியம் போட்டுருக்கீங்களா இல்ல நம்ம எக்ஸ்டென்ஷன்ல ஒன்று போட்டு வச்சிருக்கேன் பொருள் போட்டு வச்சிருக்கேன் ஏன்னா தமிழ் சைடுல உள்ள நிறைய யூடியூபர்ஸ் வெளியே போச்சு எனி ஸ்பெசிபிக் ரீசன் நீங்க ஏன் அப்ளை பண்ணல ரூல் பிரேக்கர்ஸுக்கு இத்தனை இது கிடையாது ப்ரோ ஹரிஸ்கேருக்கு இருந்துச்சு ஹரிஸ்கேர் இன்ஆக்டிவ் அதே மாதிரி இத்தனை கேஓ இன்ஆக்டிவ் கேடி தமிழ் இன்ஆக்டிவ் வேற யாரும் வச்சிருந்தா ஜிடி ப்ரோ அவரும் இன்ஆக்டிவ் ஸ்லம்பர் குயின் இன்ஆக்டிவ் மகேஷ் கேமிங் இன்ஆக்டிவ் குட்டி கோகுல் இன்ஆக்டிவ் ஸோ இவங்களெல்லாம் வி பேட்ச் இருந்து அவங்க இன்ஆக்டிவ் ஸோ ரிமூவ் பண்ணாங்க அவங்க சொல்ற இது அதானே இப்போ ஃப்ரீ ஃபயர் சைட்ல என்ன இதை எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவாங்க கண்டென்ட் கிரியேட்டர்ஸ் ஆக்டிவா லைவ் போடணும் வீடியோ போடணும் அவங்க கொடுக்குற ப்ரோமோ அந்த மெயிலுக்கு அனுப்புற அந்த ப்ரொமோஷனல்ஸை எடுத்து ஸ்டோரி சாரி இத்தனை ரீல்ஸ் வீடியோ கண்டென்ட் எடுத்து போடணும் யாருமே போடுறது இல்ல
அப்படி இருக்கும்போது அவங்க ரிமூவ் பண்ண தான் செய்வாங்க. புரியுதா? இதுக்கு முன்னாடி இதெல்லாம் கொடுப்பாங்க. அது பேர் என்னது, சேலரி எல்லாம் கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க. அதுக்கப்புறம் சேலரி ஸ்டாப் பண்ணிட்டாங்க. அந்த அபிஷியல் அந்த ஃப்ரீ ஃபயர் நார்மல் ஃப்ரீ ஃபயர் வந்து இந்தியாவில் பேன் ஆனதுக்கு அப்புறம் பேமெண்ட் ஸ்டாப் பண்ணிட்டாங்க. ஆர்பிசர் ஃபைனல்ஸ் நாளைக்கு. கார்டல் 2 டேஸா ஆக்டிவ்ல இல்ல. எஸ், it's a three-way battle, man. It's a 1v1v1. நாளைக்கு ஃபைனல் சாம்பியன் ட்ரஸ்ட் ஃபார்மட் இல்ல ப்ரோ. நம்ம டோர்னமெண்ட் வந்து 12 மேட்ச் சரியா. நாளைக்கு 6 மேட்ச், அதுக்கு அடுத்த நாள் 6 மேட்ச். நாளைக்கு டே 1 டே 2 வந்து டிசைடரா இருக்கும். Knock with the cord. Unfortunately, Troll does get his head. ஆர்பிசர் ஃபைனல்ஸ் நாளைக்கு. And that's what happens when you மொத 90 பாயிண்ட் இருக்குன गाइस சரியா. 90 பாயிண்ட் தான் சாம்பியன் ட்ரஸ்ட் ஆக்டிவேட் ஆகும். சோ மொத மேட்ச்ல நம்மளுடைய ஹார்ட் ஷாட் வந்து ஒரு 27 பாயிண்ட் அடிச்சிருக்காங்க. இப்போதைக்கு டிபி டீம் மட்டும் எலிமினேட் ஆயிருக்கு பாகிஸ்தான் டீம்ல. பாகிஸ்தான்ல மொத்தம் 2 டீம் இருக்கு. பங்களாதேஷ்ல கிட்டத்தட்ட 1 அவங்க பங்களாதேஷ்ல 2 டீம் இருக்கு. மலேசியால 1 2. Oh my god, Maal, he has தாய்லாந்து அது ஃபால்கன் என்ன தாய்லாண்டா என்னது? The reflexes on this guy, sharp as a razor, sharp as a blade indeed. Esports 4 eliminations to now 6. He's been the one right now Saudi Arabia and slaying them. And Kalahari seems to be his own land of menace. And Titan Esports Club, Saudi Arabia Asia கிடையாது. They had in Bermuda, but unfortunately could not close the map. And in total, Falcons on the other end, they have to find a recovery. Whereas solo தல நம்ம நிறைய ஆடியன்ஸ் வந்து குறிப்பிட்ட நம்ம தமிழ் டீம் ப்ளே பண்றாங்க அப்படினா நம்ம லைவ் வந்து பார்த்து சப்போர்ட் பண்ண வருவாங்க. இல்ல தமிழ் டீமே கிடையாது. தமிழ் இப்ப நீங்க நார்மல் லைவ் எதுக்கு பாக்குறீங்க? சும்மா மேட்ச் நடக்கு பார்க்க வந்திருக்கீங்க. குறிப்பிட்ட ஆடியன்ஸ் வந்து தமிழ் டீம் கார்ட் லைவ் ப்ளே பண்றாங்க பார்க்க வருவாங்க. பட் யாருமே ப்ளே பண்ணல. So if Aurora go out, they don't get any placement points. So for Aurora, this game has to be a very big recovery. At least putting double digits on the board should be a mandate for them if they are back on the race. Bro echo bro nextல ப்ளே பண்றாங்க. சும்மா ப்ளே பண்ணிருப்பாங்க. தாய்லாண்டா ஓகே bro. இந்தியன் டீம் சாம்பியன்ஸ் அடிச்சா போதும். இன்னைக்கு நம்ம கான்செப்ட்னா காட் லைக் இல்ல சரி ஓகே. சோ நம்ம இந்தியாவை ரெப்ரசன்ட் பண்ணி மொத்தம் 3 டீம் இருக்கு. RNTX, அபெக்ஸ், அப்புறம் யார் இவங்க நம்ம SAT ஒலி. சோ 3 டீம்ல யாரு ஓவரால் சாம்பியன்ஸ் அடிக்க போறாங்க அப்படிங்கறத பாக்குறதா மேட்டர். பொருள் போட் Meanwhile, AG Global are behaving just like we expect them to. They are winning so many fights against எல்லா Titan டோர்னமெண்ட் Esports பிளேயர்ஸும் வேற team, even though they're splitting up, they have a potential clash against Falcons on the பகாடியோட ஒரு ஆர்ஜினேட் டீம் மெலைட் தான் பகாடி சரியா. டீம் மெலைட் தான் இப்போ ரிவல்ஸ்னா ரூல் பிரேக்கர்ஸ் அந்த மாதிரி பகாடி வந்து டீம் மெலைட் தான் சரியா. சோ அவரு வந்து அவங்களுக்கு வேற ஒரு ஆர்கனைசேஷன் அப்ரோச் பண்றாங்க. நிறைய அமௌண்ட் பேசுறாங்க, சேலரி பேசுறாங்க அப்படிங்கறதுனால அவங்க வேற இதுக்கு போறாங்க. அததான் கூட SATOL எலைட்னு தான் இருக்கும் சரியா. 16 eliminations for SATOL லைட் இருக்கும், எலைட் இருக்கும் அதுல. Forced to use that double cocoon blue wall and போடு time turner hoping to get the knock. He does get RNTX நம்ம பாய்ஸ் இருக்க மேரா பாய்ஸ். Cypher with his shotgun is going RNTX எங்க right now. இந்த ஒரே ஒருத்தன் இருக்க RNTXல. elimination for him. ஒரே ஒருத்தன் வின்சென்ட் மட்டும் தான். வின்சென்ட் somehow வின்சென்ட் ஆனந்த் and Vincent tries to climb up but he doesn't get that. Cypher welcomes him with open arms. முடிச்சாங்க shotgun straight to his face. AG Global eliminated Revenant X-Pac and they are at 20 eliminations already. Sam, what is going on? It's just 30 பாயிண்ட் எடுத்துட்டாங்க. என்ன கிட்டத்தட்ட ஒரு 60 பாயிண்ட் எடுத்தா கிட்டத்தட்ட அகலுக்கு வந்து ஒரு சாம்பியன் ட்ரஸ்ட் ஆக்டிவேட் ஆயிரும். யூடியூப்ல பொருள் போட்டுருக்கீங்கன்னு சொல்றீங்க. 33 in total when they யூடியூப்ல ஒரு பொருள் போட்டுருக்கு. எக்ஸ்டென்ஷன்ல ஒரு பொருள் இருக்கு. one which has the highest in terms of eliminations but we saw today ஆமா the games which followed the suit next was Kalahari and Kalahari seems அகல் to டாமினேட் ஆக்டிங் another गाइस. அகல் ஆரம்பிச்சிட்டாங்க गाइस. அவனுங்க இப்பமே யார் யார் ஆரம்பிச்சானுங்க. they were able to, but this does kind of affect the other teams who were on the race. 30 eliminations that they are Tangi Mangi. that they've already No got boys, into the next Cricket organization identity. any They are prediction also on the same adukku chase. enadhu ippadi Has therla finally found bro it. inneki All the B players. PS The grand band finals that god grew like up within is his on name, top and that theriyum is power on double digits here in Power. Kalahari. like shooting at fish in a barrel. Bigatron ABC good kill had mission such RNTX lovely urikiranga angles avayo that it's almost RNTX like very some favorite team hacks நல்ல who team have never been able to shoot நல்ல team back. தங்க team பாசமிக்கு டீம் அப்படின்னு இப்பதான் ஒரு சின்ன ஒரு சப்போர்ட்ட போட்டேன். I'm not gonna lie, 20 நான் தான் எனக்கு தெரிஞ்சு ஏதோ பீடியா இருக்கேன். எனக்கு ஏதாவது ஒரு டீமுக்கு சப்போர்ட் பண்ணாத டீம் செத்து in a போகுது. game like Kalahari where we generally see 30 Analytics plus crackers, players கேள்விப்பட்டேன் in the fifth circle.
Now we are at 30 plus players in the third circle itself. This game is going way faster than I expected. There's going to be so much room in the final circle. Can you believe it? It's not going to be super crowded. 4 teams are already out. Generally, by the third circle in Kalahari, we have all 12 teams alive. But this Yes, time it's Amma, only that 8. police cutting That so kind of tells you handsome. how difficult ஐயோ it is போலீஸ் to கட்டிங் இல்லையா? survive நாளைக்கு this ஃபைனல்ஸ்ல. revival சரி team. ஓகே, I mean, ஃபைனல்ஸ்னால TPS சும்மா ஒரு கட்டிங்க போட்டு வரணும்னு வந்தேன். they did not go for கட்டிங்க it. போட்டு ஒரு போட்டோ எடுத்துட்டு வந்தேன். வேற ஒண்ணும் இல்ல. So, yeah. Right now, I'm unable to understand where this game stands at. Look at Aurora, who are right now at the #9, and that is only because they got 9 points now. If this was better from the எப்படி previous போக one, போகுது they would have SATL? seen more. However, நான் இந்த they டீமுக்கு have சப்போர்ட் one பண்ணலையா? point. பாகிஸ்தான் This டீமுக்கு is சப்போர்ட் just பண்ணட்டா? having சீக்கிரம் three. துவக்கட்டு. Falcons with only 4 in this game. Team அப்ப Apex பீட Gaming ஒர்க் ஆகணும் from there பாப்போம். on. Titan Esports Club, AG Global, Bigetron by Vitality, all in double Team digits. Apex. Team Apex Gaming, they need to turn the tide in this direction. Bro, 4 நான் YouTube eliminations. கிட்ட Aurora சொல்லி has உங்களை been YouTubeல surrounded. ban பண்ண Trouble for சொல்றேன் Wolverine. bro. 2 of them go for a hit. Now Shoto on a 1v2 situation puts one down in the chrono. Sotu, as well, and body. that's the second. Yo, And Sotu. Shoto, oh அட, no, டேய், Sotu. finally will முடிச்சிட்டேன், be Sotu, by முடிச்சிட்டேன். the Axel. அடி அடி டோரடி. Lord has to help him மிஸ் out. Sahil, கீழ ஆள் இருக்கு. he's the one who makes the jump using that hook gun, gets closer now. Axel, he will be trouble. He'll not be allowed to get இல்ல, himself சாகில் கீழ ஆள் இருக்கு. or knock, and the players from Team Apex Gaming are back, but Axel still has a small gap. But I don't think கட்டிங்க the player போட்டீங்க who's on எந்த his கட்டிங்க knees will be சொல்றேன். brought back ஐயா to life. தல முடி வெட்டிங்க Yeah, சொல்றாரு I அவரு. don't think that's possible. June Game has sound to back கேக்கலையா? up because Axel, sure, he can get கேக்குமா? down from there, but relinquishing the high ground will expose him to Apex Gaming in a very, very difficult way, and I don't think he can survive that one. Keep in mind that this is also the third circle, so these teams cannot afford to stay outside for too long. One of them already dipped. Apex Gaming one by one leaving the area. Axel finds his way to yet another revival point. And there you go. He's been able to revive the 2 remaining members of Aurora. So they're back to full strength. But they're still tanking way too much blue zone damage. And meanwhile, Apex Gaming are already out Axel. of here. Oh no, the trouble doesn't end. It's Troll now. He's taking pot shots at யோ them. யோ யோ யோ. What? Wait. யோ பின்னாடி ஆளு SATL. நண்பா. SHL was shooting at Aurora. நண்பா, நண்பா. They have found their attention. And this will be very difficult to shake off. அங்க ஒரு ஆள் காலி guys. அரோரா காலி. Aurora Aurora also taken Sinclair down, காலி. they're out. The 9 eliminations that they got were pushed to 11, but that is யூடியூப்ல all. பொருள் போடுறேன்னு சொன்னீங்களே AG இல்லையே. Global on the ஆனா other நண்பர்களே end, as the zone was வெறும் on பொருள் மட்டும் தான் the போட்டிருக்கேன், வேற எதுவும் போடல. line. எக்ஸ்டென்சர்ல போட்டு வச்சிருக்கேன் ஒண்ணு. Seems like SATL Esports சின்ன ஒரு சம்பவம், வேற ஒண்ணும் இல்ல. somehow threat of AG Global have made their way across, but they have a big hill to climb up, and the terrain is not at all good. As you can see, it's only Troll and ஐயா, Jack, இல்லையா. but Bunny is in a complete different direction from them, and there it is. Bunny gets picked off. பெஸ்ட் That is the கோச் reason I was FF க்கு thinking, சொல்லு ப்ரோ. where is that one player? யார் நல்லா ப்ளே பண்ண முடியாது, ஆனா யாரெல்லாம் கோச் தான் ப்ரோ. Who pick him off? Right, as now 17 கோச் நண்பா, எனக்கு அந்த கோச் மேல நம்பிக்கை இல்ல நண்பா. அது எப்படி அந்த கோச்சுக்கான கதை அப்படின்ட்டு நிறைய பேர் சுத்துறாங்க, நானும் கோச் தான் அப்படின்ட்டு. ஆனா என்ன கோச் நமக்கு தெரியல. நார்மல் ரிவல்ஸ் மாமா ஏய் என் ஜண்டா இல்ல, என் வாய் ஏதோ பீட வாயான்னு தெரியல. இப்பதான் ஒரு டீமுக்கு சப்போர்ட் பண்ணா டீமே எடுத்து போச்சு. நான் பாகிஸ்தானை மாற போலான்னு இருக்கேன். பாகிஸ்தானுக்கு சப்போர்ட் பண்ணா பாகிஸ்தான் போய் சீக்கிரம் எலிமினேட் ஆயிரும்ல. Esports Club, and this time it's going to be Koja not allowing Titans to send their own launchers, and they start picking them off. Knocks coming through, and Rahat becomes the only survivor with his position compromised. Oh my god, 39 HP and a dream, but it doesn't happen. He gets frozen to death. Doja gets that elimination, and யார் போய் அடிக்க போறாங்க? Titan Esports யூடியூப்ல இல்ல, Club வீடியோ also ஷார்ட்ஸ் fall. இதுக்கு 6 அதிகமா teams alive வீடியோக்கு in தான் the வரும். fourth circle. ஆனா ஷார்ட்ஸ் தான் நிறைய Yeah, வியூஸ் this போணும், is மில்லியன் not கணக்குல வியூஸ் your போனா average ஓ Kalahari ஷாட். game, ladies and gentlemen. Koja. And Koja finds the angle onto Sci-Fi as well. But he needs to escape. He needs to get the high ground first before he can continue fighting AG Global, because if he doesn't, then Falcons will be able to shoot them down. Bigetron by Vitality prioritizing the position over the elimination கைஸ் நான் points. பாகிஸ்தான் கைஸ் வின் பண்ணுவோம். ஹாட் ஷாட் தான் இந்த மேட்ச் போய் அடிக்கும் பாருங்க. இப்போ அடுத்த ஒரு நல்ல ஒரு டாமினேட்டிங் கில்லே பாகிஸ்தான் டீம் தான் படிப்பாங்க பாருங்களா. ஜாம்னு ஒரு கேம் ப்ளே போடுவாங்க பாருங்க. வெறித்தனமான கேம் ப்ளே இருக்கும் ஹாட் ஷாட் இருந்து. And where does it shift? It shifts towards hot shots. Oh my god, both Bigetron Come on, hot shots! AG Global have to use the same pathing to get to that platform, and they will end up fighting each other.
Oh, this could Come be on, a hot shot. We are expecting more than you. Come on, come on. Chance might fall Yo, here in their reverse. run to எப்படி get இருக்க பாத்ரூமா eliminations and to try and get ஐயா a title, ஆல்பிடோ especially in the தங்கம் grand வாங்க final. தங்கமே Don't தளபதி make ஆ calls. It's going to be a lightning zone Bro, here. man. Everybody under threat, and it's going to be Falcons who try to take the advantage on the platform. Hot shots right next இருக்கு to சொல்லி him. தரேன் He's across. Pina, வெயிட் we வெயிட் know he tries ருக்கோ to ருக்கோ find ருக்கோ the கடைசி opening, சொல் but a little distracted seem Falcons. இப்போ ஹாட் ஷாட் தாங்க இஸ் வெரியான கேம் ப்ளே கொடுத்துட்டு இருக்காங்க They seem tad bit safe, but finally there is a run. It's going to be Pina. பாருங்க ஃபால்கனா ஹாட் ஷாட்னு பாத்தீங்கன்னா ஹாட் ஷாட் தாங்க இஸ் ஹாட் ஷாட் தாங்க இஸ் இங்க கேம் ப்ளே Four hot shots and now limit X7. அடி பாருங்க ஹாட் ஷாட் எப்படி ப்ளே பண்றாங்க பாருங்க யூ வாய் சத்தியமா பீடா யூ They have to try and bring பீனா பின்னாடி பாருங்க இஸ் அனாஸோட கேம் ப்ளே பாருங்க இஸ் வண்டர்ஃபுல் கேம் ப்ளே ஐயோ good health. Limit X7 and the whole squad of Falcons are ready, but Bigatron by Vitality in the other end. Tag and நைஸ் ஹாட் ஷாட் பாருங்க இஸ் அவ்வளவுதான் அங்க பாருங்க Yeah, so while Falcons and Hot Shots are clashing, Yo, yeah, why சத்தியமா guys wonderful speed why guys இப்போதான் ஒரு டீமுக்கு சப்போர்ட் பண்ணேன் but Falcons have இப்போதான் guys சப்போர்ட் பண்ண கொஞ்ச நேரத்துல டீமை காணங்க guys அவன் காலி அனாஸ் காலி desperately drops downstairs and that's much அட worse பேதில போயோ யோ என்னையா வாய் இது யோ ஏன் வாய் என்னையா வாய் நீ யாருக்குமே சப்போர்ட் பண்ண மாட்டேன் ஐயோ யாவனுக்கு சப்போர்ட் பண்ணா அவன் செத்து போயிராயா அவன்தான் இனி ஃபால்கன் தாங்க இந்த மேட்ச் போயா AG Global control the ground below. Falcons control the skies above. ஆன்டி இந்தியனா மாறிட்டியா ஆன்டி இந்தியன் கிடையாது பாரு இப்போ நான் ஒரு டீமுக்கு சப்போர்ட் பண்ணி ஒரு டீமே மொத்தமா முடிச்சிட்டு இருக்கேன் ஆன்டி இந்தியன் கிடையாது இது என்னன்னு தெரியல ஒருத்தனுக்கு சப்போர்ட் பண்ணா டீம் எலிமினேட் ஆகுது 24 eliminations already and they want more. SATL Esports they ஒரு want டீமுக்கு சப்போர்ட் பண்ணி தப்பா என்ன lost the players, so it's going to be a 3v4 battle Nissan against the AG வாங்க வாங்க நிசான் அடி dash coming through, but Jack doesn't land. It's going to be Prince. and that is already trouble. Prince going down, the last man standing from SATL Esports. He's trying to make a run, but ட்ரோல் கொஞ்சம் ஒதுங்கி நின்னா நல்லா இருக்கும் அங்க நின்னு ட்ரோல் அடிக்கறங்க ட்ரோல் 110 but this position nowhere safe, but this has kind of at least given attention that AG Global have to be worried about Falcons, but Falcons understand this. They have the better advantage. Take the platform, make a jump and rupture Pina. தெரியல ஏதோ உள்ளுக்குள்ள ஏதோ போயிட்டு இருக்குன்னு கேள்விப்பட்டேன் என்ன கதைன்னு தெரியல The menace from above, the devil wants to யோ ரெண்டும் தரமான டீம் ஐயோ ஃபால்கன் ஏஜிஎல் limit X7 knowing that there's a player above and the bar गाइस ரெண்டு டீமும் வெரியான டீம் ஃபால்கன் ஒரு ஆள் டவுன் ஒரு 3v4 and Falcons down a member. And Falcons have lost limit X7. இந்த மேட்ச் நடந்துச்சு ஒரு ஆள் சாம்பியன் அடிக்க போகுது அகல் தான் சாம்பியன் அடிக்க போறான்னு நினைக்கிறேன் நான் அகல்ல ஒரு ரெட் பேர் காடி ஒரு 2v2 போகுது 3v2 சிச்சுவேஷன் ஃபால்கன் அகல் அப்படினு பார்க்க வேண்டியது இன்ட்ரஸ்ட் லாபி All up to Racha, trapped in this cocoon of glue walls like a caterpillar, emerging Agal. like a butterfly, only to be trampled upon by AG Global. The team that was once struggling to close out Booyahs despite having யாரே ரெண்டாவது மேட்ச்க்கு தான் முதல் மேட்ச் ஒன்னு தான் இது பண்ணாங்க ஆல் கேமர்ஸ் குளோபல் இத மனத்தி பாக்க ஐயோ அந்த பையன் இத மனத்தி பாக்குறாயா not be held back by the curse. நீ இத மனத்தி பாக்குறாங்க गाइस அவன் அந்த அகல்ங்கற அந்த பேரோஸா that they are here to take over the globe and take over Asia. இத மனத்தி பாக்குறாங்க गाइस அந்த பையன் Global become the Something. almighty of Kalahari. இது துரைந்தர்ல அரேந்தர் எல்லாம் புது மோட்ஸா இருக்காங்களே ஆமா because of how Baros was playing back to take down troll. They were ahead of the zone and it was an opportunity, but 40 points சொல்ல bro எஃபெக்ட் மேனேஜர்ஸ்னா என்ன பண்ணனும் ஒரு டீமுக்கு மேனேஜர்னா லாபி பிடிச்சு கொடுக்கணும் அவங்க அமௌண்ட் ஸ்கிரிம்ஸ் எல்லாம் புக் பண்ணி கொடுக்கணும் அமௌண்ட ஹேண்டில் பண்ணனும் வரக்கூடிய இன்கம் அவுட்கம் வீக்லி அவங்க டீம்ஸ்க்கு வரக்கூடிய பேமெண்ட்ஸ் எல்லாம் கால்குலேட் பண்ணனும் எவ்வளவு அமௌண்ட் வருது எவ்வளவு அமௌண்ட் போகுது வீக்லி பேமெண்ட் வந்து கிரியேட்டர் ஆர்கனைசேஷன்ல இருந்து வாங்கி கொடுக்கணும் இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட வேலைகள் மேனேஜர் தான் பண்ணனும் யாரையா இவனுங்க ஐயோ गाइस என்ன இவனுங்க ஒரு ரெண்டு மேட்ச்ல வந்து ஓவரால் டோர்னமெண்டே முடிச்சறான்னு நினைக்கிறேன் இதுக்கு முன்னாடி டோர்னமெண்ட்ல வேற ஒரு டீம் குஞ்சான்ஸ் வந்து அடிச்சிட்டு இருந்தானுங்க ஒரு ஜட்டி போட்டு ஒரு ஹைட் பண்ண ஒரு பையன் இந்த தடவை யாரும் தெரியலையே गाइस இந்த ஃபைனல்ஸ் யார் ஜெயிப்பாங்க அப்படி உங்களுடைய நம்பிக்கையை கமெண்ட் பண்ணுங்க கம் ஆன் பார்க்கலாம் இனியா நல்லா விளையாடுறானுங்க டோட்டல் பாயிண்ட் 41 பாயிண்ட் ஓவரால் ஸ்டாண்டிங்ஸ் கிட்டத்தட்ட இத்தனை ரெண்டு மேட்ச் தான் முடிஞ்சிருக்கு ரெண்டு மேட்ச்ல 41 பாயிண்ட் ஓவரால் நமக்கு வந்து இத்தனை 90 பாயிண்ட் எடுத்தா சாம்பியன் ரஷ் ஆக்டிவேட் ஆயிரும் பாப்போம் எப்படி யார் பக்கம் போகுதுன்னு ரிவர்ஸ் இப்போதான் நல்லா ஆடுறவங்க சாம்பியன் ரஷ் அப்புறம் டவுன் ஆயிடுவாங்க அப்படி சொல்றீங்களோ
You guys are treating this like அப்படி ஒன்னு இருக்கு. நல்லா ப்ளே பண்ணுவாங்க ஆனா சாம்பியன் ட்ரெஸ் ஆக்டிவேட் பண்ண மாட்டாங்க அப்படிங்கறீங்க. பாப்போம். ஐயோ இவனுங்க நல்லாவும் ஆடுறானுங்க பூயா அடிக்கறானுங்க. தேவா யுனைடெட் அவனுதான் அஞ்சட்டி போட்டு ஆயிட்டு இருப்பானுங்க ஒரு குஞ்சான்ஸ். நாலு பேர் உட்கார்ந்து இருப்பானுங்க. நாலு பேர் டகா 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 டகான ஒரே ஆட்டமா இருக்கும். லாஸ்ட் டைம் தேவா திஸ் டைம் மகள். ஆமா என்ன கதை தெரியல. ஐயோ I don't even know what this entails. This is what we were already kind of trying to TAG. If All Gamers Global are able to pick up 41 plus points or 40 points in general. அந்த ரெண்டு மேட்ச்லயே கிட்டத்தட்ட 40 டோட்டல் 51 பாயிண்ட் கைஸ். ஓ 40 பாயிண்ட்ல 51 பாயிண்ட் ஜா. First game and now entailing the இன்னும் 30 பாயிண்ட் எடுத்தா கிட்டத்தட்ட முடிஞ்சு கைஸ். 30ல 40 பாயிண்ட். level the ground. 39 பாயிண்ட் எடுத்து பூயா எடுத்துட்டாங்க அப்படினா ஆல் கேமர்ஸ் குளோபல்னு அந்த டீம் வந்து ஒரு ஆள் சாம்பியன்ஷிப் எடுத்துருவாங்க. சோ சாம்பியன்ஷிப் அடிக்க வாய்ப்புகள் இருக்கா அப்படிங்கறத பார்க்கலாம். Titan Esports Club, even though their elimination spree has been better than and team Falcons 38, hard shot 35, team Apex 35. Let's see how will be the match will be go on. And இப்போ ரெண்டாவது மேட்ச் வந்து கிட்டத்தட்ட 6:45 தான் ஸ்டார்ட் பண்ணனும்னு போட்டுருக்காங்க. கிட்டத்தட்ட 10 நிமிஷம் வச்சு நம்ம கருன்னு இருப்பாங்க. பிளேட் போடுவாங்க. கேட்டிட்டு இருப்போம். ஆனா தேவா சாம்பியன் தான. ஆமா தேவா சாம்பியன் தான். Difficult for me to believe. But when you bro agal global deva united oh right deva united இவங்க அகல் நல்லா ப்ளே பண்ணுவாங்களோ. 670 damage on an average. bro FreeFire well jam CS champion all oh CS champion இவனுங்க தானா. Always been criticizing them about their பாருங்க ஐயோ வெல்ல விளையாண்டு இருக்கானியா. So yeah, I think the one weakness that they PS Manoj thank you for 20 rupees super bro. All their bases எல்லாரும் esports ப்ளே பண்றாங்க பட் 1 or 2 டீம் பையா ப்ளே பண்றாங்க. yes so Cypher has only one thing left to do, that is just pull the damn trigger. என்ன गाइस என்ன கிட்டத்தட்ட ஒரு 7 நிமிஷம் யால ஒரு 9 நிமிஷம் மச்சி அருன்னு பிளேட் போட்டு தீட்டுவாங்க. பிளேட் பாப்போம் பிளேட் எப்படி தீட்றாங்கன்னு பாத்துட்டு இருக்கேன். ஏதாவது பேசுவாங்க எதுவுமே இருக்காது. ஏதாவது பேசுவாங்க பேசிட்டே இருப்பாங்க ஆடிட்டே இருப்பேன் அப்படிங்கிற மாதிரி தான். வெரி தேவா யுனைடெட் இந்த காணோம் மக்கா கார்டனுக்கு ஸ்னைப்பர் ரோல் ப்ராப்ளம் என்ற ஷாம் ஸ்கிரிப்ட் எடுத்து ப்ளே பண்ணலாம். மத்த பிளேயர்ஸ் ரோல் சேஞ்ச் பண்ணலாம் விட பெட்டர். இப்போ அவங்க டீம்ல 5 பிளேயர்ஸ். இப்போ ஆறாவது ஒரு பிளேயர் எடுக்கறாங்கன்னா ஆறாவது பிளேயருக்கு salary கொடுக்கணும். சோ அதனால ஆறாவது பிளேயரை மோஸ்ட்லி எடுக்க மாட்டாங்க. புரியுதா? அதே மாதிரி அந்த 5 பேர் வந்து ஒருத்தர் ரிமூவ் பண்ணாலும் தப்பா இருக்கும். சோ மோஸ்ட்லி ரிமூவ் பண்ண மாட்டாங்க. நம்ம தமிழனோட பண்பு உங்களுக்கே தெரியும். ஒரு கூட ஒரு 4-5 பேர் இருக்காங்கன்னா அவங்கள விட்டு பிரியறதுக்கான ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஷிப் அப்படிங்கிற பாண்ட் வந்து இந்த 5 பேருக்குள்ள இருக்கு. சோ அந்த 5 பேரை ஒருத்தனை தூக்கிட்டு புதுசா ஆறாவது ஒரு ஆளை ஆட் பண்ணா salary இடிக்கும். அதுக்கு மாதிரி இவன் இப்போ யாராவது ஒரு ஆளை உட்கார வச்சு 5ல 1 உட்கார வைக்கிறதுக்கே பாதி பேருக்கு நம்ம பசங்களுக்கே கழிதா இருக்கு கஷ்டமா இருக்கு. சோ அப்படி இருக்கும்போது நம்ம ஆட்கள் நம்ம இதை வடக்கணங்களா இருந்தா டபார்னு மாத்துறானுங்க. இங்க வந்து ஐஜில வந்து யோகி சரியா. சோ இவங்களுக்கு இடையில கோச் மேனேஜர்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி யாருமே கிடையாது டீமை லீட் பண்ணி கொண்டு போறதுக்கு. சோ பிளேயர்ஸோட விருப்பத்துல தான் டீம் இருக்கு. இப்போ ஐ மீன் அந்த ஆர்கனைசேஷன் இருக்கு. And it's not just that another matter assisting his teammates by providing some healing. Thai rendu team best Falcon and Agal okay members. No I mean AG Global barely suffered any knocks. They were barely in any situation where they had more than 2 players. India team ala இந்த aggressive காட்டமுல்ல. இந்தியா டீம் இதுல ஆடுவாங்க. இதுல RNTX என்னாச்சுன்னு தெரியல. RNTX எல்லாம் கொடுத்துறாங்க இதுக்கு முன்னாடி. RNTX SITU ல Apex ஓட கேம் பிளே நான் 2 நாளும் பார்க்கல. நீங்க தான் பார்த்துட்டு இருக்கேன். பாப்போம் என்ன கதை அப்படினே bro. see NKG கலகரியா and as they continue moving towards the zone they will end up clashing against FFMAI as well. So they will knock out a bunch of members of SHL, force them to go around the other side. And while SHL were fighting Apex they take that underground area. புரியவில்லை ஒன்றும் புரியவில்லை ஒன்றும் தெரியவில்லை. They wipe the floor with everybody. Quite literally they wipe out their entire floor. Oh my god, Crips. Yo. I mean, I'm ads over by ad முடிஞ்சல வராது guys. Falcon world champion is it 26 summer. bro இந்தியா பிளேயர் எப்போதுமே லோவா இருக்காங்க. ஒரு வருஷம் நெக்ஸ்ட் பிக் டூர்னமென்ட் என்னது கார்டல் ஆடுவாங்க. It was not just one or two. யோகிட்ட பேசுனியா? yes I speak but நான் டீம் பத்திலாம் எதுமே பேசல. They kept their composure. பேசமா சும்மா இரு bro அப்படின ஒரு வார்த்தை வரும். Under that platform and the teams above they have an advantage. And again Falcons make this time at least not the mistake like last. They make the MVP move. அவரது கமாண்ட்
போட்டுருக்காங்க. They're the very first ahead. Yes, Troll did do it, but he did not have numbers. RTXல BR ranked மாதிரி அடிச்சாங்க சாம்பியன்ஸ்ல. Bro, see NKG watch party. We've talked about this. NKG watch party. நான் watch party போடுறானே. Sniper AWM that he's still able to put சைடுல பாத்துட்டு வரேன். get close by is ஏமாத்துவீங்க. unbelievably just too good. I would want to see some Ari Gutam Gamers. Let's talk about the preferred drop spots. AG Global Ari Gutam Gamers. once last time at Aquarium they live போடலையா? This time looking at their confidence it's going to be tough for Revenant X Park to go in for a head on. அவங்க எங்கயா watch party போட்டுருக்காங்க. Did not have a great ஐயா திருமலை Yeah, அவர் 2 நாளா லைவே போடல. AG Global happened in the maze, and over there Revenant X Park were destroyed in seconds. I am expecting something similar in Aquarium unless இதே மாதிரி ஒரு எத்தனை நம்ம ஹரி ப்ரோக்கும் இவர் NKG ஹரி ப்ரோக்கும் கிக் ஆப் ரெக்கமெண்ட் பண்ணிருக்கேன். சோ கிக் ஆப் அவங்க யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். பார்க்கலாம். கிக் ஆப் ரெக்கமெண்ட் பண்ணிருக்கேன். I don't know if they will have that same thing again. It was against Apex Gaming, but we kind of think that Apex Gaming is going towards TV Tower. If they don't, they will most likely move 2025 வாட்ச் பார்ட்டி போட்டாங்களா? They will face against Aurora once again. அன்பா ஓ நண்பா என்ன சொல்றீங்க நண்பா? What do we make out of this preferred drop spots? The teams will நண்பா their hit in these plays நண்பா completely go in an off position because गाइस நான் சொன்னேனா 6:45 வரை ஏதாவது பேசிட்டே இருப்பாங்க. நம்ம கேட்டுட்டே இருக்கணும். பாருங்க. வலிக்கிட்டே போதியா? The hub or from there from the hub itself that some teams are all time fix பண்ணிட்டானுங்க. perfect finish their elimination their bro அகல் டீம் esports world cup team bro like புரிராம் மாதிரி இந்த டீம் தேவா யுனைடெட் டீம் FS நாக்கோ ஸ்டேஜ்ல வெளிய போயிட்டு ஐயோ நாங்க நாக்கோ ஸ்டேஜ்ல வெளிய போன டீம் இங்க வச்சு கொல்றானுங்களே. பார்த்திபன் ஹாய் bro 50 points is what already age நான் 100 rupees சூப்பர் சாட் பண்றேன். ஐயா நீங்க 10000 rupees சூப்பர் சாட் பண்ணாலும் வர மாட்டான். வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க. if that happens there's a probability ரீசன் நல்லா இருக்கும். ஐயா எனக்கு புரியலையா திருமலை. ஹோப் bro சொல்லுங்க ஹோப் bro. if there is any possibility that we are also close by. Yep. கன்ஃபார்ம் கட்டிங் போட்டு தான் வந்திருக்காரு. bro கட்டிங்லாம் போடல. கட்டிங் இந்த கட்டிங் போட்டு தான் இருக்கேன். அந்த கட்டிங் இன்னும் போட மாட்டேன் bro. Those two teams have been doing really well. அது வளப்பு அப்படி. அது வளப்பு வந்து ஒருத்தர பார்த்து வளர்ந்தேன். அதனால அந்த கட்டிங்லாம் போட மாட்டேன். Only in Solara. Exactly. In most of the other maps they're struggling. So I'm like okay if I need to pick a team that does well in one map because I do not think they will be able to have the same level of dominance in any other game. Now, the only reason I have, yes, as you said, yes, just they did in Solara. U7 Esports new team in Tamil Nadu. Won their very grand finals. Like how they clinched with everything that they had in yesterday. NKG city qualifiers last பண்ணிடுவாங்க. பண்ணிடுவாங்க. They should be able. யா அபசகுணமா பேசுறீங்க. இருங்க அதெல்லாம் அந்த ரிசல்ட் எல்லாம் பாத்துட்டு வரட்டா. Biggest run by Vitality. சில்மேட்ஸ்னு ஒரு டீம் வந்து வின் பண்ணிருக்கு குவாஹாட்டில. பெங்களூர் solidify themselves but பெங்களூர்ல டீம் SMRனு ஒரு டீம் வின் பண்ணிருக்கு. பெங்களூர்ல போனா எந்த டீமும் நம்ம தமிழ் டீம் யாரும் வின் பண்ண மாதிரி எனக்கு தெரியல गाइस. go towards multiple fights and force it. தமிழ் டீம் ஏதோ வின் பண்ண மாதிரி தெரியல பெங்களூர்ல தான் எனக்கு தெரிஞ்சு இவங்க யாரு ஆட்டோபாட்ஸும் போனான்னு நினைக்கிறேன். ஆட்டோபாட்ஸா ஏரோபாட்ஸ் போனான்னு நினைக்கிறேன் பெங்களூருக்கு. ஏரோபாட்ஸும் போனாங்க. ரூல் பிரேக்கர்ஸ் ஏதோ டீம் போச்சுன்னு கேள்விப்பட்டேன். நானே ஃபுல்லா வெளியே இருந்தனால டீம் எனக்கு கான்சென்ட்ரேட் பண்ண முடியல. ஓகே மணி கிட்டத்தட்ட 6:42 ஆச்சு. 3 நிமிஷம் முன்கூட்டியே ஸ்டார்ட் பண்றாங்க. ஃபைன் நான் ஆரம்பிக்கலையா அவனுக்கு கடவுளே. Yeah. Let's go, ladies and gentlemen. If this was any other game, we would have been at the halfway point now. But so far, we don't know how many games will be needed to close out this championship. And as of now, எனக்கு மேப்ல ஒரு லொகேஷன் எங்க இருக்குன்னு கேட்டாலே எனக்கு தெரியாது. இதுல அபிஷியல் கோச் வர கோச் விடுவாங்க கோச். எனக்கு தான் கோச் பண்ணணும் அவனுக்கு. நானே ஒரு டவுட்னா அவனன்றதமே கேட்பேன். ஏதாவது esports பிளேயர் கேட்க ஒரு வருத்தப்பட்டு யாருக்கு நான்சி யோகி அவனுக்கு ஃபோன் அடிச்சு கேட்பேன். இப்படி ஒன்னு இருக்கு காரியங்கள் என்ன பண்ணலாம்னு கேட்பேன். in the mix that unless AG Global managed to do it but for the time being it's Straw Hats and பாப்பா Straw Hats Delta Isle and it seems like Team Apex Gaming Straw Hats சூப்பரா ப்ளே பண்ணுவாங்க गाइस. எந்த டீம் சப்போர்ட் பண்ணா அந்த டீம் அவுட் ஆகும்னு கேள்விப்பட்டேன். அவுட் ஆகுமா? ரெண்டு பேர் இருக்கானுங்க. trying to do the damage and it is working out. Maal was the only one who found இப்போதான் சொன்னேன் Straw Hats எந்த டீமுக்கு சப்போர்ட் பண்ணா அந்த டீம் அவுட் ஆகும் அப்படி இப்போதான் ஐவர் பீடவை surprise and take them ரிவர்ஸ் கிரிக்கெட் பாப்பீங்களா? ஆஹா இல்ல நண்பா
and he still is கிரிக்கெட்ல என்னென்ன டீம் இருக்குன்னு தெரியும். சிஎஸ்கே, எஸ்ஆர்ஹெச்னா என்ன டீம்னு தெரியாது. எஸ்ஆர்ஹெச்னு அன்னைக்கு ஏதோ டீ-ஷர்ட் அடிச்சிருந்தானுங்க பசங்க, அதனால தெரியும். வேற என்னது, மும்பை இந்தியன், எம்ஐ, வேற ஏதோ ஆர்சிபி அது தெரியும். அதுல யார் யார் இருக்காங்கலாம் தெரியாது. இப்படி ஒரு டீம் இருக்குன்னு தெரியும், அவ்வளவுதான். Okay, but still, பீனாவை முடிச்சாங்க கோய்ஸ். He's been struggling with his aim. He was doing really well in the South Asia Play-ins. மகிழ்ச்சி டீமுக்கு என்னாச்சு? அவங்களுக்கு இன்வெஸ்டர்ஸ்லாம் வருதா? மகிழ்ச்சி ப்ரோ வந்து இப்போ ஒர்க்குக்கு போயிட்டு இருக்காரு ப்ரோ. கோயம்புத்தூர்ல ஒரு ஷாப்ல ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காரு. அவரோட இன்ஸ்டாகிராம் ஐடி டிசேபிள் ஆயிடுச்சு. ஆமா, இன்ஸ்டாகிராம்ல ஒன்னு போட சொன்னாரு கைஸ், மறந்தே போச்சு. அவர் இப்போ புதுசா ஒரு இன்ஸ்டாகிராம் அக்கௌண்ட் வச்சிருக்காரு. அதுக்கு ஒரு வீடியோ ஒன்னு போட்டு விடியானாரு, மறந்துட்டு. அது ஒன்னு போடணும். அவருக்கு டீமோ இப்போ யாரு, அவர் ஈவினிங் அவர் வேலைக்கு போயிட்டு வந்து தான் ப்ளே பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கு. ரிவர்ஸ்ல உனக்கு மேப்ல இடம் தெரியறனால உனக்கு கோச்சிங் ஸ்கில் இருக்கு ப்ரோ, நீ நல்லா மென்டாலிட்டி புல் பண்ணுவ. அப்படியானா யோ, ஒரு கோச்னா முதல்ல A to Z எல்லாமே தெரியணும். கேரட் காம்பினேஷன் தெரியணும், அதே மாதிரி தன பெட் ஸ்கில் அந்த மாதிரி ஐட்டங்கள் எனக்கு நிறைய தெரியணும். எனக்கு ஒண்ணுமே தெரியாது. பாக்குறோமா, ஒரு நார்மல் பேசிக் திங் ஓவரால் ஒரு ஓவர்வியூ பார்த்தா எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி தெரியும் எனக்கு. டீப்பாலாம் தெரியும். நீங்க அந்த கோச்ல எல்லாம் என்ன எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணாங்க, இது அந்த அளவுக்கு போகலாம். நம்ம ஐபிஎல்ல நான் சொல்றது இன்டர்நேஷனல் ஐபிஎல்ல தான் இருக்கா. ஐயோ, அப்படி நீங்க சொல்லிதான் எனக்கு தெரியுது. என்ன ப்ராப்ளம் போகுது நண்பா, எனக்கே தெரியல நண்பா. அது அக்கா சிட்டி குவாலிஃபயர்ஸ்ல பார்ட்டிசிபேட் அகைன் ஓபன் குவாலிஃபயர்ஸ்ல இல்ல சிட்டி குவாலிஃபயர்ஸ்ல ஆன டீம் இதுலயும் பார்ட்டிசிபேட் ப்ளே பண்ணலாம்னு நினைக்கிறேன். எனக்கு தெரிஞ்சு ப்ளே பண்ணலாம் நினைக்கிறேன். பண்ணலாம். போன வாட்டிலாம் நிறைய டீம் பண்ணாங்களே, சிட்டி குவாலிஃபயர்ஸ்ல போயிட்டு அவுட் ஆயிட்டு இங்க மறுபடியும் வந்து ப்ளே பண்ணாங்களே. ஓகே, செக் பண்ணி பார்க்கறேன். நீ எவ்வளவு ப்ரோ மாதிரி சம்பாதிக்கிற? இப்போ ஒரு 5000 ரூபாய் வருதுன்னா எனக்கு செலவு மட்டும் ஒரு 13-14,000 செலவு இருக்கும் கிட்டத்தட்ட. கடை எப்படின்னா கைஸ், என்னோட லைஃப் ஸ்டைல் எப்படி தெரியுமா, முதல் வந்து ஒரு பிரைஸ் ஃபுல் அமௌண்ட் வரும் சரியா. அந்த அமௌண்ட்டை வந்து ஏதாவது எடிட்டிங்கு டீம் பசங்க யாராவது கேட்பாங்க, இல்லை அப்படின்னா அந்த புதுசாக இப்போ ஒரு லைட் ஒன்று வாங்கியிருக்கேன், இந்த லைட்டு செலவு பண்ணிடுவேன் சரியா. இப்போ செலவு பண்ண காசை வந்து பிரைஸ் ஃபுல்லாக நான் இப்போ வைக்கணும் கரெக்டாக, ஏன்னா பிரைஸ் ஃபுல் கொடுக்கணும். இப்போ அதுக்கு என்ன பண்ணுவேன்னா ஒரு ஆள்கிட்ட கடை வாங்குவேன், கடை வாங்கி அந்த பிரைஸ் ஃபுல்லாக கொடுப்பேன். இப்போ கடை வாங்கினவனுக்கு இப்போ ₹1 கொடுக்கணும். வேற ஏதாவது டோர்னமெண்ட் வரும், அதில் பிரைஸ் ஃபுல் வரும், அதுல இருந்து மாற்றி விடுவேன். அப்படி மாத்தி இங்க இருந்து அங்க இருந்து இங்க பிச்சு இந்த மாதிரிதான் வாழ்க்கை ஓடிட்டு இருக்கு. கிட்டத்தட்ட இப்போ அப்படி பிச்சு ஒரு 80,000 ரூபாய் கடை இருக்கு. 80 இல்ல, எனக்கு ஒரு பிரேஸ்லெட் உண்டு தெரியா, அந்த பிரேஸ்லெட் 1,56,000 ரூபாய்க்கு ஈடு வச்சிருக்கேன். இன்னும் நம்ம ஃப்ரீ ஆர்பிஎஸ் அந்த சாம்பியன்ஷிப் டோர்னமெண்ட்ல இன்னும் ஒரு 5 or 8 டீமுக்கு பிரைஸ் பூல் கொடுக்கணும். அந்த டாப் 8 டீமுக்கு என்ன கிளாஸ் போட முடியல, முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் கொடுப்பேன் சரியா. அப்படி அங்க ரூபா வரதெல்லாம் இங்க இருந்து ரூபா எங்க எடுக்கிறது, அங்க இருந்து இங்க எடுக்கிறது, பிச்சு போயிடும். இப்போ கிட்டத்தட்ட ஒரு 1.25 லட்சம் ரூபாய்க்கு மேல கடல்ல இருக்கு, மைனஸ்ல இருக்கு. அந்த ரூபாயை வந்து வேற எங்கேயா வந்து டேலி பண்ணி வைக்கணும், மறுபடியும் பிச்சு எடுத்து அங்க சுத்திட்டு வரோம். அது ரவுண்ட் ஒரு டைஸ்ல வரும். ₹2 இருக்கும்போது நல்லா செலவு பண்ணிடுவேன் சரியா. பசங்க கூட சாப்பிடுறது அங்கங்க நல்லா செலவு பண்ணிடுவேன். நான் செலவுனா வேற எந்த தண்ணி இந்த இதெல்லாம் தான் கிடையாது. எங்க வெளியே போனா நல்லா சாப்பிடுறது, இல்ல ஏதாவது நம்ம எடிட்டிங் ஒர்க்ல நல்லா ஸ்பெண்ட் பண்றது, அதுக்கப்புறம் ஏதாவது டீமுக்கு தேவைப்படுனா அந்த மாதிரி ஸ்பெண்ட் பண்ணி விட்டுருவேன். பசங்க ஏதாவது கேட்கனா ₹1 கொடுத்துருவேன். அந்த மாதிரி தான் போகும். யாரும் வரலாம், எங்க சேலரிலாம் ஒன்றும் வராது. வீடியோ போட்டால் தான் சேலரி வரும். ரூல் பிரேக்கர்ஸ்ல வீடியோவே வரல. வீடியோ வந்தாலும் 4,000-5,000க்கு உங்களுக்கு ரூபா தர மாட்டாங்க. இப்போதான் கிக்குன்னு ஒரு ஆப் லைவ் சரியா, அது வந்து நான் அன்னைக்கு ஒரு 3 நாள் லைவ் போட்டேன், ₹700 கிடைச்சது. இனியா 3 நாள் லைவ் போட்டதுலாம் ₹700 கொடுக்குறானுங்கன்னு பார்த்தா அது வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 50-60 பேர் கிக்ல பார்த்தாங்க அப்படின்னா சரியா. 50-60 பேர் கிக்ல பார்த்தாங்கன்னா ஒரு நாளைக்கு ₹400-500 கிடைக்கும். வருது, நல்லா வருது கிக்ல. அதே போய் ஒரு நரிக்குட்டம் கேமர்ஸ்க்கு ரெக்கமெண்ட் பண்ணேன். கேட்டி கேமிங்க்கு மெசேஜ் போட்டிருக்கேன். அவங்க நம்ம தெரிஞ்ச ஆட்களுக்கு அப்படியே லைவ் போடட்டும். அவங்களும் வேற லைவ் போடுறாங்கன்னா அவங்களுக்கு ரெக்கமெண்ட் பண்ணி கொடுக்கலாம். நீ வெளியே ஒர்க் பண்றியா? இல்ல, வெளியே வந்து படிச்சுட்டு இருக்கேன், ஹோட்டல் மேனேஜ்மெண்ட் படிச்சுட்டு இருக்கேன். அதுக்கு காலேஜ் போய் ரொம்ப நாள் ஆச்சு. நாளைக்கு போகணும், நாளைக்கு போய் எட்டி பார்த்துட்டு வரணும் காலேஜ் எப்படி இருக்கு என்ன கதைன்ட்டு. யூடியூப்ல வராத அமௌண்ட், யூடியூப்ல ஒரு 3 மாசமா வரல, இந்த மாசம் வரும்னு நினைக்கிறேன்.
ஒரு and they're struggling 9000 ரூபாய் போல வரும். so I'm starting to அதுவும் பேரம் ப்ரோ, நீங்க நினைக்கிற மாதிரி கிடையாது ப்ரோ. கரண்ட் பில் ஒரு 6000 வரும், வைஃபை பில் ஒரு 1000 ரூபாய் 700 ரூபாய், அங்க இங்க எல்லாரும் பேரம். நம்ம வண்டி 390 வரை வச்சிருக்கேன், வண்டியை வெளிய எடுத்து சும்மா ஒரு ரவுட்ரேஷன் போட்டாலே 150 ரூபாய் 200 ரூபாய் பெட்ரோல் போயிடும். they got tunnel vision in that fight and once again SHUL புரியுதா உங்களுக்கு? only one member have to do 390 நம்ம அந்த ஜூஸ் குடிச்ச மாதிரி தான், கட கட கடன்னு தண்ணி மாதிரி குடிக்கும் பெட்ரோல். There you go. அப்ப என்ன பண்றது? It was not only straw hats, it bro was கான்ஃபிடன்ஸ் புல் பண்ணாலே நம்ம பசங்க நல்லா ஆடுவாங்க ப்ரோ. ரோல் சேஞ்ச் கான்ஃபிடன்ஸ் உன் தாட்ஸ் என்ன? கான்ஃபிடன்ஸ் வந்து டீமுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய ஐஜிஎல்லோட கையில தான் ப்ரோ இருக்கு. ஐஜிஎல் பிரஷர் ஆகி விட்டாங்கன்னா மேட்ச் டீமே முடிஞ்சிடும். சோ நான் கேட்டிருக்கீங்களா கத்திட்டே இருந்தா ப்ளே பண்ண முடியாதுன்னு? ஐஜிஎல் வந்து கத்தாம பேஷண்டா இருந்து ப்ளே பண்ணாங்களே டீம் மோஸ்ட்லி இதாயிரும். யோகி கத்தக்கூடிய ஆள் கிடையாது, பொறுமையா சொல்லுவா. மேட்ச் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் இப்படி பேசுவோம். They are also getting hit by straw hats but finally answered quickly. Sibang is there to hold the fort, not allowing the player of straw hats to run away. அப்படி பாத்தீங்கன்னா என்கேஜி சிட்டி குவாலிஃபைஸ் After this revive, டார்கெட்ஸ் காலி. trying to go run on the rails and it is going to be Sohan who surprises straw hats and straw hats get ஆர்சில கேடிஎம் தான் வந்திருக்கு. நோ பார்ட்டிசிபேட் பண்ண முடியாது, சிட்டி குவாலிஃபை பார்ட்டிசிபேட் ஓபன் குவாலிஃபை ஆட முடியாது. இந்த ஏரியா ரூல் வச்சிருக்காங்களா? It is already happening. and Revenant Spark only sent a two-man death squad. guys தெரியவே தெரியாது guys எனக்கு, நீங்க சொல்லி தான் தெரியும். They don't want to risk elimination. இப்ப நிறைய டீம் போயிருக்காங்கயா, எங்க ரூல் பிரேக்கர்ஸ் ரெண்டு டீம் போயிருக்கு. It's the complete opposite approach from Revenant Spark. All four Bigatron members playing close together. Meanwhile Revenant Spark going for a 3-1 split. I mean I can even say that this is a 2-1 split over here. IGL லாம் என்ன இன் கேம் லீடர், IGL லாம் இன் கேம் லீடர். இப்போ கேம்ல 4 பேர் இருக்காங்கன்னா ஒருத்தர் வந்து லீட் பண்ணுவாங்க. ஒரு ஆள் ஏய் நீங்க வா அங்க போ, அதுக்கு அப்புறம் அந்த கேமோட அந்த இதெல்லாம் இது பண்ணுவாங்க. IGL தான் ப்ரோ தலைவலி. Gets the knock onto Kunal. Arsh has to என்ன let his KTM teammate die over here. Winton KTM ல 390 வச்சிருக்கேன். டியூக் தான், டியூக் KTM 390. have a 3-1 split. இது தன BS6 தான், 2023 மாடல். என் பைக் வந்து விஜயோட பிறந்த நாளுக்கு எடுத்தது. இன்னைக்கு விஜயோட பிறந்த நாள் தானே, இன்னைக்கு 3 வருஷம் ஆச்சு. இன்னைக்கு விஜயோட பிறந்த நாளுக்கு தான் என் பைக் எடுத்திருந்தேன். ஆனா அது நான் எடுக்கும்போது விஜயோட பிறந்த நாள் எனக்கு தெரியாது. டெலிவரி எடுக்கும் போது எனக்கு ஸ்டேட்டஸ் பார்த்தா விஜயோட பிறந்தநாள் அப்படின்ட்டு அந்த நாள் ஞாபகம் வச்சிருக்கேன். கிக்கோட மானிடைசேஷன் ரூல்ஸ் சொல்லு ப்ரோ. கிக்கோட மானிடைசேஷன் ரூல் சிம்பிள் தான் கைஸ். இப்போ யூடியூப்ல வந்து நமக்கு கிக் வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து மோஸ்ட்லி வந்து ஒரு அதர் கண்ட்ரியோட ஒரு சைட் சரியா. ஸோ அது வந்து இந்தியாவில் பார்க்குறவங்களுக்கு டாலர் அது அதிகமாக கிடைக்கும் ப்ளஸ் சரியா. யூடியூப் மாதிரி கிடையாது. ஸோ அதில் ரெவன்யூ எல்லாம் வரும் கிக்கில். அதே மாதிரி மானிடைசேஷன் ரூல் சிம்பிள் தான் ப்ரோ. இதில் வந்து நீங்கள் பார்ட்னர்ஷிப் மொத்தம் 2-3 விதம் இருக்கு. நார்மலா ரெகுலரா நம்ம யூடியூப்ல லைவ் போட்டு எடுத்து நம்ம மானிடைசேஷன் எனேபிள் பண்ற மாதிரி ஆப்ஷன் இருக்கு. நம்ம கிக்ல நம்ம கான்டாக்ட் இருந்துச்சுன்னா நம்ம டைரக்டாவும் பார்ட்னர்ஷிப்லாம் போயிடலாம். கிக்ல பார்ட்னர்ஷிப் கிடைச்சது அப்படின்னா நல்ல ரெவன்யூ கிடைக்கும். பார்ட்னர்ஷிப்புக்கு ரெவன்யூவும் தனியா ஒன்று இருக்கு. அதுல தான் இப்போ நமக்கு ஒரு 3 நாள் ஒரு 700 ரூபா வந்துச்சு. நான் தான் இப்போ ஒரு 4-5 பேர் ரெக்கமெண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கேன், யாராவது பசங்க லைவ் போட அப்படி. இப்போ யோகி நான்சிட்டு சொன்னேன், அவன் ஒரு 2 நாள்ல சொல்றேன் லைவ் போடுறதுக்கு நான் ரெடி பண்ணி தரேன் அப்படின்னா. டுமாரோவா சிஎம்க்கு பிறந்த நாள், அப்ப நாளைக்கு தான். Who want their chances to get that championship condition activated. bro கார்டல் கிட்ட டாட் வித் ப்ரோ செகண்ட் போடு ப்ரோ. இனி அவங்க தான் சாம்பியன்ஷிப் அடிச்சா போடலாம். RCR டியூக் எங்க அப்பா இருந்தாரு. ஒரு 6 மாசம் EMI போச்சு. EMI கட்டிட்டே இருந்தா எங்க அப்பா கத்திட்டே இருந்தாரு, மாசம் மாசம் போன் அடிச்சு டார்ச்சர் பண்றானுங்க அப்படின்ட்டு மொத்த ரூபாயை கட்டி இருந்தாரு. bro how did you know that கார்டல் டீம் லாஸ்ட் இன் தோத்துட்டாங்க, பாயிண்ட் இல்ல தோத்துட்டாங்க. கோடிங் ப்ரோ யூ புரியலையா? எல்லாம் மைனஸ்ல இருக்கு அக்கவுண்ட். had some hand in DP's elimination. Right now Bigatron by just need to get into the zone. இங்க சுத்தணும். இங்க லைவ் போட்டா அங்க லைவ் இருக்கும். In the center ஒரு ஹரிஸ்கர் வேற கேட்டாரு, நான் லைவ் போடுறேன் கிக்ல அப்படினாரு. இனி அவர்ட்ட கொடுக்கலாம்னு இருக்கு. கிக் அவரும் லைவ் போடுவாருன்னு நினைக்கிறேன். நாளைக்கு வந்து நீ ஹரிஸ்கர் கிக்ல லைவ் போடுவாரு சரியா. நான் ஒருவேளை நான் ஒரு ஃபேஸ் கேம் இல்லாம வருவாரு மோஸ்ட்லி. ஃபேஸ் கேம் செட் பண்ணி கொடுத்தேன் அவருக்கு. அவர் வேலரண்ட் லைவ் போடுறேன்னாரு. ஏன்னா யூடியூப் சேனலையும் கொடுத்துட்டாரா. சோ ஹரிஸ்கர் இப்போ எதுவுமே கிடையாது. சோ கிக்ல லைவ் போட்டாலும் போடுவாரு. அவருக்கும் இப்போ எந்த ஒரு ரெவன்யூவும் கிடையாது. நான் லைவ் இல்லனா அவர் வருவாரு. சும்மா வேணாலும் பாருங்க, கிக்ல ஹரிஸ்கர் வேணா வருவாரு. நாளையில இருந்து மோஸ்ட்லி வேலரண்ட் லைவ் போடுவாரு ஹரிஸ்கர் கிக்ல. சோன் பாரு, மூணாவது சோன் தான ஐயா வந்திருக்கு. மொத்தம் 9 டீம் இருக்கு. மூணாவது சோன் ஸ்டிங் ஆயிட்டு இருக்கு. which will help SATL esports to recover. But Troll, oh there he is there. Bro illa bro rule seriya shot off.
This is something என்ன ப்ரோ else. படிக்கிற Some என்ன இயர் other level of trigger UG discipline தான் that he's trying to hold off on. I don't even know what he's trying to comprehend here on. நான் ஆல்ரெடி Maybe he's இத்தனை trying இது to போட்டிருந்தேன் ப்ரோ just டிப்ளமோ information. மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் No போட்டிருந்தேன் idea if அதுக்கப்புறம் this அது is a play back 5 to செம் it or முடிச்சேன் just 6 செம் போயிருந்தா him எனக்கு getting கம்ப்ளீட் out. கோர்ஸ் I can கம்ப்ளீஷன் see the ஆயிருக்கும் stamp bites being நான் popped போகல and டி really பார் ஆயிடுச்சு intention to அதுக்கப்புறம் ஒரு just வருஷம் சும்மா not give இருந்தேன் the elimination, அதுக்கப்புறம் rather just எத்தனை get back close to நான் it. எனக்கே தோணுச்சு ஒரு சும்மா சர்டிபிகேட் தான் எடுத்து இப்போ ஏதாவது ட்ரை பண்ணுவோம் அப்படின்ட்டு எனக்கு இந்த குக்கிங் இது ரிலேட்டட்ல கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்ட் உண்டு சரி ஓகே அப்படின்னு ஹோட்டல் மேனேஜ்மெண்ட் போட்டேன் ஆனா இப்போ எனக்கு ஹோட்டல் மேனேஜ்மெண்ட்ல குக்கிங்கை விட ஹோட்டல் மேனேஜ்மெண்ட் படிச்சா ஈவென்ட் மேனேஜ்மெண்ட்டும் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற ஒரு ஐடியா இருக்கு இப்போ நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் ஈவென்ட் ஆர்கனைசர் சரியா சோ இத வந்து ஈவென்ட் ஆர்கனைசிங்கா கொஞ்சம் எக்ஸ்டென்ஷன் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற ஒரு ஐடியா அது எனக்கு தெரியல அது நம்ம போற போக நமக்கே தோணல இது பண்ணலாம் நமக்கு இதான் சூஸ் ஆகும் அப்படிங்கிற மாதிரி சோ போகும்னு நினைக்கிறேன் அது லைஃபா தாட்டாவா கூட்டிட்டு போகணும்னு நினைக்கிறேன் ஹாய் ப்ரோ கமிங் ப்ரோ ஹாய் ப்ரோ சேம் டீம் தான் ப்ரோ கார்டன்ல ப்ரிஃபர் பண்ணுவாங்க ஆமா 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 மோஸ்ட்லி சேஞ்சஸ் இருக்காது கார்டன்ல கிரிமினல் ஹாட் ஷாட் அண்ட் சீன் தான் ப்ரோ காரணம் என்ன பண்ணலாம் என்ன பண்ணலாம் ஒண்ணும் பண்ண முடியாது ஐயோ அது டீம் அப்படி பார்க்க கூடாது ப்ரோ ஒண்ணும் பண்ண முடியாது ப்ரோ Let's see if they do. ஓ ஹரிஸ்கர் ஆமா ஆமா அவர் போடுறேனாரு But Bigatron by Vitality as well, they know what they want to கவின் குமார் work சொல்லுங்க on because they bro already how have did 12 you know eliminations. encourage They last want to be match first to get bro it இப்போ done. நம்ம தமிழ்நாட்டுல உள்ள பசங்க மோஸ்ட்லி பெங்களூர் பக்கத்துல இருக்கு அப்படிங்கறவங்க பெங்களூர்ல போய் ப்ளே பண்ணுவாங்க லாங்ல ப்ளே பண்ணா நிறைய நூப்பு டீம் வரும் சரியா ஐ மீன் ரொம்ப அண்டர்டாக்ஸ் டீம்ஸ் நிறைய வரும் சோ இங்க உள்ள டீம் அங்க லாங்ல போய் ப்ளே பண்ணா ஈஸியா இருக்கும் குவாலிஃபை ஆகிறதுக்கு ஆனா லாங் போகாம பெங்களூர் போவாங்க பெங்களூர்ல தமிழ்நாட்டுல பாரு நிறைய டீம் அங்க தான் போவாங்க சோ யாருக்கு கிடைக்கும் அப்படிங்கிறது தெரியாது லக்ல கிடைக்கிறது அது Just to toss a nade. ஆர்கே கேமிங் நல்லா ப்ளே பண்ணாங்கன்னு நினைக்கிறேன் நான் பாக்கும்போது இந்த ஃப்ரீ ஃபயர் அந்த இதுல ஆர்கே கேமிங் கிட்ட ஒரு 2-3 5வது ரவுண்ட் வர வந்தாங்க நினைக்கிறேன் ஆர்கே கேமிங் அவங்களும் ஒரு புதுசா ஒரு டீம் செட் பண்ணி போனாங்க Unlike Bermuda will be ஃப்ரீ ஃபயர் ஆடுறதுக்கு ஒரு கோர்ஸ் கிடையாது ப்ரோ take this fight and Titan Esports கோர்ஸ் ஒண்ணும் கிடையாது சும்மா ஈஸ்போர்ட்ஸ் பத்தி படிக்கிறதா இருந்தா உங்களுக்கு கோர்ஸ் இருக்கு இதன யூடமில கோர்ஸ் இருக்கு சர்டிபிகேஷன் கோர்ஸ் தான் சும்மா எடுத்து வச்சுக்கோங்க உங்களுக்கு ஏதாவது வேலைக்கு இங்கே இப்போ இந்த ஈஸ்போர்ட்ஸ் சர்க்கிள் இந்த கேமிங் ரிலேட்டட்ல வரீங்க அப்படின்னா அது உங்களுக்கு தேவைப்படும் கோர்ஸ் வேணா முடிச்சு வச்சுக்கோங்க யூடமி ஆன்லைன் கோர்ஸ் இருக்கு இப்போ யூடமி கோர்ஸும் வேல்யூ பண்றாங்க ப்ரோ யூடமி சர்டிபிகேட்ஸும் So whoever takes that compound will have a lovely time. Finally, this battle that's been brewing for ages. இப்பதான் பேட்டில் வர ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு சோன் சிங் ஆகுது 9 பேர் இப்போ 9 டீம் ஐயோ கை சோன பாருங்க गाइस இந்த சோன்ல 9 டீம் They recover one more ஏ member. ஆண்டவா They need to eliminate Bigatron by Vitality. எஸ்ஏடிவல் காடி Just down to Teeks right now, and they go for the flank around him. Kutush tanks a little bit of the zone damage to completely eliminate Bigatron by Vitality. RNDX and நம்மளுடைய டீம் TAG டீம் அபெக்ஸ் கேமிங் It's AG Global. A lot of space now available. யாரு போய் அடிக்க போறான்னு பாப்போம் கிட்டத்தட்ட நம்மளுடைய டீம் அகல் கிட்டத்தட்ட 54 பாயிண்ட் டோட்டல் பாயிண்ட் எடுத்துட்டான் Lock against Hot Shots Esports are about to இப்ப நல்ல கில் வர இதுல கில் வர RNDX வருது they need to finish off this அடிச்சு நல்லா அடிக்கிறான் கால் செட் தான் விழுது ringing with their shotguns. They get the better of Aurora Esports, but Hot Shots அங்க இருந்து RNDX முடிச்சிருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு தெரிஞ்சு took the most risk, but they didn't get any points for it. Revenant X Park was sandwiched between these two teams. Yes, and they that is the reason eliminate why they ஆயிட்டாங்க. actually cut the fight and move back. One above the platform and one below, and it is the same replication of what happened in Kalahari. Boltmaker call once again. Barros with his nade. Can he find damage this time? Hot Shots, they've understood the play and ploy. Nameless, he receives a melter. அங்கல ஒரு ஆளு காலி காப்பாத்திடுவாங்க நினைக்கிறேன். Hot Shots. They understand that Hot Shots have this position covered. They know that there is problem. They will not allow the climb up to happen. But Hot Shots, அங்க வாங்க. the mine he had placed, Apex, the Apex. exit of the rail is what the last player from RNDX லயும் ஒருத்தன் தான் இருக்கான். ஐயோ ஒரே ஒருத்தர் அவுட் ஆஃப் சொன்னது. In our top 5. இப்பதான் சோனக்குள்ள கொஞ்சம் கொஞ்சமா வந்துட்டு இருக்காரு அவரு. Bigatron by Vitality and Falcons. It's up to Hot Shots this time. Team Apex Gaming to get points. வின்சென்ட் காலி வின்சென்ட் மட்டும் தான் போன மேட்சும் லாஸ்ட் வர இருந்தாப்ல அவங்க டீம்ல இப்போ டீம் அபெக்ஸ் கிட்டத்தட்ட 49 பாயிண்ட் அடிங்கடா சிங்கங்களா on the other end, last man standing. Vincent பாப்போம் spotted and could be trouble. Yeah, Vincent desperately trying to keep himself என்ன alive, கோர்ஸ் சொன்னா standing on the last legs for ஈஸ்போர்ட்ஸ் Revenant சும்மா X நார்மலா Park. யுடமில ஈஸ்போர்ட்ஸ் கோர்ஸ் போட்டு போறேன் நான் இதுக்கு முன்னாடி ஒன்னு முடிச்சு வச்சிருந்தேன் சரி மறந்து போச்சு ஒரு 3 வருஷத்துக்கு முன்னாடி முடிச்சு வச்சிருந்தேன் என் அக்கவுண்ட்ல கிடக்கும் லாகின் பண்ணி பாக்கணும் இப்போ என் யுடமி அக்கவுண்ட்ல 2-3 பேரை யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க யார் யார் யூஸ் பண்றாங்கன்னு தெரியல பசங்க தான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க நான் அது ஒரு ஈஸ்போர்ட்ஸ் கோர்ஸ் ஒன்னு முடிச்சு வச்சிருக்கேன் ஈஸ்போர்ட்ஸ் கோர்ஸ் அப்புறம் எத்தனை ப்ரொடக்ஷன் ஈவென்ட் ப்ரொடக்ஷன் ஒன்னு முடிச்சு வச்சிருக்கேன் because they are the bigger threat right now. Meanwhile, AG Global have no remorse.
They start சும்மா taking certificate shots மட்டும் at the இருக்கு. Chinese World Cup, even though they have நான் no future ல business தேவைப்படும் doing so. வச்சிருக்கேன். And they're actually winning those gunfights. They knock so many RNTS players ல out. still ஒரே ஒரு ஆள் And இருக்காப்ல Hotshots and also team Apex try லயே to ஒரே ஒரு steal ஆள். a couple of eliminations here எப்போ and there. பார்த்தாலும் They அப்ப completely இவங்க eliminate ஹாட் Chinese ஷாட்டும் World அகல் தான் வருது. இப்போ Now எனக்கு அகல் தான் போய் எடுப்பான்னு instead of நினைக்கிறேன். moving closer towards the zone, they move towards the center. They want to take up as much space. And I already mentioned Team this Apex before. யாரு AG bro? Global Apex need னா that உங்களுக்கு space to win. BGMI ல ஜொனதன் தெரியுமா? talking about them in terms of இதுக்கு முன்னாடி கார்டன்ல இருந்தாப்ல, கார்டன்ல இருந்து லெஃப்ட் ஆகி இப்போ புதுசா ஒரு டீம் ஆரம்பிச்சிருக்காப்ல, டீம் அபெக்ஸ் கேமிங் அப்படின்ட்டு. சரியா? சோ அதான் TAG. சோ அது வந்து ஃப்ரீ ஃபயர்ல லைன் அப் இருக்கு. சோ அந்த டீம் தான் ப்ளே பண்ணிட்டு இருக்காங்க. TAG RNTX ல ஒரு ஆளு, and நம்ம டீம் இவங்க அபெக்ஸ்ல ஒரு ஆளு. யார் போய் அடிக்க போறான்னு பாப்போம். But the zone's closing and hot shots, they don't have an Bro, I am new advantage. to They these shoot esports and tournament. will Can you come explain me across. how these point All system game works? is Yep, global. wait a while, I will be explain God, the last one Namni. surviving from Team Sudesh Apex Kumar. Gaming wants trouble, and if action goes down, we know just like a complete brick house, action falling down Oh, is KD. the end for even hot shots. We've barely seen hot shot function. Yo, mata KD guard. Does not have much space. Zone closing in. He decides to make KD a guard jump. இங்க இருக்காங்க. போதா KD guard ஒருத்தர் இருக்கா. And right அவன் அடி நல்ல ஷாட். he's behind. முதல் ஷாட் இல்ல படல. யோ கரெக்ட்டா அவன் டீம் பே மேட்டும் கரெக்ட்டா பேக்கப் கரான் யோ. KD God is just making run in circles. This man is insane. Yeah. KD God. Unchained as he's just breaking the confidence of hot shots in their play. அடி மாப்ள Outlive Vincent. With this, he's earned enough placement points, and he's still being a menace for Hot Shots Esports. He's literally walking up to them and saying, "Hello, look at me." Finally, Leo deals with them, puts an end to his shenanigans. Now it's Hot Shots versus AG Global. Both the teams have won a booyah each. Yeah, and Hot both Shots the teams are அடிக்குறாங்க. looking for their second win of the day. Hot Shots have the high ground, Hot but they Shots. do not have the high number of eliminations. இவனே கொல்றானுங்க. Leo actions, the bastion for this team, keeps the Gali, whole alive, but Agalda. Cypher wipes the whole team out. AG Global ரெண்டாவது booyah. for back-to-back booyahs. கார்டன் BGM ல வின் பண்ண போறாங்க. அப்படியே இன்னைக்கு ஃபைனல்ஸ் போயிட்டு இருக்கு நினைக்கிறேன் கார்டன் ஃபைனல்ஸ். In terms பையனா பாருங்க ஐயோ of அமுக்கிட்டு will இருக்கு. survive, and it still is their name that ends up getting a அப்ப இத மூக்குல ஏதோ உறிஞ்சிட்டு இருக்காயா? மூக்கு பொடியானே. and it seems like another The time Div. might be going in there. முதல்ல இந்த பேர வசங்க ஏதோ உறிஞ்சிட்டு இருந்தா மூக்குல. இப்போ இவன் உறிஞ்சிட்டு இருக்கான். He took it to Thailand, and this time it seems like all gamers global are trying to get closer. யாருங்க? Game number 3, they've not gotten Touches themselves a la champion rush condition activated. ஐயோ They've yet ஹச்சஸ் gotten அவனுக்கு கடைசி வரை வாழணுங்க ப்ரோ. அது நம்ம அப்படி சொல்லக்கூடாது ப்ரோ. அது ஒரு டீம். yesterday we were talking நான் தமிழ் தான் ப்ரோ. நீ தமிழ் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணு. they just kept அப்படியே சதீஷ் ப்ரோ நீங்க ஏதோ இங்கிலீஷ்ல போட சுதீஷ் ப்ரோ. in terms of சுதீஷா சதீஷா? scoreboard, but it's not சதீஷ் ப்ரோவா? grand final. இங்கிலீஷ்ல போடனால நானே ஏதோ வழக்கம் தான் போடுறேன். Gotten a back to back. காட்சாட் எப்போ டீம் ஓபன் பண்ணாரு? ஐயா அந்த நம்ம காட்சாட் கிடையாது. இது வேற காட்சாட். இது ஒரு வணக்கனுங்க. So now they've already made 2, one better than the previous that they had, and they're continuing this aggression. And Cypher spoke about him in the main event. He was the one, the elimination leader, at 60 total eliminations at the end of the main event, and now he's still soaring high. He'll still look forward to more eliminations and being unstoppable. My God, AG Global, what did they have for breakfast today? Because across the main event, they had only one booyah across 2 days. And now, in just 3 games alone, they've taken 2 back-to-back. This is ridiculous. I thought that maybe they will have to switch between a high elimination mode or a booyah mode. But I think they're probably the only team that can do both together. They're just a caliber above everybody else. 22 points for AG Global. Yes, we've seen them do some massive 40 bomber games as well, but this time they had a rather humble start. ஃபார்ம் பண்ண ஃபுல் பண்றாங்க. ஹாட் ஷாட்டுக்கு டீம் கண்ணில் போடும் வரை ஷேர் செய்யும். ஜனதா என்னையா eliminations, that was சிரிப்பு. cool, and even though they did not get any eliminations, ஐயா in the சாண்டா last குல்றதுல. circle, KD got just by running around and using that zip கச்சஸ் into his பாகிஸ்தான் ஆமா advantage, ஆமா. earns more placement ஐயா ஒரு points நிமிஷம் than சதீஷ் Red ப்ரோ and ஒரு Xbox. நிமிஷம். So with those 8 elimination points, Apex Gaming actually take the lead over here with Guys, 25 points. இதுல இருக்கிற பாதிக்கு பாதி நம்ம பசங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் இந்த சாம்பியன் ரஷ் மோட் அப்படிங்கிற மாதிரி இப்போ ஒரு மோட் போயிட்டு இருக்குல்ல. ஸோ என்ன அப்படிங்கிற மாதிரி தெரியாது கரெக்டா. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் சொல்லிடுறேன், மொத்தம் 90 பாயிண்ட் சரியா. மொத்தம் 12 டீம் இருக்காங்க. இந்த 12 டீம்ல எந்த டீம் ஃபர்ஸ்ட் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு முதல் நடக்கிற 4 மேட்ச்ல ஏதாவது ஒரு டீம் 90 பாயிண்ட் எடுத்துட்டாங்க அப்படின்னா, ஸோ அவங்களுக்கு 4ஆவது மேட்ச் 90 பாயிண்ட் எடுத்தாங்கன்னா 5ஆவது மேட்ச் வந்து பாயிண்ட் ரஷ் சாம்பியன் ரஷ் அப்படிங்கிற ஒரு மோட் ஆக்டிவேட் ஆயிரும் சரியா. ஸோ ஆக்டிவேட் ஆனதுக்கு அப்புறம் அவங்க அந்த மேட்ச் இப்போ
4 மேட்ச்க்கு 90 பாயிண்ட் எடுத்துட்டாங்க. 5வது மேட்ச் அவங்க பூயா எடுக்கணும். பூயா எடுத்துட்டாங்கன்னா அவங்க தான் சாம்பியன். சோ இவ்வளவுதான் சிம்பிள். புரியுதா உங்களுக்கு? சோ இவ்வளவுதான் இந்த டோர்னமென்ட். 590 having the Oscar with a valiant dash Nikita Joseph and கார்டனுக்குள்ள என்ன பிரச்சனை? ஐயா எனக்கே தெரியல. உள்ள ஏதோ பஞ்சாயத்து போகணும்னு கேள்விப்பட்டேன். என்ன பஞ்சாயத்து டீமுக்குள்ளயா இல்ல என்ன கதை அப்படின்னு எனக்கு தெரியல. ஸ்டில் ஏதோ இஷ்யூ அப்படின்னு கேள்விப்பட்டேன். என்னன்னு தெரியல, பாப்போம். அவங்க ஹேர் ஸ்டைல் பாரு ப்ரோ. இது இந்த அவங்க சைடுல அந்த ஹேர் ஸ்டைல் இப்படி தான் ப்ரோ இருக்கும். முன்ன வந்து இழுத்து விட்டுருப்பாங்க. team in the game and it's not just the See, team NK booster alone ஐயா but it's புரியல. also nameless using that Cassie and Thea ப்ரோ டிராஃபி டோர்னமென்ட் டேட் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டீங்களா? ஒரு 100 ஐஸ் ப்ரோ. இப்போ நீங்க என்கிட்ட கேட்டீங்க தெரியுமா? அதே தான் என்கிட்ட ஒரு அட்மின் கேட்டிருக்காப்ல. இந்த ஃபார்ம் ஃபிக்ஸ் பண்ணி டேட்லாம் ஃபிக்ஸ் பண்ணுங்க அப்படினு இருக்காப்ல. Fire today. It's almost like he's unstoppable. The only people who could have stopped him are probably his own teammates calling him to not fight now, which again they will probably never do when they have the advantage. Barros with that A124 perfectly timing it. He used it so well that மக்க கில் பாயிண்ட்ஸ் அண்ட் பிளேஸ்மென்ட் பாயிண்ட்ஸ் சொல்லியா? இப்போ கில்லுக்கு வந்து 1 பாயிண்ட் சரியா? பிளேஸ்மென்ட் இப்போ 12 இப்போ பூயா எடுத்தா 12 பாயிண்ட். இப்போ அடுத்த இரண்டாவது பொசிஷன்னா 9 பாயிண்ட். இப்போ 2 3 4 5 அப்படினா உங்களுக்கு 8 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 0 இந்த கான்செப்ட். இப்போ 12 11வது பொசிஷனுக்கு 0 பாயிண்ட். மேல கீழ அப்படியே 1 2 3 ன்னு வரும். 9 வர. Again and again. Last time when we spoke about their damage. Suppose 5th game win பண்ணலனா overall points will be considered. இல்ல 5th மேட்ச் அவங்க வின் பண்ணல அப்படினா அடுத்த டீம் வேற பாப்பாங்க. அடுத்து வேற ஏதாவது சாம்பியன் ட்ரஸ்ட் ஆக்டிவேட் ஆகாதா அப்படினு. மொத்தம் அதுவே 10 மேட்ச் இருக்கும். டோட்டல் மேட்ச் 10 மேட்ச் இருக்கும். Their movement is not too much. They're not very chaotic. They're not very rampant. They're not very in terms of just causing chaos, but they're the ones who look forward to elimination. When you compare the first game to this game, sorry, the game number 2 to game number 3, the movement is still same. They move around the edges of the circle. They keep looking forward to information, but this time they never took fights, and maybe this time none of the teams, as you can see at the eastern end, except for that early clash where AG Global were able to get some of eliminations. After that, it was just them and Hotshots just holding a platform above, platform below, same like Kalahari, but this time without running on fights, without looking forward to taking people out. They let the ones who were struggling, ones straggling, all get their points, where All Gamers Global said, hey, let us bring that composure back in, because once we have irrespective Crips, that any team gets closer there, once they know that there is Champion Rush activated, they'll have a tad bit of a pressure, a sword swinging on their head, and I think this is preparation towards that they need to have their senses in the right direction so they can close when it's needed. Yep. 80 பாயிண்ட் 90 now 17 points away. bro 80 பாயிண்ட் தான் bro சாம்பியன் ட்ரஸ்ட் ஆக்டிவேட் பண்ண. ஐயா இல்ல இந்த தடவை மாத்திட்டாங்க. 90 பாயிண்ட் மாத்திட்டாங்க. அங்க பாருங்க 73 பாயிண்ட் எடுத்துட்டானுங்க. ஐயோ அகல். At least one more game to activate it, maybe even 2, considering Apex Gaming haven't had those big 30 points yet. Bigetron by Vitality எங்க போட்டுருக்காங்க NKG 55 points. They've got as many eliminations as Apex Gaming. ஆமாமா 80 பாயிண்ட் 90 பாயிண்ட் நமக்குள்ள மன்னிச்சிருங்க. Meanwhile Hotshot Esports also holding their ground with a total of 50 points each. They need to be worried about Falcons and Titan Esports Club because they are hot on their heels. Falcons only 2 points behind Hotshot. ஆமா நண்பர்களே 80 பாயிண்ட்ல 90 பாயிண்ட். Just 8 points behind them. But after that, when you take a look at all the teams who are 7th and below, there's quite a lot of difference. I mean, teams like SHUL, Aurora Gaming will need at least 3 more games to activate their championship condition. So as of now, All Gamers Global காமெடி தான் பண்ணுங்க. Apex Gaming, Bigetron by Vitality and Hotshot Esports. இதே டீமான்ஸ் பிரைட் 10 பாயிண்ட் தான் எடுத்துட்டானுங்க. அட கடவுளே. So yeah, All Gamers Global looking to speed run this entire tournament. Yeah, I agree. மேல பாருங்க போட்டுருக்காங்க. எங்க போட்டுருக்காங்க? Top 4, 2 South Asian teams and 2 Southeast Asian teams. It is a toe-to-toe matchup coming through. Yes, All Gamers Global are a difference, are 23 points ahead, and in anybody who wants to get closer, ஐயா எங்க போய் பாக்குறது திருமல? activated are 30 only go for us is that is a game plus Apex Gaming இந்த மேட்ச் எப்படி பண்ண போறாங்கன்னு தெரியல. லெட்ஸ் வெயிட் அண்ட் வாட்ச். ஓ திருமல இன்ஸ்டாகிராம்ல ஏதோ அனுப்பிச்சிட்டு இருக்காரு गाइस. திருமல நம்ம நண்பர் இன்ஸ்டாகிராம்ல போட்டுட்டு இருக்காரு. அட கடவுளே. Apex Gaming, Bigetron by Vitality and Hotshot Esports,
they will deny them என்ன points. The அம்சுட்டிருக்காரு difference will even steep up further, and all gamers global will have their champion risk condition activated. That is FFMAI grand final watch party figure அமைல் where these players are, take them out, otherwise they will try to run away now that they've caught ஆமா அந்த ஃபைனல்ஸ் நான் வந்திருந்தேனோ நானும் பார்த்தேனோ ஆமா அந்த ஃபைனல்ஸ் நானும் பார்த்தோம்ல Exactly, they've got the drift of it and they've got the understanding of the lobby. 17 points seems like ஐயா திருமலா என்னாச்சு drop in the ocean for a team like AG Global. They நான் நம்ம should ஆளு be திருமலா able எனக்கு to finish இன்ஸ்டாகிராம் it மெசேஜ் off பண்ணாங்க in இப்ப just நினைச்சு one பார்த்தேன் game and have நெக்ஸ்ட் the மேட்ச் அவங்க champion போய் அடிச்சா position 90 active in the பாயிண்ட் next game போயிருக்கும் itself. அவங்க டிஎன் Unless yes. some team is brave enough to hot drop them God, and எல்லா end கேமும் their செமையா ப்ளே elimination பண்றாங்க spree yes before they have a chance to start, Yeah. because AG Global are like a giant snowball. Once they pick up the momentum, rightfully it's impossible to stop them. see 6th match last Now, one fight while we've spoken so okay much பாக்குறேன் about இருங்க them, we give due credits to Team Apex Gaming and Bigatron by Vitality. Team Apex brother Gaming வடக்கன் especially, வால்யூம் கம்மி we've பண்ணுங்க not seen them bro much on இல்ல our இங்கிலீஷ் screens. பழகலாம் bro இவங்க பேசுறாங்க வாயை பார்த்துட்டு இருங்க 30 பேசலாம் elimination tells us that these guys are trying to get, while they have the Indian champs as a board for themselves, that they are yes hovering as the kings of India. They do want to go towards the ranks of இது ரெண்டு மூணு இது இருக்கு ஒரு நிமிஷம் trying their இருங்க best, but they need to make sure they get the is it your championship player activated. Even Bigatron by Vitality, they're feeling the oppression of what happened last time. A little bit of a nightmare, the deja vu that's hitting them, and they're trying to get எக்கோ கால் as soon பண்ணீங்கன்னா as they turn the ஐயோ ship அதெல்லாம் away, அவங்களே Global பார்த்துட்டு தாயா will இருப்பாங்க successfully do it. Bigatron by Vitality, from their aggression, them tuning into that survival mode is not working for them. I hope they figure things out, but one team who has surprised from the start and still going on is Hot Shot. பாக்குறேன் ஒரே நிமிஷம் Actually, yeah. I thought in that final fight they would lose their minds, especially KD got just இது ஒரு ruining photo that ஒரு play ஆளுக்கு for share them. பண்ணிருக்கேன் ஒரே நிமிஷம் ஒரு photo மட்டும் அனுப்பிட்டு வரேன் Themselves off. Did not get a booyah, but held them strong. ஆமா நம்ம கிக்ல ஒரு லைவ் ஒன்னு போயிட்டு இருக்கு இப்பதான் பார்த்தேன் பயோ சேஞ்ச் இன் கிக் மாத்துறேன் இந்த எமோஜி நல்லா இருக்கு ஜஸ்ட் சேட்டிங்னே இருக்கு ஐயா மாத்துறேன் சாண்டா ஓ கிக்ல गाइस நிறைய எமோஜி ஃப்ரீ எமோஜி ஏகப்பட்ட இருக்கு guys சும்மா போடலாம் 5 பாயிண்ட் ஜாம்பியன் ட்ரஸ் ஆக்டிவேட் இல்ல 5 பாயிண்ட் இல்ல 90 பாயிண்ட் இது பண்ணுவோம் என்ன சிறப்பு they went from 0 to 100 real ஐயா சாண்டா நீங்க இங்க தான் பாத்துட்டு இருக்கீங்களா கிக்ல meanwhile மக்கா ஐஜி ஆப்பா இது ஜூம் டாப் எனக்கு மெசேஜ் மட்டும் பண்ணுங்க எனக்கு ஒரு உங்க அக்கவுண்ட்ல மெசேஜ் போடுங்க ஃபாலோ பண்றேன் நான் நம்ம மாடரேட்ஸ் நிறைய ஃபாலோ பண்ணி வச்சிருப்பேன் they want to get the Asia Invitational. Can they finally get it? Find out after this short break. இது செல்ஃபி ப்ரோ காமிச்சிடுவோம் போட்டோவை காமிச்சிட்டு எமோஜி போட்டுடுவோமா கைஸ் நான் ஒரு போட்டோ எடுக்க போறேன் கைஸ் 4 நிமிஷம் பிரேக் இப்போ இந்த 4 நிமிஷத்துல பிரேக் நம்ம கவர் பண்றதுக்கு என்ன பண்ண போறோம் அப்படினா அரிக்குட்டம் கேமர்ஸ் அவங்க இத பார்க்க போறோம் நம்ம ஆளு ஏதோ அனுப்பிட்டு இருந்தாரு அவரோட ரியாக்ஷன் பாருங்க அப்படினு இருங்க நம்ம தலைவனோட ரியாக்ஷன் பாப்போம் அரிக்குட்டம் கேமர்ஸ் இன்ஸ்டாகிராம் டு யூடியூப் ஓபன் ஆகுது 6வது மேட்ச் பார்க்கணுமா சரி ஓகே 6வது மேட்ச் இருங்க गाइस அந்த லைவ் மாத்தி ஸ்கிரீனை மாத்தி வைக்கிறேன் நோ 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 வாங்க நம்ம என்கேஜி லைவ் பார்ப்போம் Oh no. ஆறாவது மேட்ச் இங்க இருக்கு இவர் இந்த மேட்ச்க்கு இதுக்கு கிராண்ட் ஃபைனல்ஸ்க்கு போயிருந்தார்ல இல்லையோ இது பழைய மேட்ச் ஓகே But Godlike have something to say about that. Yogi snipes him off with the SVT. Time turner deployed by Bigatron. இந்த மேட்ச் நான் பார்க்கவே இல்லையா நான் எத்தனை லைவ் போட்டேன் power them but Long Kong and Dhawan are illegal watch பண்ணி போட்டுருந்தேன் pushing in and closing the distance. Marco, what another double elimination puts Abida to an end. It's now a come on video championship. இவர் ஆன்டி இந்தியனா இருக்காரு ஐயோ come on PTR இவர நம்மள மாதிரி தான் गाइस BTR க்கு சப்போர்ட் பண்ணா BTR அடிக்க மாட்டானுங்க The fighting come on
Bigetron by Vitality, and this tournament is not over yet. This game, bro, BTR. What are you doing there? But என்ன பண்றீங்க புரியல எனக்கு. क्या தோக்குறீங்க? Guys, இவர நம்மள போல தான் guys. ஸ்பீடா நினைக்கங்க guys. நம்ம ஒரு டீமுக்கு சப்போர்ட் பண்ணா டீம் ஜெயிக்காது தோத்துரும். Bro, literally a grade bro. போமா சாதி போமா. More anger. அதுக்கே யார் வீட்ல கோவப்படுறாரு. Even better. Final moment in the early parts they could have godlike. No shade to godlike. We've seen that happen before. இந்த பையனா இது லான்ஸ் ஆஃப் ரியாக்ஷன் சூப்பரா இருக்கு அவனுக்கு கொடுத்துப்பாங்கயா. The patience as well. The timing. கமெண்ட் வர அம்மா பயந்துட்டா. Focusing on Avida or the battle between Avida and Falcons, and all they have to do BTR என்ன ப்ரோ விளையாடுறானுங்க போங்க. They are suspecting that they would be on a champion rush. இந்த மேட்ச் நான் பாத்துறேன் இது. Coming from Nancy, a little bit too aggressive to my liking though, but they still managed to deny it. முந்தியே பாத்தடியா இதுல இவர நான் என்கேஜ் லைவ் பார்த்தது இல்ல நான் இந்த இதுல நான் நான் ஸ்டாப் லைவ் பாத்துர்க்கேன் இதுல. அதான் இது நம்மளோட மோசமா இருக்காரு ஐயோ. இவன் செக்ஸி ஃபிக்ஸ் பாய்டா செய்யலாம். ஐயோ ப்ரோ அதுல நான் ஒரு இல்ச்சவாய் மாதிரி ஒரு போட்டோ கொடுத்துருப்போம் ப்ரோ செல்ஃபி ப்ரோ அதெல்லாம் லீக் பண்ணி விட்டாதீங்க. நான் என்ன செலக்டே பண்ணல சும்மா உங்களுக்கு அமுச்சு விட்டேன். கைஸ் போட்டோ எடுத்தேன் கைஸ் வெறியாம கைஸ் கோட்டு போட்டு ஜாம் எடுத்தேன். நாளைக்கு வரேன் கைஸ். நாளைக்கு இன்ஸ்டாகிராம்ல பாத்துட்டு எத்தனை பேர் துணியக்காரன் போக போறீங்கன்னு தெரியல. இன்ஸ்டாகிராம் நாளைக்கு பாருங்க லைவ் பாக்குற எல்லாரும் காலையில 7 மணிக்கு ரூல் பிரேக்கர்ஸ் இன்ஸ்டாகிராம்ல ஒரு தலைவர் ஹீரோவோட போட்டோ வரும். ஹீரோ போட்டோ பார்த்துட்டு கமெண்ட் போடணும். எல்லாரும் கமெண்ட் போடணும் சரியா. இன்ஸ்டாகிராம் அப்புறம் யூடியூப் கம்யூனிட்டி போஸ்ட் வந்துருங்க. கமெண்ட் போட்டு தட்டி தெரிவிக்க வேணும். நாளைக்கு கிராண்ட் ஃபைனல்ஸ் அப்படி ஜம்முன்னு வந்திருப்பேன். தாண்டி சித்து நான்சர் ரியாக்ஷன் பாரு நல்லா இருக்கும். இல்ல நான் இல்ல அருண் நான் பாத்துருக்கேன் அது. தொட்டு ஐயா அது எந்த இது வெர்டிகல் பால்கன்ஸ் இருக்கு நண்பர்களே இருக்கானுங்க உங்க இன்ஸ்டாகிராம் பார்த்துட்டு இப்ப நம்மால் அனுப்பினதை பார்த்துட்டேன். இப்ப ரிக்வெஸ்ட்ல நம்ம இன்னொரு ஆள் அனுப்பியிருக்கேன் நம்ம சிங்கங்க. அக்குலியன் The battle between South Asia and Southeast Asia continues here at the FreeFire Asia Invitational 2026 Summer. From 24 teams, we are down to our top 12. Early here. Will they be able to do it? சீரியஸா நாளைக்கு போடுற போட்டோ பார்த்துட்டு நீங்க யாரா இவன் ஹீரோ மாதிரி இருக்கா அப்படின்னு வந்து எனக்கு மெசேஜ் போடுங்க லைவ்ல வந்து. டிமோரோ கிராண்ட் ஃபைனல்ஸ் ஆமா நாளைக்கு கிராண்ட் ஃபைனல்ஸ் நம்ம டோர்னமெண்ட் சும்மா ஜாலியா பார்க்கலாம். Neptune, I'm excited, man. I don't think two games is enough for me to satisfy my craving for some good Free Fire action. But I don't think AJL wants to call this an end of the day. Yeah, exactly. I mean, they're very, very close to activating that champion rush condition. And if they can do the same, done so far for the last 2 days, or then they will be ending it real quick. But they don't want to be dragged out. We have teams right here who will be able, or who can catch up to them. One of them is Team Apex Gaming, and the same goes with Bigetron by Vitality. And that has been pointed out earlier by both Lucifer and Grips. That live match இருக்கு அத பாருங்க எங்க இருக்கு அந்த மேட்ச் will be taken now, might be able to catch up. I think in less than 30 days, in about 20 plus days, we're going to be flying to Paris. It's the esports World Cup. யாரு சாம்பியன் கிராஸ் ஆக்டிவேட் பண்ணா இன்னும் யாரும் ஆக்டிவேட் பண்ணல. கிட்டத்தட்ட நம்ம யார் இவங்க at the esports World Cup. டீம் கேஜ்ல போ நல்ல டீமா இருந்தா ஐயோ அந்த ஆல் போட்டத ஒரு டீம் இருந்து ப்ரோ they ever do join us at the டீம் பேர் வந்து வச்சு என்ன இருக்காங்க இவன் தான் just one day all gamer global
இவனுங்க வந்து இப்போதைக்கு என்னங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு 20 பாயிண்ட் 15 பாயிண்ட் எடுத்து ஆக்டிவேட் பண்ணிடுவாங்க. அண்ட் நம்முடைய அபெக்ஸ் கேமிங் கிட்டத்தட்ட 20-25 பாயிண்ட் எடுத்து அவங்க ஆக்டிவேட் பண்ணிடுவாங்க நியர்லி. I mean, they got picked up by a solid organization, and they are விடியா definitely இத giving the பாரு. one of the squads here a good run for their money. But let's check out the preferred drop spots, Neptune. It looks like this time round, this graphic might just hold true, right? Because if you look down here at Brasilia, a 4-way hot drop could just be possible here in the grand finals, and all 4 definitely need some big points. Yeah, I do agree. I mean, this is where they really have to stay true on their preferred Live drop சொல்லுங்க, இந்த live சொல்லுங்க. அப்பதான் பார்க்க முடியும். It's running out. AGAL. எங்க இருக்கு? எதுல இருக்கு? சும்மா சொட்டுன்னு போட்டா வருமா? இருங்க போட்டு பாப்போம். உங்க ஆசையா இருக்கட்டும். To that champion rush condition, and the only way to stop them is to get a lot of points, eliminate them early. And you can see even Brasilia is near to fields where AGAL often drops, and you know how AGAL drop. Since there's not so much of cover there, there's a potential that they will be spreading out and can be taken down early. But that's just 1v4 clutch. Yeah, absolutely. EXP. I'm very sure you guys are curious about what our predictions are for this next matchup. Now, let us assure you that this by no means தொட்டோட சைடுல POV பாப்பா இல்ல be able to perform well. This is just purely off இதோ of reels numbers, இருக்கு. purely off of data. We have had quite a number of reels நிறைய இருக்கு, நிறைய reels இருக்கு. Reels as பாப்போம். well as the main week to give us a rough indication of which teams can get to that final circle, which teams வாங்க can reels throw பாப்போம். away some big numbers. And I think you and I are quite level-headed in terms of which teams might be able to make it there with a slight difference here. अरे नहीं பாத்தே ஐயா இத பாத்துங்க गया गया छोटो यहाँ पे आगे बढ़ेंगे अभी भी भाई छोटो दोनों के 1v2 छोटो इकलौते खिलाड़ी அது எம்ஜே மேல இருக்குது எம்ஜே छोटो यहाँ सूरज फुल जज किए करते रहे इनके खिलाड़ी गया गया छोटो यहाँ पे आगे बढ़ेंगे अभी भी भाई छोटो दोनों के 1v2 छोटो इकलौते खिलाड़ी छोटो आगे बढ़ रहे हैं जोन का डैमेज छोटो यहाँ सूरज फुल वर्चस्व खंड साम्राज्य आराम से बस अरे नहीं गया गया ஆடி காடி छोटो यहाँ पे आगे बढ़ेंगे இதுல எக்ஸ்பெண்ட் இந்த மேட்ச் எக்ஸ்பெண்ட் வின் பண்ணா வின் பண்ணிடுவாங்க ரைட்டா எனக்கு தெரிஞ்சு எனக்கு நல்லா ஞாபகம் இல்ல நான் எனக்கு தெரிஞ்சு அப்படிதான் நினைக்கிறேன் 1v2 छोटो इकलौते खिलाड़ी छोटो आगे बढ़ रहे हैं जोन का डैमेज छोटो यहाँ से क्लच पुल करेंगे இத பாத்துருக்கேன் இந்த ரீல்ஸ்ல பாத்துருக்கேன் எங்கன்னு ரீல்ஸ்ல பாத்துருக்கேன் டடா 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 இதுல தாங்க சார் அந்த எனக்கு அந்த அப்டேட்ஸ் எல்லாம் எங்கம்மா அந்த ஃப்ரீ ஃபயர் கம்யூனிட்டி இது நம்ம கொடுத்த கொலாபரேஷன் எங்கேயா இது யூடியூப் கம்யூனிட்டி போஸ்ட் உண்டு இது காட்ட மாட்டேங்குது இதுல கம்ப்யூட்டர்ல காட்ட மாட்டேங்குது அதுல காட்டும் ஐயோ ஐயோ கைஸ் யார் லைவ் பாக்காங்க நல்ல நம்ம பசங்க யாரும் லைவ் பார்க்கல யோ ஏன் கொழுப்புதான் வாட்ஸ்அப் கொண்டு ஓபன் பண்ண பதிலா வணக்கம் ஐயா சுசி டைம் வாங்க You think RRQ is suddenly Champion going to rise to the rush. occasion, Neptune, and I think Reverend X Spark is about to wake up. லிங்கேஸ்வரன் ஐடியா பச்சு இருக்க ரீல்ஸ் தேடி பாக்குறீங்க இல்லையா அப்பலாம் பார்க்கலையா சும்மா எடுத்து வச்சிருந்தேன் points similar to வணக்கம் bro and since that's close enough to what AGAL needs, so I guess what's up for that as well. But again, it might change. We might be seeing a lot of turnarounds and looking at as well. Again, the focus is AGAL. யோ யாரும் பார்க்காதீங்க யோ இவல இந்தியா is not their strongest map. This is by far their weakest map. Yes. But their average might be able to them that champion rush.
Bro, I mean, they are not Mala, far mala. away at all, right? Yo. AG Global is one of those teams that can just sneeze and get past the Yo, finishing chumma line. irunga. This is the season. This is the meta for AGL. We have always known Dew was that superstar that has had so much of Yo, now Lucia, And எதுக்கு this ஏன் is தேவை what open பண்ண? the எதுக்கு rest ஏன் of the தேவை team open பண்ண? members Yo. to catch up with him, and they finally have. Not only Now have Lucia they caught na. up with him, sometimes they give him a run for his money. Yo, But yeah. check this out, man. I gotta give props to production. இதார்த்தமா open பண்ண, பதார்த்தமா They WhatsApp were open ஆயிட்டியா, yo. beautifully admiring it from the very start of the day, Neptune. I do agree. I mean, at least Yo, you விடுங்கயா, see விடுங்கயா, all ஆளுதாயா, the விடுங்கயா. guys there in preparation to Yo, this game. yo, Again, in Sati, preparation, கொன்றாயா, again, I do விடுங்கயா. agree with you. It's a good thing that Cypher Barros is already Yo, yeah, ஆளுதாயா, yo, விடுங்கயா, விடுங்கயா, விடுங்கயா. right now. But looking Yo, at yeah, ஆளுதாயா, விடுங்கயா, ஒண்ணும் இல்லையா, எப்பா. preferred drop spot, the வேற யாரும் கிடையாதுயா, yo. west part of the map is Yo, supposed to yo. be untouched, but now we're seeing a lot Yo, of live private மட்டும் ஓடிடுவாயா. and that கலாய்ச்சிங்கடா. the southern part is still occupied Yo, by yo, yo. about 3-4 teams. So a lot of early இப்ப engagement மட்டும் might எங்கத்தியா be கமெண்ட் happening. பண்றீங்க? Where we expected ஒருத்தரும் பார்க்க மாட்டேன், இப்ப மட்டும் dropping in. கமெண்டா This போடுறீங்க, இல்ல புரியல எனக்கு. would be Yo, taken. yeah, ஆளுதாயா, எப்பா. Apex Gaming, RRQ, I need to see them on my screen right now. But Straw Hats already in a battle. And this is that battle. And Abe எப்பா, yo. taking Yeah, KD yo, out of the விடுங்கயா, விடுங்கயா, equation. விடுங்கயா, விடுங்கயா. Apex விடுங்கயா. need to quickly back away from this விடுங்கயா, engagement. விடுங்கயா, விடுங்கயா. Yo, யாருதாயா, விடுங்கயா, ஃப்ரீயா விடுங்க, எப்பா. Backs up his buddy with the Mag 7 and breaks through the defense. Yo, And he sets கலாய்க்காங்க, up அவ்வளவுதான் the கொன்றும். RRQ player in the back. Abe taken out. Maal shot down by Shodo. And Dude is going to get taken out of the equation. But just கலாய்க்கிறீங்க, as புரியல எனக்கு. the situation arose for the captain. என்ன to புள்ள, step things லவ்வா? right back up here. எல்லாரும் Team பாத்துட்டாங்க, Apex bro, Gaming selfie bro. shows that South Asia நான் ஒரு is லூசு not selfie bro, messing around. சத்தியமா. RRQ 4 games in a row. They falter with barely மக்கா, anything on their side. யாருன்னு சொல்லுங்க. And this Yo, is yeah, the ஆளுதாயா, Apex சத்தியமா Gaming ஆளுதாயா, has yo. to catch up சத்தியமா with ஆளுதாயா, AG விடுங்கயா. Global. With the number of eliminations Nice that they look. have Yo, without any chumma. booyah, they are on second place and they're slowly Oh. love the position as well that they've taken and the timing of that time turner and their approach in every Yo. of those shots. It seems like there was no stray bullets from that battle. Yeah. And that's why Apex Gaming is an Apex Predator. Yo, விடுங்கயா, from விடுங்கயா, that விடுங்கயா, battle. விடுங்கயா, 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 விடுங்கயா. Big fight here for Aurora. Malaysia needs to find some way to recover. Yeah, in விடு, the விடு, விடுங்க. competition, but Yo. they're taking on hot அடிச்சு shots. கொன்றுயா, We have கல்யாண hot சாப்பாடு shots இப்போ. out ஐயோ, there. இன்னும் நான் வருஷம் கிடைக்காது. Suez M590, but that was very careless of him. Leo punishes with the AC. சரி. Finds one with the Winchester from afar. Actions put down. சரி, விடுங்க. எமோட்டா. Just yet. Riptide Rhythm exposes. இருக்கு, எமோட்டா எங்க? Or சரி, விடு. And Dude is going to get taken in the back. Abe taking the defense that he set in a battle. Yo, யாளுதாயா, விடுங்கயா, எப்பா. where we taking it? Team Apex in a battle. இங்கே எமோட் போட்டானுங்க. Need to quickly back. எங்கயா பேக் ஆயிட்டு. How many years love? Bison had the advantage back. Yo, love கிட்டத்தட்ட ஒரு 6 வருஷம் ஆகும். ஆமா. 6 வருஷம் முடிஞ்சு. I say Cypher has really woken up in the 6 வருஷம் முடிஞ்சு, 6 வருஷம். But one team that's about to go to sleep in this competition could just 6 வருஷம். But Suez making sure his team gets picked right back up. Wolven looking for the pickups as well. Katie got right back up on his feet and இரு, இந்த ஃபைட் அப்புறமா அந்த எமோட்ட பார்த்துட்டு வரேன். எனக்கு அந்த எமோட் ஐயோ. Again, AGAL. You did an unfair யா திரும்பல. அடா. man. எங்க அந்த எமோட்? எமோட்ட காணோம். club out super early. Yeah, not really expecting that to happen. The Azrael finds one with a Battle that they have without any. South Asia is எங்க player in the back with the Mag 7 and breaks through the back Tottu. away from this engagement. Wolven's going to get caught out by the time turner saves it. Shoto backs up his buddy with the Mag 7 and breaks through the defense that he set up to stab the RRQ player in the சொட்டு இங்க தான் இருக்காப்ல. back. Taken out. Maal shot down by Shoto. And Oh, Dude's சொட்டு. going to get taken out of the equation, but just as the situation arose for the captain to step things right back up here. Team Apex Gaming நான் down shows பண்ணி that வச்சிட்டே South போட்டானுங்க Asia இத. is not messing around. RRQ 4 games in a row. They falter with barely anything. பாத்துறேன். And this is West just beside a vending machine waiting for his brother.
get taken out so he can bring him right back கரெக்ட்டா in. 180 தான் இருக்கு. And it looks like the Malaysian squad will slow the pace down for a little bit for themselves, but Falcons want to heat things up. நல்ல வேற எங்கேயும் ஓபன் பண்ணி இதே லைவ்ல காட்டல. யோ தமிழ் எஸ் தமிழ் குண்ட்ரோய் சும்மா ஏரியா யோ போட்டுக்கிட்டு நீ ஸ்டெக்கா எனக்கு என்னையா ஒரு சார்ங்க. And I think they live சுத்தி தான் இருக்கு. Again, time is running out. BTR is one of those who might be able to get a lot of elimination, but S8UL, a team that you cannot underestimate. That fight, but Prince ABZ eliminated. 1v2 that he couldn't win. ABZ eliminate ஆயிட்டாங்க. God like eliminate ஆயிட்டாங்க. From Bigatron by Vitality. Bigatron by Vitality here for the second time on the FreeFire Max Asia Invitational stage, and this time they want to walk away with that #1 spot. We all know what they did the last time they stepped into the competition. The second time they are in here. The last time RBZ காதல் கதை. யோ நீங்களா லவ் பண்ண மாட்டீங்களாயா? அவன் அம்மு தங்கம் செல்லன்னு வச்சிருக்கான். யோ யாரையே வச்ச வேற யாரையும் வைக்கலையா? யோ உடுகையா எப்பா will be taken down. Good thing that there comes Koja for backup, and the rest of Revenex Park is far away. And same goes with S8UL's one player. ஒண்ணே இல்லையா? அப்ப நீங்க கே இல்லையா? இல்ல bro. Sure that they will not be disturbed. கேலா இல்ல bro. Lightning zone, the bolt maker, and Zohan கொல்லுக்குள்ள ஓடி. messing with them. TAG காலி. Guys அகல் இந்த மேட்ச் ஆக்டிவேட் பண்ணிடுவாங்க. 100% ஆக்டிவேட் பண்ணிடுவாங்க. சரியா? Man, Bigatron a monster as always, and Sibeng just in the right place at the right time with the lightning zone to play the advantage for themselves, and that VSK and the sharp accurate shots. Team Hindi got eliminated. Team Hindi eliminate ஆஹா என்ன ஆகல. Team Hindi ஓகே ஒரு எபெக்ஸ் சொல்றீங்களா? ஆமா அது eliminate ஆயிடுச்சு. அகல் இந்த மேட்ச் நடந்து 100% ஆக்டிவேட் பண்ணிடுவாங்க गाइस. 100% இந்த மேட்ச் கிட்ட 8 கில் அடிச்சிட்டானுங்க. Almost shot out of the skies. AGL spotted out. They want to activate Champion Rush right here, right now. You will get the double knock, and it looks like you will get the double eliminations off of the Revive players from India. 10 points already for AG Global. 7 more to go to activate a Champion Rush condition. And if they TAG எப்படி வைப்பாச்சு நானும் பார்க்கல, உங்க கூட தான் சுத்திட்டு இருந்தேன். they might be declared a champion. RNTX எனக்கு டிசப்பாயின்ட்மென்ட் காட்றாங்க. RNTX they need or 8 teams to be exact. சிங்கங்கள் மேல deal with RBZ நைட் சாட் those numbers, but I think it would be என்னையா இருக்கு உடுங்கயா அப்பா போட்டு கொல்லு கொல்றீங்க. யோ எஸ் தமிழ் ஒரு லவ் ஒன்னு பண்ணு உனக்குன்னு ஒரு ஆள் வரும். அப்ப இதை விட நிறைய சேட்ல நீ பண்ணலாம். இதுல ஒண்ணுமே இல்ல. போட்டாம் சொல்றது நல்லா இருந்துச்சுன்னாப்ல. இதுல என்ன இருக்கு? கூட்டு போங்க. ரிவர்ஸ் பாவம் கைஸ் விடாதீங்க. இல்ல எனக்கு புரியல. பாயிண்ட் ட்ரெஸ் கிடையாது, சாம்பியன் ட்ரெஸ் தான் இது. Oh, this is a big one. யூ இவன் செத்துட்டானா மொத்தம் டோர்னமென்ட் முடிஞ்சு. இருக்கறே இவன் சாவனா இருப்பாப்லன்னு தெரியல. பாரோஸ் மேல RNTX இருக்கு. நேருக்கு நேர் RNTX இருக்கு. நெட் ஸ்லோவா என்ன? கீழ RNTX. AG Global so close, but yet so far. Oh, RNTX the Champion Rush condition here for themselves. RNTX அடிச்சம்னா காலி. that vehicle lays down. ரெண்டு பேரு குணல் அண்ட் வின்சென்ட் பாத்துட்டா. ஐயோ இவரு பார்க்கவே இல்லையா? போயிட்டாங்க. RNTX போயிட்டாங்க. யாருமே இல்ல காப்பாத்திடுவாங்க. Dandanaka, Rail Dandanaka, Revenex Park, so close for revenge to snuff out AG Global. Help everybody else catch up on the points, but they just did not want the and Barros hits a double revival. Dew and Cypher on the way back in as Bigatron 90 பாயிண்ட் தான் சாம்பியன் ட்ரெஸ் ஆக்டிவேட்டட். கலாய்க்க கூடாதுடா. But somebody scanned out here. AGAL spotted
on that revival. காப்பாத்திட்டாயா எவ்வளவு பாயிண்ட்ஸ் தான் ப்ரோ 2v2 இல்ல 2v2 கூட இல்லங்க காப்பு scanned out by the ஆர்மேலடி Axel down on the ground, but Ezreal punishes Pina with the M590 up close and personal. Time turner pulled out as well, but up close and personal, those M590s popped his chest out, and Zoo is stepping it up for the side of Aurora. Falcons with one more player. அப்பப்போ இந்த மேனேஜர்ல தான் எரர் மேனேஜ்மென்ட் எரர் வரும் ஒண்ணு பண்ண முடியாது ஃபால்கன் ஒரே தான் ரச்சா வாய்ப்பு இல்ல லைஃப் இல்ல 9 10 10 ஸ்பீட் டவுன் 10 ஸ்பீட் டவுன் punished at the end. Man did not even have enough HP but still managed guys அவன் அகலுக்கு ஏதோ எங்கயோ மச்சம் இருக்கு गाइस எங்கயோ யாருக்குமே தெரியாத இடத்துல ஒரு மச்சம் வச்சிருக்கான் அகல் டீம் மொத்த டீமே காப்பாத்திட்டாங்க गाइस ஒருத்த இருந்து முன்ன ரெண்டு பேர் கண்ணுக்கு முன்னாடி போறான் குளோவால் போடுறான் ஒண்ணுமே கண்ணுக்கு தெரிய மாட்டேங்குது RNTX கண்ணுக்கு தெரியாத மாதிரி போறாங்க இது மேஜிக் பண்றானே எனக்கு அது தெரியல சத்தியமா ஏதோ பெரிய லக் गाइस அவங்களுக்கு போறப்பல பார்த்தா தெரிஞ்சு அகல் வின் பண்ணிடுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன் உங்களுடைய கருத்துக்கள் என்னன்னு சொல்லுங்க நாளைக்கு गाइस சத்தியமா ஏதோ லக் गाइस அவங்களுக்கு அகலுக்கு so we still have 5 teams that might be a target by this stream and AG Global இப்ப அகல அடிச்சு முடிச்சுக்கலாம் மிஸ் பண்ணிட்டாங்க you're going to face a lot of opponents as they make their way in. Revenant Spark on the இனி அகல் எனக்கு தெரிஞ்சு அவனுங்க 4 பேரும் கரெக்ட்டா லூட் எடுத்துட்டு மீண்டும் வருவானுங்க அங்க பாருங்க கீழ டிமாண்ட் வராக்கு டிமாண்ட் ஈஸியா அடிச்சிடுவானுங்க இப்போ டீமன்ஸ் கிட்ட மேல வந்துட்டாங்கன்னா அந்த ரூம் குள்ள புஷ் பண்ணிட்டாங்கன்னா முடிஞ்சு இப்போ கீழ எனக்கு தெரிஞ்சு லோ ரீஜ்ல தான் சுத்திட்டு இருக்கானுங்க அந்த லோ ரீஜ்ல தான் இருக்கானுங்க இல்லனா அதுக்கு ஆப்போசிட்ல அந்த இதுல ஐயோ அங்க லோ ரீஜ்ல பின்னாடி வந்துட்டு இருக்கானுங்க ஸ்டாகர்ஸ்ல மொத்தம் 2 பேர் தான் இருக்காங்க ஸ்டாகர்ஸ் வீட்டுக்கு மேல 2 பேர் தான் அகல் moving towards the left hand okay side. AG Global a little bit too close for comfort here. இதெல்லாம் கன் எடுத்து ரெடியா தயாராயிட்டானுங்க do have that lower ground on their side. They might just need to deal with this. Deva is equal to Agal. அவன் போன இது வந்து தேவா யுனைட்டட் எஸ்டிஎல் ஐயோ இந்தியா டீம் எல்லாம் டிசாப்பாயின்ட்மென்ட்ல போகுது RNTX தான் பழைய கேம் பிளே இல்லையா அவனுக்கு என்ன பண்றானேன்னு தெரியல up to AG Global but the balance continues if Barros can land a nade against hot shots yo nade போடுறா திரியா நீடாகோ yo yes just against AG and this prompt them to knock in their doors. Okay, now they want to knock on the higher floor. RNTX but Revenant Spark in the compound right across them. A big threat as well. Those windows are not barricaded. If AJAL makes one wrong move here, Revenant Spark might be able to take. தெரியும் bro வசனா தெரியும் bro. Hot shots finds who? And it looks like Straw Hats will not be able to survive for much longer. Taken out in the 7th spot. Cypher backs out of the compound. And his balls being knocked down. Bigatron has arrived. And they won blood without activating Champion Rush. Guys, அகல முடிச்சடே guys. You will get what you finds who? And it looks அகல் எப்படி செத்தானுங்க not be able to survive for much longer. Taken out in the 7th spot. Cypher backs out of the compound. And his blue balls being knocked down. ஐயோ அடிச்சே கொன்றானுங்க ஐயோ குடல் गाइस குடலோட நேடிக்கு காலியா இருக்காங்க गाइस குடல் அன்னைக்கு நேடி போட்டு ஆட்டோ பார் சிஓ முடிச்சு விட்டாப்ல இன்னைக்கு நேட போட்டு அங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு முக்கியமான மெயின் போய் டீமே முடிச்சு விட்டுருக்காப்ல குணால் absolutely lit up with their logo. But Joel wants to burn them to the ground. Kunal knocked down. Guys, Kunal da guys. Correct inga edu panuma correct பண்றாப்ல. In this final circle with just 2 players is going to be absolutely difficult. So hard now straight down to the ground. Has to fire away. He loses his defense and Bigatron by Vitality annihilating every single player. And DP versus BTR. A fair 4v4 fight between them and Demon's Pride. Let's see Demon's Pride right now. They did well in catching up on the main event, but now this is Grand Finals. Valiant Nash by Madonna, but no takedown just yet. BTR ரெடி பண்ணனும் நினைக்கிறேன். DP ல கிட்டத்தட்ட 3 பேர் தான் இருக்காங்க. 3 பேர் DP. Demon's Pride. BTR is not slowing down the shift. Might distract them for a little bit, but they don't even let them blink. Bigatron by Vitality gets that boost. Bigatron by Vitality, showing everybody exactly what a tad bit of experience can bring to the table. And one ஆனா அவனுக்கு எங்கேயோ சின்ன இடத்துல மச்சம் இருந்துச்சு அந்த மச்சத்தையும் புடி விட்டானுங்க
ஆனா அகல் சாவானுங்க அப்படின்னு யாருமே எதிர்பார்க்கல ஆனா அந்த அகல் டீம் கைஸ் யாரா எலிமினேட் ஆவா எதிர்பார்த்தீங்களா And it looks like Straw Hats will not ஸ்டாக் ஹெட்ஸ் முடிச்சானுங்க taken out in the 7th spot. Cypher backs out of the able to survive for much longer. Taken out in the 7th spot. Cypher backs out of the compound and his glue ball's being knocked out. Bigatron has arrived. Bigatronக்கு 66 பாயிண்ட். ஒரு நிமிஷம் இப்ப ஸ்கோர் காட்டும்போது 66 பாயிண்ட் சரியா பிகட்ரானுக்கு பிகட்ரான் வர கில் அடிச்சிருக்காங்கன்னு பாத்துக்கோங்க 66 பாயிண்ட் வித்அவுட் ஓவரால் இப்போதைக்கு கரண்ட்ல இருக்குது ஆஹா இப்போ ஆர்என்டிஎக்ஸ் தான் கில் போயிருக்கு பிகட்ரான் 66 67 67 68 69 ஐயோ அவங்க ஆக்டிவேட் பண்ணிட்டாங்க கைஸ் பிடிஆர் ஆக்டிவேட் பண்ணிட்டாங்க கைஸ் பிடிஆர் இந்த டீம் வந்து சாம்பியன் ட்ரெஸ் ஆக்டிவேட் பண்ணிட்டாங்க பிடிஆர் Aurora Gaming with 19. All Gamers Global. They needed 16. ஆக்டிவேட் பண்ணிட்டாங்க நண்பர்களே பிடிஆர். They got 16. That's 1 point off for BGMI Godal Champions. All Gamers Global. அதுக்கெல்லாம் காரணம் ஒரே ஒரு ஆள் தான் கைஸ் பவர் getting closer to the champion power but failing to activate it as they got so close. Bigatron by Vitality needed 35 points. They only get 31 and therefore the பவர் தான் காரணம் காரணம் Gamers Global and Bigatron by Vitality now. இன்னைக்கு ஆல்ரெடி கார்டன்ல ஒரு போஸ்டரா போட்டுருக்காங்க இது என்ன இதோட இது முடிவு கிடையாது இதான் ஆரம்பம் அப்படினு சோ அந்த ஆரம்பத்துக்கு ஏற்ப அவங்க சாம்பியன்ஸை கையில எடுத்துட்டாங்க பரவாயில்லை to cut a big distance to catch up with All Gamers Global. Active பண்ணிட்டாங்க bro active பண்ணிட்டாங்க early and Neptune just one placement two point teams ya champion rush chance இருக்கு இல்ல 80 இல்லையா என்ன but All Gamers Global now 1 point away from champion rush. They just need to survive. யா கணக்கு மிஸ்டேக் ஆயிடுச்சா என்ன انا பேஜ்ல போவே Bigatron by Vitality man 4 points away. ஏம்பா गाइस கணிப்பு பேஜ்ல போவே இல்ல गाइस ஆக்டிவேட் ஆவல गाइस points away from activating champion rush. That's not 7 50 820 அப்ப 7:50க்கு இந்த மேட்ச் ஆரம்பிச்சா 8:20க்கு அடுத்த மேட்ச் can balance it out with 12 elimination and 12 உண்மையில மேட்ச் முடிஞ்சற முடியல but you need to take down the top பண்ணல ஆமா யா கணக்குல தீய வைக்க AG Global and Bigatron by Vitality one of those is hot கணக்கு ஒண்ணுக்காவது போல சரிசல பிடிஆர் லாஸ்ட் டைம் கார்டல் நல்லா மிஸ் பண்ணிட்டாங்க இந்த டைம் மொத்தமா குணால் வேலைய காமிச்சாரு குணால் அந்த இடத்துல வேலைய காமிக்கலனா மேட்ச் மாறி இருக்குமே புரியல எனக்கு but judging from the numbers it's still quite far in terms of getting it in one match. But mad respect to Hot Shots, man. Hot Shots might not be on the #1 spot. Papa inna kadela povudu. Look at Let's quick watch. Eliminations. They are on fire. This is the best version of the Pakistani squad that we have seen in a long time. Cruz enna ipo phone adikaru. MVP. It's the one and only Koja out of Bigatron by Vitality. With the Aurora vision off of that Koda gets that Mr. Cruz. Hello. Close and personal with the Alvaro. Hello Mr. Cruz. Sir kekudha? All he needs to know is hello sir Bruce sir kekudha follow it up with a couple of those sir kekudha sir live la irukeenga solranga and Beaston helps him get that extra bit of distance. Alvaro with that split blitz you satyama kediyadya oru amount illaya absolute monster. He's also the backup sniper of the squad with the SV oru nimasham na ivar jackpot kediyara amchudha wait panna being able to tag players from afar makes him absolutely dangerous up close and mini tanna MPT as well as far a super flex player on the side of Bigatron. நண்பர்களே ஒரே நிமிஷம் ஒரு மெசேஜ் மட்டும் போட்டு வரேன் we have been seeing so far when they introduced this new tactic into Southeast Asia. Joel as well as Koja working in a sniper, and this is like even without Kalahari, they are managing to pull it up. So we have Joel and Sivank rather. Correction on that. But Koja, you didn't mention. Okay, நம்மால குரூஸ்க்கு வந்து அஜெண்டா அமௌண்ட் தேவைப்படுதா கேட்டு பார்க்கலாம். They can go 3-man snipe. ஒரு பாயிண்ட்ல மொத்தமா முடிச்சாங்க நண்பர்களே. They can bring in the numbers in champion rush னா என்ன after 90 points after 90 points அவங்க வின் பண்ணாலே முடிஞ்சு bro. So bro then all game 10 games yep அந்த 10 கேம் மொத்தம் 10 கேம் மேட்ச் இருக்கும் 10 மேட்ச்லயும் சாம்பியன் rush ஆக்டிவேட் ஆகி யாரும் போய் அடிக்கலனா 10 மேட்ச் முடிஞ்சதோட ஓவரால் ஸ்டாண்டிங்ஸ்ல வச்சு அவங்க டிசைட் பண்ணுவாங்க இதுவரைக்கும் 10 மேட்ச் முடிஞ்சி அந்த ஓவரால் ஸ்டாண்டிங்ஸ் வச்சு டிசைட் பண்ணதே கிடையாது damage off of this match, right? But it was a great team play overall
overall from the squad. A total of 19 eliminations strong. Plus the booyah. திருப்பி வாட்ஸ்அப் ஓபன் பண்ணிடாதே பஸ். இல்ல வாட்ஸ்அப் சேவ் பண்ண. ஏனில கரெக்ட்டா இருப்ப. கரெக்ட்டா இருந்தா புரட்டா இல்லனா வரட்டா அப்படிங்கிற மாதிரி தான். இல்ல கரெக்ட்டா இருப்ப. Yeah, I do. வாட்ஸ்அப் நீ ஓபன் பண்ண மாட்டே. It's quite different. The गाइस எனக்கு இந்த வாட்ஸ்அப்ல ஒரு டவுன்லோட் பக் இருக்கு சரியா அதனால இத்தனை குரோம்ல ஓபன் பண்ணி வச்சிருந்தேன் ஆப்ல ஓபன் பண்ணாம கடைசில நமக்கே அது சூனியா வச்சு விட்டுருக்கு சோ தென் எஸ் ப்ரோ சோ இப்போ சதீஷ் ப்ரோ இப்போ அந்த 10 மேட்ச்க்கு உள்ளனா யாரு 90 பாயிண்ட் எடுத்து பூயா எடுத்தாலும் சரி முத யார் இப்ப பண்றாங்களோ அவங்க தான் வின் we can say I guess this is கார்டன் சாம்பியன்ஸ் ஆஃப் BMPS எஸ் கேள்விப்பட்டா I like that upgrade, man. Tanda bro, பாத்துட்டு இருப்போம் என்ன கதன்னு. When are they themselves going to become the giants as well, right? I think BTR ஆக்டிவேட் பண்ணிடுவாங்க. அதுக்கு அப்புறம் இவங்க யாரு இந்த டீம் அகல்லாம் ஆக்டிவேட் பண்ணிடுவாங்க. He definitely has shaped up. நிர்மல் bro, yes. பார்த்தேன் இப்போ இன்ஸ்டாகிராம்ல நோட் பண்ணேன். செக் பண்ணேன். Shout out to Chris Joe, one of the best coaches out there, and his analysis, his guidance for the squad has definitely brought a brand new flavor out for Bigatron by Vitality out there on the battlefield. Nice. அமலா சாஜிக்கு ஆள் இருக்காங்க guys. அவங்க கல்யாணம் போதான். கப்பல் ரிவீல் பண்ணிட்டாங்க. அவங்களா ரிவீல் பண்ணாங்க. ஆனா லூஸ் மாதிரி தெரியாம நானே ரிவீல் பண்ணிட்டேன். No, if any team activate championers to become championers activate பண்றது பிரச்சனை கிடையாது. இப்போ championers activate பூயா எடுக்கணும்ல. God will win without stress. bro அவங்க டீம் இல்லடா அவங்க பவர் அவங்க டீம் இப்போ பூசர்த லைனப் நல்ல டீம் தான் bro அது நிறைய பேர் அதுக்கு முன்னாடி ஏகப்பட்ட கருத்துக்கள் வேறுபாடுகள் அது இது நிறைய சொல்லிட்டு இருந்தாங்க அதவளத்தையும் தடுத்து நிறுத்தி அவங்க பூயா எடுத்துருக்காங்க வின் பண்ணிருக்காங்க சொல்ல போனா in most cases when it comes to champion rush the ones who are late to the party and that's activating the condition are the ones who are able to be champion but going back to circle analysis as I was mentioning earlier BTR are spreading out a little too thin but you can see the focus that they have once they set their eyes on a target they but then when they recover on ski lodge their rotation was just stay in the edge wait for opponent and they were beating them down and look at that full right now there was a lot challenging BTR and they still managed to win it. Yeah, absolutely, man. And this is the main reason why you definitely need to go in there with the investment onto the double team boost this. It is so ABZ is missing Kunal இல்லாம உங்க டீம் இப்போ ரொம்ப பரிதாப சிச்சுவேஷன்ல இருக்கு குணல் இருந்தா டீம் வந்து நல்லா இருக்கும் necessary to keep your team active in the fight a little bit longer. They've also got the speed up and if you see the players on the side of Bigatron by Vitality almost வாயே பார்த்துட்டீங்க गाइस அவங்க வாயே பார்த்து நீங்களும் பேசிட்டே இருங்க உங்களுக்கும் ஈஸியா வந்துரும் those players who on their side were eliminated from the lobby for too long. They weren't running just as a duo and all for a lot of the time in there. Every time you saw a player getting taken out of the equation, it was almost always இப்ப டப்பு மேட்சை முடிச்சிட்டு ஒரு இடத்துக்கு வேற போயிட்டு இருக்கு மேட்சை முடிங்க யாராவது right this was all a plan முடிக்க மாட்டேங்கறாங்க by Vitality and I think they executed it with perfection. யாழ் 50 நண்பர்களே யாழ் 50 தான் ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க ஏதாவது முட்டாய் பண்டாங்களே தான் எடுக்கணும் எடுத்துட்டு வாங்க இப்போ அப்பனா யாழ் 50னா யாழ் 48க்கு ஆரம்பிப்பானு நினைக்கிறேன் 45 points 33 eliminations plus the booyah and the culprits AG Global. Can they do it again, Neptune? Yeah, I don't know. I mean, do they want to do it again because they only need one guys இப்போ கார்டன் வந்து சந்தோஷத்துல இருப்பாங்க சரியா சோ மோஸ்ட்லி அந்த அக்ரிமென்ட்ங்கிறது ரினியூல் பண்ணி விட்டுருவாங்க மைகஸ் மை கருத்து வேறுபாடுகள் பாப்போம் அந்த கருத்து எப்படி சக்சஸ்ஃபுல் ஆகுதுன்னு Falcons is one of those from Mortar Ruins this is where they usually get initial trouble but once they survive that once they get into the each phase of the circle they might be able to get those booyah and catch up into numbers but we just talk enough but let's go into who we predicted to be taking the top 3 in this map and again I have AGAL I'm also including SAUL and Titan BGMA price இருங்க பாப்போம் Yeah, absolutely, man. Hot shots on the other hand, they were not as hot, right? So far, they've got much better placement points as opposed to their eliminations in the games. Neptune, India series they've been doing very well is finding their way into that final circle. And I really like that about them because they are the one team that is so close to AG Global in placement. 4 கோடி ரூபாய் bro. Close to that number 1 spot, which is actually very impressive of Hot Shots. 4 கோடி ரூபாய் only gone through a lot of training. Unfortunate that we won't be able to see them at the esports. 4 கோடி ரூபாய் only. But
for sure, I'm expecting to see them on the global finals very soon, because this team, we definitely have to watch out for them. You know, we saw a little bit of the main week run out of Hot Shots. There we saw the eliminations. Now we are seeing those rotations. When it comes into that perfect combination, I think we definitely need to look out for them a little bit more. Yeah, exactly. I mean, Pakistan has changed a lot from last time we saw them, and in this moment, even in the main event, even in the South Asia play-ins, the main event, there's a lot of changes that they're doing, and I'm really looking forward for them to play for today, because they might be able to steal everyone. But this is where the terror begins, because we're stepping into the future of Free Fire. This is Next Era. Amen. As we head on into Next Era, I'm looking for one of the squads out here to light the battlefield on fire. Crowned by fire by the end of the day. Is it going to be AG Global? Yeah, bro. Like you said, since they don't have to do much, get a couple of eliminations and then get a quick elimination from the lobby in itself. But I think if you really want to go for the championship, you need to be at an all-time high. The adrenaline. முறை இப்ப 80 பாயிண்ட்ஸ் இருக்கு. if they got booyah without இப்போ அவங்க வந்து 90 பாயிண்ட் இந்த மேட்ச் எடுக்கணும். இந்த மேட்ச் இன்னும் யாருக்குமே சாம்பியன் ட்ரெஸ் ஆக்டிவேட் பண்ணல. ஆக்டிவேட் பண்ணனும் ஃபர்ஸ்ட். ஆக்டிவேட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் booyah அந்த இதுக்கு இதாகும். It's all up to AGL as to how they want to play. 15K budget mobile for esports. கூட ஒரு 3000 ரூபாய் 4000 ரூபாய் போடிங்க அப்படினா நீங்க Infinity GT30 எடுக்கலாம். You know the YouTuber SP Rocky நம்ம பையன் bro தெரியாம இருக்குமா? BTR இப்ப இறங்கும் போதே BTR முடிச்சாங்கன்னா BTR காலி. BTR ஆல ஆக்டிவேட் பண்ண முடியாது. BTR எலிமினேட் ஆகுமா இல்லையா அப்படிங்கறத பாப்போம். bro TVK 1M நீங்க வந்து இதெல்லாம் சர்ச் பண்ணி பாருங்க bro. சும்மா நார்மலா நிறைய அந்த YouTube சேனல்ல வீடியோஸ் அண்ட் பெர்ஃபார்மன்ஸ் எல்லாமே செக் பண்ணி பார்த்துவாங்க. நான் வந்து இந்த இது Infinity GT30 யூஸ் பண்ணிருக்கேன் சோ சொல்றேன். ஆனா Infinity GT30 வந்து நீங்க லாஸ்ட் சோன்ல ரொம்ப திணறும். பக்கா கேமிங் ஃபோன் சரியா, அந்த ஒரு பட்ஜெட் கேமிங் ஃபோன். ஆனா கடைசி சோன் வச்சு நல்லா அந்த இதாகும், குவாலிட்டி கொடுக்கும். கடைசி சொன்ன அந்த டோர்னமெண்ட் கடைசி சொன்ன கிட்டத்தட்ட ஒரு 30 பேர் இருக்கானுங்க வச்சுக்கோங்க. லாஸ்ட் லாபி 30 பேர் 20 பேர்லாம் இருக்காங்க, லாக் அடிக்கும். பார்க்கலாம் என்ன நடக்க போகுது அப்படிங்கிறது. Right in front of RRQ now. This is going to be very dangerous for the squad. But Revenant Spark bumping into Falcons equally as Adi, Sogan ஒரு அருமையான ஒரு டவுன் ஃப்ரம் சோகன். மீண்டும் டவுன் வாசிப்பா. எஸ் பேக் டு பேக் 2 டவுன் ஃப்ரம் சோகன். மீண்டும் கில் எல்லாம் கன்ஃபார்ம் பண்றப்ப சோகன் ஆடி போலியான ஒரு ஷாட். இப்போ அவங்க டீம்ல கிட்டத்தட்ட 2 பேர் காலி. சோ இப்போ டீமை காப்பாத்தணும் அப்படிங்கிற ஒரு சிச்சுவேஷன்ல ட்ரோகன் இருக்காப்ல. மீண்டும் இறங்கி அடிப்பாப்ல சோகன் பாசிபிளா. சோ அவங்க ஃபால்கன் டீம்ல இருந்து இப்போதைக்கு ஒருத்தனோட பீனா போயிட்டு இருக்காப்ல. பீனா மட்டும் தான் இருக்காரு. இப்போ நம்மளுடைய வின்சன் அண்ட் பாய்ஸ் அங்க நோக்கி போடாறத கண்டிப்பா முடிக்கலாம். ஒரு ஸ்குவாடே மொத்தம் வைப் பண்ற சிச்சுவேஷன்ல நம்ம டீம் RNTX இருக்காங்க. அதே வேளை SAT உள்ள என்ட்ரி கொடுக்குறாங்க. SAT வெர்சஸ் நம்மளுடைய டீம் RRQ. அவங்களுக்கான ஒரு பேட்டில் SAT உள்ள மொத்தம் 2 பேர் காலி, ஜாக் பனி. சோ கிட்டத்தட்ட ஒரு 2v3 சிச்சுவேஷன். அங்க டீம் மொத்தம் பேர் காப்பாத்துறாங்க கைஸ். அங்க கீழே ஆல் இருக்கு. பன்னியை நோக்கி மொத்தம் 3 பேர் வராங்க. ஒரு 1v3 பாசிபிளா, பட் பன்னியை முடிச்சாங்க கைஸ். பன்னியை வைப் பண்ணிட்டாங்க. அந்த கமெண்ட் எல்லாம் கொடுக்கும்போது இந்த கேரக்டர் ஸ்கில் இந்த கேம் அனலைஸ்லாம் பண்ணி கொடுக்கணும்னு எனக்கு ஆசை. நமக்கு அந்த இது மண்டையில் நிக்க மாட்டேங்குது. உள்ள படிப்பே ஏற மாட்டேங்குது. இதுல இந்த கேரக்டர் ஸ்கில் வேறயா அப்படிங்கிற மாதிரி தான் இருக்கு. அகல் இந்த மேட்ச் ஆக்டிவேட் பண்ணிருக்காங்க. இப்போ தான் ஆக்டிவேட் பண்ணிருக்காங்க. இதுக்கு அடுத்த மேட்ச் தான் பூயா எடுக்கணும். இந்த மேட்ச் அகல் பூயா எடுத்து வேஸ்ட். இதுக்கு அடுத்த மேட்ச் இன்ஃபினிக்ஸ் பிரைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆயிடுச்சாங்க. ஓ ரைட். நான் அந்த போன் வந்து எனக்கு ப்ரமோஷனுக்கு தான் வந்துச்சு. அந்த போன் எனக்கு ப்ரமோஷனுக்கு வரும்போதே கிட்டத்தட்ட 19,000 தான் இருந்துச்சு. அது 19 18 இருந்துச்சு. நான் வந்து எல்லாம் இதுல போட்டுட்டு இருந்தேன். எவ்வளவு FPS ப்ரோ? 120 நினைக்கிறேன். 120 இல்ல Infinity GT30 90 நினைக்கிறேன். 90 120 எவ்வளவு உண்டு? ஓகே டிசி காலி. 90 120 எவ்வளவு கிடைக்கும் ப்ரோ? சரியா ஞாபகம் இல்ல. அந்த போன் நான் கொடுத்துட்டேன்.
Yeah, Titan Esports out of the run already in the 12th. முந்தி ஒரு டீம் வந்து ரூல் பிரேக்கர்ஸ் ப்ளே பண்ணி அந்த டீம் கொடுத்தா அப்படியே கொடுத்துட்டேன். Nameless on the other hand, 2,800 man, that's too cheap. He brings his buddies right back in here. He's got money for days, but Aurora will be able to pick up yet another point for the squad as they all வாய்ப்புகள் இருக்கா from Nemesis. Baros and Nameless. It's a 2 down from Baros. in the back. Baros with the shot and now மீண்டும் ரிவைவ் பண்ண விட மாட்டேங்காத. Gali. He does not manage to pull off the revival before getting shut down. They thought Oh, they yeah, had the upper hand, but AG Global just turning around and smacking them out of the air. Yes. Very nice part right now in the fight, and I'm still loving how ROG best gaming phone just 2.75 lakhs. But also, let me just squeeze this in. Congratulations. just to 2.75 lakhs. The champion rush condition. So we have 2 teams already who's on the study run plus to be esports tips சொல்லுங்க bro. champions, and also a few more who might be able to அது வந்து வீட்ல பெர்மிஷன் வாங்குங்க bro first. படிச்சிட்டே நான் வந்து கேம் ப்ளே விளையாடுறேன்னு உங்க வீட்ல பெர்மிஷன் கேங்க. அது நம்ம இது பண்ண முடியாது. டிப்ஸ் அண்ட் ட்ரிக்ஸ்லாம் ஒண்ணும் கிடையாது. இங்க இருக்க யாருமே டிப்ஸ் அண்ட் ட்ரிக்ஸ் ஃபாலோ பண்ணி வந்தே கிடையாது bro. எல்லாம் வீட்ல பெர்மிஷன் வாங்கி விளையாடுற கோஸ்டிகள் தான் பாதி பேர் வீட்டுக்கு தெரியாம விளையாடுறது அவ்வளவுதான். மத்த ரெண்டு டீமுக்கு சாம்பியன் ட்ரெஸ் இந்த மேட்ச் ஆக்டிவேட் ஆயிருக்கு. இதுக்கு அடுத்த மேட்ச் தான் அவங்க ரெண்டு டீம் பூயா எடுக்கணும், பிடிஆர் அண்ட் அகல். சோ அதை எப்படி இது பண்ண போறாங்கன்னு பார்க்கலாம். அதே மாதிரி நம்ம டீம் அபெக்ஸ் கேமிங்கும் உள்ள இருக்காங்க. இந்தியாவோட ஒரு பிரைட் டீம். சோ ஒரு பிரைடுக்காக உள்ள போராடிட்டு இருக்காங்க. சோ அந்த பிரைட் இப்போ அந்த மேட்ச் அவங்க நல்லா ஒரு பூயா எடுத்துட்டாங்க, நல்லா கில் எடுத்து பூயா எடுத்தாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அவங்களுக்கு அந்த மேட்சை கொஞ்சம் ஆக்டிவேட் கொண்டு வரலாம். கிட்டத்தட்ட நீங்க 69 70 வச்சுக்கோங்க, ஒரு 20 பாயிண்ட் அடிஷனலா அவங்க எடுக்கணும். 21 பாயிண்ட். சோ இந்த மேட்ச் ஆக்டிவேட் பண்ணிட்டாங்கன்னா அடுத்த மேட்ச் அவங்க கூடயே டிராவல் பண்ணி அடுத்த மேட்ச் ஒரு பூயாவே எடுத்துட்டாங்கன்னா நல்லா அடிபொலியா இருக்கும். சோ டிஏஜி நம்மளுடைய அபெக்ஸ் கேமிங் சோ அவங்க பாசிபிளா அப்படிங்கறத வெயிட் பண்ணி தான் பார்க்கணும். நண்பர்களே உங்களுடைய கருத்துக்களை கமெண்ட் செக்ஷன் சொல்லுங்க. ப்ரோ பெஸ்ட் கேமிங் ஃபோன் அண்டர் 40k இவங்க அந்த இதுல IQ அந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணுங்க ப்ரோ. IQ இப்போ ரேட் எவ்வளவு தெரியல, 60 70 தெரியல. அது ட்ரை பண்ணி பாருங்க. Demons Pride and Bigatron by Vitality, Riptide Rhythm breaking down the defenses. IQ from Demons Pride just taking a nap, avoiding those shots. Yeah, they went in a pro. ரெண்டு டீம் இப்போதை கரண்டா இப்போ இருக்க ஸ்டாட் படி ரெண்டு டீம் ஆக்டிவேட் பண்ணிருக்கு. பார்க்கலாம். ஒரு எஸ்டிமேட்டா சொன்னா ஒரு 21 பாயிண்ட், ரவுண்டா சொன்னா 20 பாயிண்ட் ஆக்டிவேட் பண்றதுக்கு. பார்க்கலாம் அதை ஆக்டிவேட் பண்ணி இந்த மேட்சோட ஒரு சாம்பியன்ஷிப் ஆவாங்களா டிஏஜி. There's plenty of time for them to regroup, but they smell blood. They smell so hot. Don't get too close, you might be taken down. And சோகன் இறங்கி வர சாக்டின்சி ஒரு டவுட் ப்ரோ சோகன். No one messes with a Zohan. இல்ல கன்ஃபார்ம் பண்ணுமே. Zohan, what a time turner, what a shot off that M590. Down Gali. 10-14 for the revenge play. Take Zohan down. IQ நல்லா இருக்கும். 40k அந்த மாதிரி போறீங்கன்னா IQ ட்ரை பண்ணுங்க. Zohan and Revenant X Spark just on the recovery play here, but Zohan bro நீங்க அந்த ரீஃபர்பிஷ்ட் உங்களுக்கு பிரெஃபரன்ஸ் இருக்கு அப்படினா கேஷிஃபைன்னு ஒரு ஆப் இருக்கும். அத ரீஃபர்பிஷ்ட் வேணா ட்ரை பண்ணி பாருங்க. மை கெஸ் with a little bit of interest. சஜஷன் நானே இப்போ நம்ம பசங்களுக்கு நான் அந்த ரூல் பிரேக்கர்ஸ்க்கு இதுக்கு முன்னாடி ப்ளே பண்ண டீம்ஸ்க்கு நான் ஐபோன் வாங்கி கொடுத்தோம். அப்போ வந்து எத்தனை ரீஃபர்பிஷ்ல தான் வாங்கி கொடுத்தோம். இப்போ முந்தி 11 Pro Max கேமிங் நல்லா இருக்கும் சரியா. சோ அப்போ அது வாங்கும்போது இப்போ 36000 ரூபாயோ எவ்வளவு 30000 ரூபாய் போல தான் இருந்துச்சு ரீஃபர்பிஷ்ட். நல்லா இருக்கும், எந்த ஒரு குறையும் இல்ல. ஜஸ்ட் ரீஃபர்பிஷ்னா என்னன்னா இப்போ நீங்க வாங்குறீங்க ரிட்டர்ன் போடுவீங்க தெரியுமா, அந்த ஒரு சீல் ஓபன் டெக் பாக்ஸ். சோ அத வந்து இவங்க கேஷிஃபை வந்து ஒரு ட்ரஸ்டடான பேசிஸ்ல கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. சென்னையில இருக்கீங்கன்னா நீங்க நேர்ல போய் வாங்கிக்கலாம், இல்ல அப்படின்னா நீங்க ஆன்லைன்லயே இது பண்ணிக்கலாம். EMI ஆப்ஷன் எல்லாமே இதுல கொடுத்துருப்பாங்க. நான் அப்படிதான் ஒரு 16 Pro Max வாங்கலாம்னு பாக்குறேன். ஆனா என் பேர்ல EMI போட முடியல, கிரெடிட் கார்டு இல்ல. நேர்ல போய் போடுறதா இருந்தாலும் 1 லட்சம் ரூபாய் தான் EMI என் பேர்ல வருது. இப்போ என்ன 60000 ரூபாய் நான் போடணுமா, எங்க போய் பண்றது? இந்த போன் செத்து போச்சு கைஸ் 11 Pro Max. எப்படின்னா அந்த சார்ஜர் இருக்கா, சார்ஜர் வந்து கரெக்டா 4-5 அசிச்சு கரெக்டா உள்ள போடணும், அப்பதான் சார்ஜ் ஏறும். இந்த ஏர் ஸ்பீக்கர் ஒர்க் ஆகாது. ஸ்பீக்கர் போன் பேசினா நார்மல் இந்த பெரிய ஸ்பீக்கர்ல போடுறதுக்கு இப்படி வச்சு தான் பேசணும். அதுக்கப்புறம் இத்தனை பேட்டரி பர்சன்டேஜ் 71 வந்துருச்சு, சார்ஜே நிக்காது. இந்த போன் என்ன பண்றது? அதே மாதிரி ஸ்டோரேஜ் சுத்தமா ஸ்டோரேஜ் கிடையாது, 60 GB தான் ஸ்டோரேஜ். அதுல கிட்டத்தட்ட ஒரு 10-15 GB இன்புல்ட்டா எடுத்துருவான். வாட்ஸ்அப் 10 GB, அப்புறம் FreeFire ஒரு 7 GB, Instagram 11 GB அப்படிங்கிற மாதிரி வச்சு ஒரு 5-6 GB தான். அதான் டெலீட் பண்ணி யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கணும். இன்ஸ்டாகிராம் ரீல்ஸ் போடும்போது டெலீட் பண்ணி யூஸ் பண்ணணும். சோ இனி இப்போ வரக்கூடிய காலங்கள்லாம் ஸ்டோரேஜ் நிறைய வச்சு எடுங்க போன் எடுக்கிறதா இருந்தா.
get a 128 240 something இருக்கும் they will get a good position. அந்த மாதிரி பாருங்க Next part another team and we expect ஐபோன் அந்த மாதிரி எடுக்கறீங்கன்னா தாராளமா அந்த 128 அதுக்கு மேல போயிருங்க கீழ வந்துறாங்க 60 எல்லாம் ஐயோ ஒண்ணும் பண்ண முடியாது கிட்டத்தட்ட எனக்கு ஒரு என் வாட்ஸ்அப்பே ஒரு 6-7 வருஷத்தோட வாட்ஸ்அப் கூட்டி தான் இருக்கும் எல்லா chat backup சேர்த்து வச்சு இப்போ கொண்டு வந்துட்டு இருக்கேன் against each other it gives more opportunity for the top 5 say 3 and 5 3 to 5 Malaysia catch up against AG Global and BTR and this would be troublesome later on. Absolutely, man. AG champion நல்லா இருக்கும் ஆமா அதுக்கான அவங்க இந்த மேட்ச் கிட்டத்தட்ட ஒரு 20 கிலோ எடுக்கணும்ல பார்க்கலாம். But granted, they've got a long journey from the bottom of the leaderboard. It's a 2v3. RRQ does not have the advantage, but a bomb out of nowhere. So here comes back up. Champions got like TP 4 crore, 1 crore card. Okay, I'm catches Rats beautiful as he manages to get the knock with a valiant dash. Falcons. Right with the throws on in hand. Falcons ரெண்டு பேரும் மூணு இருக்கு. Pick up at the A124 locks them. மிண்ட் விட இப்போ இவர் அடிக்கல அப்படினா இவர் காலி ஃபால்கன் அவங்க டீமே வைப்பே இருக்கும். Sniper limit gets the win. But no vending machine around him. And therefore... Well, wait up. 2,100 coins in his pocket. Oh no! As he brings back the full squad. Nokia button mobile phone buy பண்ணிக்க போற நல்லா இருக்கும். ஆமா நீ ஃபோன் பேசறீங்க அதான் அந்த மாதிரி தான் வாங்கி போடணும். கரெக்ட்டா இங்க தான் ரிவே பண்ண வருவார் அப்படினு லிமிட் நோக்கி நம்ம டீம் இவங்க RRQ கரெக்ட்டா உள்ள என்ட்ரி கொடுத்திருக்கு. He is using right now. Knows that in a few seconds 1 கோடி ரூபாய் எங்க இருக்கு all he needs to do is prone a little bit to get out of vision. அத 1 கோடில டாக்ஸ் எல்லாம் போய் தான் ப்ரோ வரும் டாக்ஸ் எல்லாம் எடுப்பானுங்க லிமிட் வைப் ஆயிரும் லிமிட் காலி கஷ்டம் லைஃப் இல்ல ஐயோ எப்படி அடிக்க முடியும் run him down and காலல் பப்ஜில esports வேர்ல்ட் கப் குவாலிஃபைட் இந்தியாலயே மொத்தம் 3 டீம் இருக்கு எந்தெந்த டீம் வர போகுது அப்படிங்கறத பார்க்கலாம் and single-handedly stopping Falcons from getting close enough to Team Apex Gaming from getting RRQ பாருங்க गाइस ஒரே ரூல்ல தான் பேர் அப்ளை பண்ணிருக்காங்க. But the journey for RRQ to activate this champion rush condition, man, it's a long one, Neptune. I don't even know if it's going to be possible. 63 also S25 ultra. I hope and pray this one gets extended into game. bro அதே இல்ல bro இப்போ நான் இப்போ ஐபோன் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன் நமக்கு ஆண்ட்ராய்டு யூஸ் பண்ணா ஒரு மாதிரி ஒரு வித்தியாசமா இருக்குது. இதுக்கு முன்ன ஆண்ட்ராய்டு தான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தேன். இப்போ கொஞ்சம் ஒரு 2 3 வருஷமா இந்த ஐபோன் கையில வச்சிட்டு அது யூஸ் பண்ணா அது இப்போ நார்மல் ஆண்ட்ராய்டுக்கு மாற முடியல அது வந்து இந்த சூ கொழுப்பா என்ன இதுன்னு தெரியல அது அப்படி தோணுது நமக்கு ஆண்ட்ராய்டுல ஆமாது ஐபோன் தான் அப்படிங்கிற மைண்ட் அப்படியே மாறிடுச்சு இப்போ ஆண்ட்ராய்டு இப்போ யூஸ் பண்றவங்க ஐபோன் யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க அந்த மாதிரி தான் இப்போ எடுத்தா ஐபோன் தான் எடுக்கணும் அப்படிங்கிற மைண்ட் ஃபிக்ஸ் ஆயிடுச்சு இப்போ நான் எங்க perfection of timing from Cypher backed up his buddy took down the glue wall and he just went in there for the one click and one shot knockdown coming on BTR அங்கல 98 போய்ட்டானுங்க TAG னா ஒரு 18 பாயிண்ட் தான் TAG அடிங்க TAG ஹாட் ஷாட் காலி ஹாட் ஷாட் மொத்தம் முடிச்சிட்டாங்க ஹாட் ஷாட் காலி நமக்கு பாக்கும்போது 1 கோடி தெரியும் முதல்ல டாக்ஸ் பிளஸ் ஆர்கனைசேஷன் 40% அத போய் நமக்கு ஆமா இப்போ அவர் ஹிட்மேன் சொன்னாரு தான் गाइस அதுதான் गाइस டாக்ஸ் பேரும் ஆர்கனைசேஷனுக்கு பாதி அமௌண்ட் கிட்டத்தட்ட ஒரு பாதிக்கு பாதி அமௌண்ட்னு வச்சுக்கோங்க சரியா போயிட்டு தான் வரும் ஒரு 50 லட்சம் ரூபா தான் வரும் அது 50 லட்சம் ரூபால மொத்தம் 5 பிளேயர் 6 பேர் இருப்பாங்க கோச் இருப்பாங்க டீமுக்கு கோச் டீம் பிளேயர்ஸ் சோ இவங்களுக்கு எல்லாமே போயிட்டு தான் அந்த இதுல அமௌண்ட் வரும் கோச்சுக்கும் பிளேயருக்கு என்ன அமௌண்ட் கொடுக்குறாங்களோ அந்த அமௌண்ட் தான் கிட்டத்தட்ட ஐ திங்க் சோ கொடுப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் நம்ம 60 லட்சம்னு எஸ்டிமேட் பண்ண முடியாது அது கிட்டத்தட்ட 10% டாக்ஸ் இதுன்னு போடுவாங்க இந்தியாவோட கவர்மெண்ட் டாக்ஸ் இருக்கு இப்போ புதுசாட்டு கவர்மெண்ட் டாக்ஸ் இப்போ நீங்க எத்தனையோ லட்சம் வாங்கினா 20% 30% நீங்க கவர்மெண்ட்டுக்கு டாக்ஸ் கட்டணும் அப்படிலாம் இருக்கு சோ நம்ம நினைக்கிறது 1 கோடி நினைப்போம் அவ்வளவு ரூபா கொடுக்க மாட்டாங்க 2026 spring it took a tax எல்லாம் மைனஸ் பண்ணிடுவாங்க 2026 summer it takes us 6 games we are reducing the number one by one season after season I don't know if or not that's going to be a statement that will come through by the end of the day PTC கீழ இருக்கறான் BTR on a part Neptune I want to see a quick end but at the same time these matches are so good I want more games so hard knocked down the player from the side of Revenant X Spark that could get life இல்ல by Vitality annihilated early here and it looks like another one's going to அடிங்கடா TG super low on that HP circling around Koja has the advantage with the positioning here but is found by Joel with the M24 and RNTX Vitality pick off RNTX என்னதாச்சுன்னு தெரியல and that's the 7th elimination for them
And let's see though, Bigatron by Vitality, 7 elimination, and they're still in good அகலுக்கு position எல்லாமே right லைஃப் now குறைஞ்சிட்டு இருக்கு to அகலுக்கு go in on the next phase of the அப்படியே circle. மொத்தமா But போய் they do have கஷ்டப்பட்டு a ப்ளே little trouble. பண்ணனும் I feel those டாக்ஸ் footsteps being heard right now. ஆமா Very, ஆமா very ஆமா ஆமா close. And in the horizon, AG Global will be in there as well. So if Baros can land that nade once again, this will be troublesome for two teams. RuleBreakerz போட்டுருக்காங்க SATL and BTR. But SATL vs BTR அப்படிங்கிற ஒரு மோதல் நியர்பை கிட்டத்தட்ட ஒரு இனிஷியேட் ஆகக்கூடிய சிச்சுவேஷன்ல இருக்கு இப்போ யார் அத உள்ளுக்குள்ள இப்போதைக்கு இத்தனை SATL கொஞ்சம் ஆர்வமா இருக்காங்க இந்த ஃபைட்டை என்கேஜ் பண்ணனும் அப்படிங்கிற மாதிரி உள்ள பண்ணி ஏதாவது வாய்ப்பு கிடைக்குமா ஏதாவது பொந்து கிடைக்குமா உள்ள போந்துடலாமான்னு பாக்குறாப்புல பட் ஸ்டில் அந்த ஒரு அட்டாக்கிங் ரேஞ்ச் இன்னும் ஸ்டார்ட் ஆகல ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சுனா மேட்ச் கொஞ்சம் ஒரு விறுவிறுப்பா போகும் BTR க்கு ஒரு பிரஷர் கிரியேட் ஆகும் BTR ஆல்ரெடி சாம்பியன் லிஸ்ட்ல ஆக்டிவேட் ஆயிட்டாங்க சோ இந்த மேட்ச் இல்லனா இதுக்கு அடுத்த மேட்ச் அவங்க கண்டிப்பா பூயா எடுக்கணும் சோ நம்ம டீம் அபெக்ஸ் கேமிங் கிட்டத்தட்ட 18 பாயிண்ட் எடுத்தாதான் அவங்க அந்த மேட்ச் சாம்பியன் லிஸ்ட் ஆக்டிவேட் பண்ண முடியும் சோ 18 பாயிண்ட் எடுக்க வாய்ப்புகள் இருக்கா இல்லையா அப்படிங்கறத நம்ம வெயிட் பண்ணி தான் பார்க்கணும் மக்களே பார்க்கலாம் சோ என்ன நடக்க போகுது அப்படிங்கிறது And they do manage to RTX நார்மல் மேட்ச் நல்லா ப்ளே பண்றாங்க ஃபைனல்ஸ் வரப்பறாங்க அது அந்த ஒரு ஃபைனல்ஸ்ங்கற ஃபியர் இருக்கும் ப்ரோ எல்லாத்துக்கும் அந்த ஃபியர்லாம் அவங்க டாமினேட் பண்ணி ப்ளே பண்ணனும் இல்ல அப்படினா என்ன கதைன்னு தெரியல SATL காலி பிரின்ஸ் மட்டும் தான் இருக்காரு பிரின்ஸ் ஜாக் அகல் காலி அகல முடிச்சிட்டாங்க அபெக்ஸ் கொஞ்சம் இந்த இடத்துல வாய்ப்புகள் இருக்கு அபெக்ஸ் யோ விட்றாயா with the cord will find one prince can you get the slide yo third party third party le mudinja yo Pakistan team vachi urikirana katta third party le marana third party Demons pride right now, but we still have one player, Kiroro. We know he has clutch potential. Bro, ama bro tax pudikkranga NKG esports Saptrust esports tournament la third prize adukke third tax pudipanga இந்த RBC சாம்பியன்ஷிப் நம்ம இப்போ ஒரு 1 லட்சம் ரூபாய் நடத்தணும் தெரியுமா அதுக்கு டாக்ஸ் வந்து நம்ம esports ப்ரோவே கட்டிட்டாங்க esports ப்ரோ அவங்க சைடுல இருந்தே கொடுத்துட்டாங்க நீங்க டாக்ஸ் தான் இது பண்ணா நாங்களே இப்படி இது பண்ணிக்கிறோம் அப்படி அவங்க டாக்ஸ் அடிஷனலா பே பண்ணிட்டாங்க டாக்ஸ் வந்து அடிஷனலா esports ப்ரோ பே பண்ணிருக்காங்க அப்போ பிரைஸ் புல் கிட்டத்தட்ட 1 லட்சம் ரூபாய் கிடையாது 1,30,000 கிட்ட உண்டு 30,000 கிட்ட உண்டு அவங்க பே பண்ணிருக்காங்க a long journey to find this next circle. Demons Pride taking his shots up against the Indian squad. Deep Freeze going to be tossed out. Sahiljad will avoid that. ஓகே பார்க்கலாம் என்ன நடக்க போகுதுன்னு டீம் அபெக்ஸ் வராங்கத்தன ஒரு 3 பேர் இருக்காங்க 4 பேர் அலைவா இருக்காங்க சோ DPI இப்போதைக்கு நம்ம டீம் அவங்க ஃபோர்ஸ் பண்றாங்க டவுன் வாய்ப்பு கிட்டக்க அப்புறம் நம்ம டீம் டாக் அடிங்க பாய்ஸ் ஐயோ முல்வின் காலி மாதரா டவுன் கிட்டத்தட்ட 2 பேர் காலி கேடி கடவுளே dismantled by Demons Pride one after the other. KD got the final. Activate பண்ணல. Just could not do much. It's all because of this guy. Activate பண்ணல guys. A124 ending the run for TAG right there and then unable to activate Champion Rush for. Activate பண்ணல. And with this result only a bay remaining. Demons Pride with 3-person. 1-3 Demon அடிப்பாங்க. Demons Pride doing what they did yesterday for the clutch when needed. They can recover. And now this might be it. I mean, Demons Pride and RRQ Kazu at the start of this game, they were in the 11th and 12th spot. These are the two teams right at the bottom of our leaderboard, showing us that they've got down 1-3 to strut on into the final circle. But the time turner on the side of Demons Pride will keep them. hold பண்ணி அடிக்கறானே ஐயோ गाइस 100க்கு 100 இதுக்கு அடுத்த மேட்சோட டோர்னமென்ட் முடிஞ்சிரும் गाइस எனக்கு தெரிஞ்சு இதுக்கு அடுத்த மேட்சோட டோர்னமென்ட் முடிஞ்சிரும் The fight is still in Pakistan regardless of where they stand on the leaderboard. அடுத்த மேட்சோட டோர்னமென்ட் முடிஞ்சிரும் I do agree. Again, Pakistan has been showing up. It's not only hot shots anymore. Demons Pride might soon be the pride of Pakistan in this competition. But there's a lot of things that has been happening not only in the battle but also on the leaderboard with a number of points that has been brought in by all these teams. And I'm really looking forward to who else would be in a catch-up game because earlier we saw Apex Gaming who was very close, but similar story to AG Global and Bigatron by Vitality. From them being eliminated without that much points on them, they're still quite far. I mean, yeah, very far from activating Champion Rush here for themselves.
both Demon's Pride as நீ அப்பதான் போன் அடிச்சாரு சாப்பாடு வேண்டாம் அப்படினாப்ல did manage to do. இதையும் கொண்டு போவோம் கடமை எடுத்து வச்சிருக்கோம். I did say they started off this game in that 11th spot, and this match should have been able to bounce them up quite a number of places. But to activate champion recognition for themselves, Demon's Pride needs to bring the demon out of themselves, because I'm very sure சாப்பாடு கொடுக்க போறியா இல்லடா வேண்டாங்கறாங்க வேண்டாங்கறாப்ல வேண்டாம் இங்க சாப்பாடு இருக்கு நீ சாப்பிட்டியா அப்படினாப்ல இல்ல லைவ் இருக்கு முடிச்சிட்டு ஒரு 9 மணிக்குள்ள கொண்டு வந்துருவேன் அப்படினா இல்ல வேண்டாம் அப்படினா அவரு நான் என்ன சொன்னா கொண்டு வரேன் நாளைக்கு காலைல கூட சூடாக்கி சாப்பிடுங்க அப்படினா சரி ஓகே அப்ப வா அப்படினாப்ல சான்ஸ் இல்ல गाइस 100க்கு 100 இதுக்கு அடுத்த மேட்ச் அந்த பிடிஆர் இல்ல அப்படினா அகல் ரெண்டு டீமும் பூயா யாராவது ஒரு ஆள் பூயா எடுத்துருவாங்க गाइस அவனுங்க இந்த மேட்ச்ல ஏதோ சும்மா அசால்ட்டா ஆடி விட்டானுங்க ஏன்னா இந்த மேட்ச் ஜஸ்ட் அவங்களுக்கு பூயா அடிக்கணும் அவசியம் கிடையாது கரெக்ட்டா சோ அதனால விட்டானுங்க இதுக்கு அடுத்த மேட்ச் விட மாட்டாங்க என்னுடைய கருத்து is it a question of my guess or is this a little bit too late for the squad because they failed so many instances already? Absolutely, man. But of course, if you look பாப்போம் எப்படி என்ன கதை அப்படினு எனக்கு தெரிஞ்சு गाइस 100க்கு 100 அகல் இல்ல பிடிஆர் வின் பண்ணுவாங்க அதை தாண்டி அப்படினா அப்பெக்ஸோட ட்ரை பார்க்கலாம் சோ இப்போ நம்ம இதுக்கு முன்னாடி நடந்த டோர்னமெண்ட்ஸ்லாம் பாத்தீங்களா அப்படி ஒரு லக்ல அடுத்த டீம் வருவாங்க இப்போ காட் லைக் வந்து சாம்பியன் ட்ரஷ் ஆக்டிவேட் பண்ணிருப்பாங்க ஆனா இத்தனை இதுக்கு அடுத்த டீம் வந்து இத்தனை அந்த காட் லைக்கோட லக்கு தட்டி இது போய் அடுத்த டீம் எடுப்பாங்க தெரியுமா சேம் அதே மாதிரி வர வாய்ப்புகள் இருக்கு ஆனா நம்ம இதுவரை பார்த்த மேட்ச் எல்லாமே அகலோட டாமினேஷன் நல்லா இருக்கு சோ கண்டிப்பா எனக்கு தெரிஞ்சு அவனுக்கு அடிக்கிறதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸும் இருக்கு பாப்போம் அவங்க எந்த மேட்ச் சும்மா ப்ளே பண்ணாங்க அதான் இந்த மேட்ச் வந்து சும்மா ப்ளே பண்ண மாதிரி எனக்கு தோணுச்சு இப்போ கரண்டா இப்போ நல்லா நடந்து முடிஞ்ச மேட்ச் வந்து சும்மா ஏதோ ப்ளே பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ப்ளே பண்ண மாதிரி இருந்துச்சு சோ அது உங்களுக்கு எப்படி இருந்துச்சு அப்படிங்கறத நீங்களும் சொல்லுங்க அவனுங்க ரொம்ப ப்ளே பண்ணல இந்த மேட்ச் 6 teams out of everyone right here that would be activating that champion rush condition that would make it more troublesome later on. But before we talk about that, ஏன் bro நேத்து TikTok liveல ஏஜி this is the most MVP out of Demon's Pride now with 7 elimination, 3300 in damage and 10 assists. We seriously chance இல்லையா yes no I think next match will Apex will open champion rush அதான் அந்த லக்ங்கிறது வந்து அவன் கையில இருந்து முறிஞ்சு அப்படி மாறி போச்சுன்னா வாய்ப்புகள் இருக்கு Apex அடிச்சிட்டாங்கனாலும் ஓவரால் அந்த மேட்ச் அப்படியே மொத்தமா மாறிடும் அதுக்கு அடுத்து Apex கைக்கு போகும் சோ Apex அதை அடுத்தது என்ன பண்ண போறாங்கன்னு பாப்போம் Yeah, and this works for Demon's Pride because they're always sticking together, and therefore the Russia can use the Olivia. Why does the Russia want the Olivia? Because the Russia is probably the one healing up the most in those up close and personal battles up against their opponents. So this is a very interesting combo coming on through. But the one thing that I am quite skeptical about here, Neptune, is the lack of a team booster from the side of Demon's Pride. They only have Jazzy bringing in the team booster. They've sacrificed one team booster for the enhanced hammer. Is that good or bad? Apex வந்த மேட்ச் ப்ரோ பாப்போம் Apex இதுக்கு அடுத்த மேட்ச் தான் நமக்கு தெரியும் Apexோட கதைகள் Apex இது வரைக்கும் இப்போதான் கொஞ்சமா இது பண்றாங்க கடைசி மேட்ச் அடிக்க வேண்டியதுதான் ட்ரை நல்ல ஒரு ட்ரை கொடுக்க வேண்டியது பாப்போம் நெக்ஸ்ட் மேட்ச் ஆக்டிவேட் பண்ண டீம் பொறுமையா ப்ளே பண்ணுவாங்க பூயாக்காக கண்டிப்பா SATL பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஏன்னு தெரியல இப்போ கொஞ்சம் ரொம்பவே லோ ஆன மாதிரி தான் எனக்கு தெரியுது பாப்போம் have that team boosters. They couldn't stay outside the zone. They can switch it up when needed. The 3 spots or the 3 slots is available enough or enough for them to make those change. But speaking of change, again, we can see that they started off in the middle of the map. நல்லா நோட் பண்ணுங்க TG always last one வராங்க சோ நல்ல ரொட்டேஷன் இருக்கு அவங்க கிட்ட ஆக்டிவேட் பண்ண சான்ஸ் இருக்கு நீங்க சொல்ற மாதிரி நிசுகோ ப்ரோ இப்போ அவங்க கடைசி வர வராங்க நீங்க சொல்றது ஓகே ஆனா கடைசில அவங்களுடைய ஃபைட் அந்த ஸ்ட்ராட்டஜிக்கல் அந்த ஒரு கன் பவர் பாத்தீங்கன்னா அந்த இடத்துல ஒரு இப்போ லாஸ்டா ஒரு சின்ன மிஸ்டேக் போட்டாங்க அந்த இடத்துல எப்படின்னா 4 பேரா இருந்தாங்க சோ இவனுங்க பிடிஆர் டீம்ஸ் ஐ திங்க் சோ அவனுங்க தான் உள்ள பிடிஆர் டீம் தான் உள்ள வந்தானுங்க அவனுங்க தான் உள்ள வந்த மாதிரி இருந்துச்சு அவனுங்க தான் இருந்தானுங்க சோ எப்படி கரெக்டான ஒரு பிடிஆர்ல டிமான் டீம் யாரோ இருந்தாங்க நினைக்கிறேன் அதுல யார் இருந்தாங்க கரெக்டா நோட் பண்ணல அதுல ஒரு மிஸ்டேக்கா தான் போச்சு அது சோ அந்த மாதிரி கிட்டத்தட்ட கடைசியா எல்லா மேட்ச் அந்த மாதிரி தான் போகுது சோ அந்த மாதிரி போனா கொஞ்சம் கஷ்டம் தான் the players on the side of Team Apex Gaming to survive a little bit longer, but it was those initial engagements bro நமக்கு சாம்பியன் ட்ரஸ் கிடையாது ரெண்டு மொத்தம் 12 மேட்ச் அது 12 மேட்ச் நமக்கு that A124 play 12 மேட்ச் நமக்கு helping
his bro one notice பண்ணீங்களா ஃபால்கன்ஸ்ல ஆன் ஃபயர் ரிட்டையர்மென்ட் ஆயிட்டாரு அவனால கேம் ப்ளே லாக் ஆகுது nowadays இப்போ நான் டோட்டல் கேமிங் மாதிரி தான் things would have been very different, but you know that's exactly how the cookie crumbles here at the grand finals. Neptune, now we are on just a couple of seconds before we enter game number 6. This could just be the final match of the day. Two teams have activated champion rush condition for themselves, both teams from Southeast Asia. And that will depend on which map we're going to play it in. And it's just an advantage overall. If they get the momentum, if they got the Booyah already out of 5 maps that we have, then we might be looking at champions. But knowing that information as well, how quick they adapt to how the other teams manage to get the Booyah, and most of it is coming from AGAL, like if they go into Kalahari or Solara, if they catch on the drift of how they're rotating, then they might still be denied on being the champion. So there's a lot of possibilities that would be happening right here on game number 6 onwards. Yeah, I mean, total gaming total முடிஞ்சு guys Bigetron by Vitality. இல்ல ஐயா டஃபி bro அந்த பாயிண்ட் ரஷ் சாம்பியன் ரஷ்ங்கற கான்செப்ட் கிடையாது மொத்தம் 12 மேட்ச்ல ஓவரால் ஸ்டாண்டிங்ஸ் நாக் அவுட் கான்செப்ட் தான் அது the capability to find that final circle. இப்போ அபெக்ஸ் சாம்பியன் ரஷ் ஆக்டிவேட் பண்ணிட்டாங்க இல்ல அபெக்ஸ் இன்னும் ஆக்டிவேட் பண்ணல yesterday, but today it's just அபெக்ஸ் இன்னும் ஆக்டிவேட் பண்ணல squad, and that's not necessarily a இதுக்கு அடுத்த மேட்ச் வந்து 8:20 க்கு சொல்லிருந்தாங்க அப்ப 8:18 க்கு இது பண்ணுவாங்க இன்னும் கிட்டத்தட்ட ஒரு 6 நிமிஷம் இருக்கு ஆனா அதுக்கு முன்னாடி ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க இப்போ வந்து ரேண்டம் மேப் தான் அதுவும் இல்லாம random map purgatory போட்டுருக்காங்க guys for game number 6. And now this will definitely feel like heaven or hell for some of the teams. Heaven for those who managed to get the Booyah already. Save growth. Hey homie, can I share your stream in Kick community? Yep. To help hit 100 followers and 800 viewers and on elimination. Add me on Discord. Save growth, bro. Thanks for your support. It seems like but no worries, brother. Yeah, I know. RB the tournament top 3 prize. ஆமா மொத்தம் 3 டீமுக்கு பிரைஸ் அது. Any worse for இவன் டிஸ்கார்ட் ஐடிக்கு நான் ரோல் கொடுக்கணும் அவன் தான் என்ன பிடிச்சு சொட்டே முடிச்சுவானுங்க. They are terrible when it comes to the placement points on this purgatory map, but they are amazing when it comes to the engagements. They can find the eliminations. They Ana save growth bro, no need bro. Thanks for your support. Keep the team between AGL and Bigetron, which one's more proficient at finding the நம்மளே நமக்கே ஸ்கெட்ச் போடுறானே guys. Day before day liveல non stop gaming rule breakers னு சொல்லி உன்ன ஏதோ கலாய்ச்சிட்டு இருந்தாருயா liveல. அப்படியானா யா அவட்ட கேட்டே அந்த கிக் ஆப் கேட்டிருந்தேன் வேற என்ன சொன்னாருன்னு தெரியல. ஹரிகரன் அது அம்ச்சு விடுங்களே. அது அம்ச்சு விடுங்களே என்ன சொன்னாருன்னு கேப்போம். நம்மள்ட்ட ஒரு 3 நாளைக்கு முன்னாடி தான் பேசினேன் நான் ஸ்டாப்ட. அவருக்கு நான் இதுக்கு ஒரு 3 வருஷத்துக்கு முன்னாடி அவர்கிட்ட பேசினது. அதுக்கப்புறம் நான் இல்ல அவரு நம்பர் மாத்தினாரா என்னன்னு தெரியல. அதுக்கப்புறம் என்ன அவரு நம்பர் சேவ் பண்ணல போல. நான் ஒரு நாள் இந்த கிக்ல வந்து அவர் லைவ் போட்டதை பார்த்தேன் சரியா. ஸோ அப்போ எனக்கு ஒரு டவுட் இருந்துச்சு ஏன்னா கிக்ல வந்து கொஞ்சம் ரூல்ஸ் கொஞ்சம் ஸ்ட்ரிக்டா பிடிக்கிறாங்க அப்படின்னாங்க. டவுட் இருந்து கேட்டேன். ஒரு நாளைக்கு அப்புறம் ரிப்ளை வந்துச்சு ஏ அண்ணா ஹவ் ஆர் யூ அண்ணா அப்படின்னு வந்துச்சு. ஆனா என்னையா ஒரு புதுசா அண்ணா என்ன ஹவ் ஆர் யூங்காரு அப்படிங்க அப்பெல்லாம் சரி நல்லா இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி பேசினேன். டவுட் இருந்துச்சு. நாக் அவுட் மேட்ச் தான் புரியல மக்கா பாயிண்ட் அதிகமா இருக்க டீம் சாம்பியனா. ஆமா 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 இந்த ரேண்டம் மேப் எப்படி சூஸ் பண்ணுவாங்க ப்ரோ? இது ரேண்டம் மேப்னா இவங்க ஆல்ரெடி ஒரு ஆள் லைவுக்கு முன்னாடி அட்மின் சூஸ் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க இதான் மேப் அப்படின்னு. ஆனா அவங்க வந்து எதுலயும் மென்ஷன் பண்ண மாட்டாங்க சும்மா ரேண்டமா போட்டு விடுவாங்க சரியா. ஸோ நம்மகிட்ட வரும் நான் அப்படிதான் பண்ணுவேன் எதனா ரேண்டம் மேப்னு போட்டிருப்பேன். இதுக்கு லைவுக்கு முன்னாடி நான் மென்ஷன் பண்ணி இந்த மேப் தான் போட போறேன் அப்படின்னு நான் யோசிச்சு வச்சிருப்பேன். ஸோ ஜஸ்ட் உங்கள்கிட்ட சும்மா லைவுக்கு ஒரு ஃபார்மாலிட்டி கேட்பேன் மக்களே எந்த மேப் போடலாம் அப்படின்னு. ஆனா ஆல்ரெடி அதை சூஸ் பண்ண மேப்பா தான் இருக்கும். And there was no way for me to predict that they would have they would be எம்மதமும் சம்மதம் நண்பர்களே. But if this one comes on சொட்டு பார்த்தேன் game number 6 and AG Global gets to set another record. சாண்டா ப்ரோ நமக்கே ட்ராப் அடிக்கறானுங்க சாண்டா ப்ரோ so far at the FreeFire Max Asia Invitational. NK Gaming, yes, we have noticed, buddy. And again, I'm not regretting RRQ. Day onleye சொல்லியா அந்த விஷயத்தை. Okay, we'll try. Oh, அதுவா but comment section ஏதோ rule breakers I think they are trolling their fans. Loose போட போட்டு live okay.
this might be கிக்ல ஆமா நல்லா இருக்கும். or this might be heaven for both AG Global and Right. They're very close to getting that title and becoming champions of FreeFire Max Asia Invitational. You see the focus, you see the players locked in. Bro, Let's head on guess in. யார் இந்த மேட்ச் வின் பண்ணுவாங்க தெரியல. நான் சர்ப்ரைஸ் நாளைக்கு சொல்லுவியா? ஆமாமா மோஸ்ட்லி நாளைக்கு அந்த சர்ப்ரைஸ் ரிவீல் ஆயிரும் गाइस. மொத்தம் 2 சர்ப்ரைஸ் இருக்கு சரியா? ஒன்னு வந்து டோர்னமென்ட் சர்ப்ரைஸ் வந்து அதுக்கு அடுத்த நாள் தான் இது பண்ணுவோம். நாளைக்கு சும்மா ஒரு இது மாதிரி சொல்லுவேன் பாப்போம். गाइस எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த மேட்ச் வந்து அகல் ஜெயிக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு गाइस. அகல். ஆனா நான் எந்த டீமுக்கு சப்போர்ட் பண்ணாலும் ஒரு பீட தான் ஸ்டார்டிங்ல செத்துருவானுங்க. அது right now in his car, and he might be able to take down the nil as well as Shock, and there goes Sticks beating him. I like பண்ணி share பண்ணி subscribe பண்ணிக்கோங்க please. Come on please. Right now I'm living in the position that they know நம்ம ஒரு பீட தான் டப்புனு அவுட் ஆயிரும். They can grab a weapon, but let's see who will be taken now because Joel is very close onto him, and the same goes with C-Bank and Straw Hats right now. NKG இன்டர்வியூ எடுங்க. ஹரி ப்ரோ மெசேஜ் போட்டுருக்கேன். அவர் கேட்டு சொல்றேன்னு இருக்காரு பிளேயர்ஸ் கிட்ட. On the northern side of Forge, என்னோட இது வந்து அகல் ஜெயிப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஆனா இது திடீர்னு டிஏஜி நம்ம அபெக்ஸ் கேமிங் ஒரு வெறி வந்து ஆயிட்டாங்கன்னா ஒண்ணும் பண்ண முடியாது. ரிவல்ஸ் ஒன் பவரை காட்டு गाइस. அகல் அண்ட் பிடிஆர் தான் गाइस இந்த மேட்சோட வின் பூயா. யூ எமோட் போடுறாங்க गाइस. Demon Pride on the other hand will be bringing their players right back in here. Falcons சந்தப்ரியன் அலே பாத்துட்டேன் அங்க பாத்துட்டேன். What I was not expecting was an X-Spark to send Falcons running. இந்தியா டீம் தவிர எந்த டீம் வேணாலும் சொல்லு. गाइस அதான் गाइस பிடிஆர் அண்ட் அகல் தான் गाइस பூய் அடிப்பாங்க. அடிக்கிற அடியை மட்டும் பாத்து. Vincent doesn't have a sniper. No chance to win அகல். bro திருமண bro உங்களுக்கு தெரியாது அகல் தான் ஜெயிப்பாங்க. யூ ஃபால்கன் முடிச்சானுங்க யூ. And very unfortunate for them. Oh man, the guys இப்ப அகல் அடிக்கிற அடியை மட்டும் பாருங்க. சாப்பிட்டு bro நைட் என்ன சாப்பிடலாம். ராம் கேமிங் bro உங்களுக்கு என்ன பத்தி தெரியாது. நான் வந்து ஒரு வித்தியாசமான ஆளு. சப்போர்ட் பண்ற டீம் தான் गाइस கண்டிப்பா வின் பண்ணுவாங்க गाइस. நான் சப்போர்ட் பண்ற டீம் தான் गाइस வின் பண்ணுவோம். பிடிஆர் அகல் ஆர்பிசிட்ட வர முடிஞ்சு அத வச்சு இன்டர்வியூ எடுங்க. ஓகே ஷோ. Well, this is what we call the nameless horseman. Today அக்கவுண்டே கிரியேட் பண்ணிருக்கேன். அப்படியே Instead of a headless horseman, we have the nameless horseman. Great position they're taking right now. It's a good thing they didn't take my advice because otherwise they could have been taken out early. பார்க்கலாம் என்ன கதை அப்படினு. Same usual spot, but they're getting a lot of advantage point against anyone. Madara. Well, I guess a vehicle is better than a one horsepower, but look at that core. Guys, முக்கியமா சொல்லணும்னா டிஏஜில ஆடே மாட்டறாங்க गाइस. அவன்தா தோத்து. Aswab out early here. Punishing from afar. 80 பாயிண்ட் தான சாம்பியன் गाइस. இல்ல குமரேசன் ப்ரோ தடவை மாத்திட்டாங்க. 80ல இருந்து 90 மாத்திட்டாங்க. Quick blue ball right now. அருமை அகல் வண்டர்ஃபுல் கேம் ப்ளே. பாப்போம் உங்க டிஏஜிலாம் ஒண்ணுக்கு ஆட மாட்டாங்க. Outnumbered by the AG Global players. It's not looking bro. Global. They definitely are a squad that needs to heat up and be undisturbed in the earlier parts of the game, especially Due Neptune. Yes, he 90 on those CQCs, but he definitely needs a sniper for himself. Next FreeFire பெரிய ஈவென்ட் இது FreeFire FFMAI fall. But for Jack, he wants to get close. He wants to get close on Rahat right now. But Bunny, well, guys, I am pida வாய் வந்து சில டைம் work ஆக மாட்டேங்குது guys. அடி பாப்ல. And this may be a good chance for a clutch, but unfortunately Jack does have இன்னைக்கு BTR அகல் வின்னர் இல்லனா and as a UL gets that third elimination. Not so much. இடியா நம்ம prediction எப்படி இருக்குன்னு பாப்போம். RNTX வர என்ட்ரி கொடுக்கறாங்க. cameo from RNTX. அகல் கண்டிப்பா அந்த ஃபைட் எடுத்து மேட்சை முடிக்க வாய்ப்புகள் இருக்கு. அகல் எடுத்து டவுன் வாய்ப்புகள் இருக்கு. அப்புறம் மகள் பாசிபிளா அங்க அரசு காலி கண்டிப்பா RNTX அடிக்க மாட்டாங்க நம்பிக்கை இருக்கு. உண்மையா அடிக்க மாட்டாங்களா? ஐயோ
சைஃபா காலி கைஸ். கண்டிப்பா RNTX ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது கைஸ். Unfortunate for him, he gets caught RNTX out. ரெண்டு பேரும் உண்மையாவே காலி கைஸ். The angle to ஐயோ see exactly what's happening in this chaotic fight here, but Barros just cleans up house. Can't get to the அடிங்கடா. glue wall, jumps onto their glue wall, but gets sprayed down either way. So on RNTX ல 4 பேர் இருக்காங்க. up against AG Global, நம்ம who are not இது as கொஞ்சம் weak இது as ஆகுது this கைஸ். round. அவன் பாவம் அவன விட Go ahead, quit. Go ahead. என்னதான் இருந்தாலும் கைஸ். Surrender. யோ ஆர்ஜி ஷேடோ இதியா That's what ஓடு. he was doing, and now பாத்து வர he வடக்கன் is சண்டைக்கு on a அதான் மாட்டாங்க. mission அவன் உட்கார்ந்து accomplished, I would லைவ் say, for the captain போட்டுருக்கான். of ப்ளே AG பண்ணுவீங்க. Global. யாரியா? But they're not out of the woods just yet. Jazzy Fizzle Safe might throw be தா. shooting at him right now. அவன But விடுங்கயா. Sea Lodge is one where there's a vending machine available. So just in case they fail on a revive, they can still bring back their Nice. teammates. But Nameless, a little bit too aggressive, going as a VSS. அடிபலி. Doesn't help. இன்னொரு BGM Yeah, I mean, he சாம்பியன்ஸ் didn't get the ஒன் headshot கோல் போட்டு there. ஃப்ரீ ஃபயர் சாம்பியன்ஸ் Look போட்டு for the பிரைஸ் timing perfectly. Bro, and Free played Fire it வந்து perfectly. What played against him was the fact that he had the M1917, his opponent had the VSS. Pulls at 180, knocks him down to the ground. Picked on by Vitality, 2 players down, bleeding out. No chance. BTR guys, BTR is wonderful gameplay. Wow. And crashes down to the BTR கண்டிப்பா அந்த மேட்ச் போய் எடுப்பாங்க. ஒத்த ஆள் இருந்து போய் எடுக்க பாசிபிள் இருக்கு. ஒரு ஆள் இருந்தாலும் போய் எடுப்பாங்க. ஐயோ உண்மையா போய் எடுத்துறானோ? என்ன ஒரு ஐயோ அடிக்கா டேய் புல்லட் பண்ணல. கைஸ் வாய் கைஸ் இந்த வாய் வந்து சொன்ன நடக்கும் கைஸ். வாய் சொன்னா நடக்கும் சரியா? பார்த்து எடுத்து சேஃபா இருக்கு. கமெண்ட் செக்ஷன். BTR is out. We still have AG Global, a full squad. அவ்வளவுதான் கைஸ். அகலோட ஒரு வண்டர்ஃபுல் கேம் பிளே நீங்க பார்க்க போறீங்க. அகல் Healthy and find that final circle, and that is a team that they need to. யோ இனியா வீடியம் right now. வீடியம் Falls down to உன்னோட the DOB side, சொல்லுங்க. but 11/9/2003 நண்பர்களே. UL making sure that he doesn't get up, but dude right now is on a revive spree. The final mile, always the most difficult. அகல் சோல் அவுட் ஆஃப் சோல் போயிட்டானுங்க. Just Guys, unable to அகல் சப்போர்ட் பண்ணு ப்ரோ. அவ்வளவுதான் கைஸ் இருங்க. அகல் தான் இந்த மேட்ச் வின் பண்ணுவாங்க கைஸ். trying பீடர் ரிவல்ஸ். constant reset. இது என்னன்னு தெரியல. எப்படியா ஜெயிக்கறானே அவன் அவுட்டானா? Still on their feet, hoping and praying to get in that Bro. final circle. They need to make sure they ப்ரோ நீ stop சொன்ன losing their மாதிரியே நீ resources சப்போர்ட் in their பண்ற team. டீம் Because of போயிடுச்சு. the constant reset, ஓகே சார் நான் உங்களுக்கு என்ன சொல்றேன்? நான் கூட விளையாடிட்டா இருக்கேன் இப்போ. சீரியஸா சொல்றேன். daring loot here. நான் கிக் போறேன். ஓகே மக்களே அந்த வாட்ஸ்அப் இரியா அவன் டைம் ஓட்டியா Will போயா? the Demon's pride take no notice of it at all? நான் இண்டாக்கி விடுவேன். Yeah, exactly. Oh, ஏ பொண்ற ஐயோ That's why. They're இனிமே கார்டனுக்கு சப்போர்ட் பண்ணாத ப்ரோ. Will we take it down, Jack? But that's still trouble though, because Oh, AG man. Global is very close, or I would say one player from AG Global is very close. Now, as they're split up into the map, மக்களே AG அந்த Global needs to யோ regroup. They need to யா find ஓடியா any chance for ஒரு them 10 செகண்ட் to சும்மா இருக்கு. regroup and find a final circle. ரெண்டாயிரத்தி Not those மூணாம் being ஐயோ used by சத்தியமா SAUL, 2003 and they might be able to spot out Cypher. ஆளு பார்க்க தான் முழுமாடு மாதிரி இருப்பேன். 2003 தான். Rash. எஸ்ஏடிஓல் வராங்க. கண்டிப்பா எஸ்ஏடி அடிக்க மாட்டாங்க. அகல் தான் அடிப்பாங்க பாருங்க. Agal. And he's already firing, but Launchpad Ada. enough timing, and he managed to pull it அவ்வளவுதான். No, says Prince. He goes down. Yeah, Bunny goes in for the chase as well. Prince snuffing him out of the air. Even for Ahmed Ibrahim. Again, I have no idea what the Don't hell support Cypher Gadal. was doing there. என்னையா So, குல்லையா மாப்ள. he was lucky the Demon's Pride did not catch up நன்றி with him, பா but டைம் அவுட். SAUL will not give him such a chance. Aurora, on the other hand, bumping into once again a team from the side of Bangladesh. This is the Titan Esports Club that has not been able to wake up எஸ்ஏடிஓலுக்கும் பாயிண்ட் கிட்டத்தட்ட நெருங்கி வருது. and up against Aurora that remains the same case. நீங்க தான் நடந்துறீங்க. ரூல் பிரேக்கர்ஸ் சப்போர்ட் பண்ணுங்க. ரூல் பிரேக்கர்ஸ் சப்போர்ட் பண்ணுங்க. ஐயோ நான் இதுவரைக்கும் என் டீமுக்கு சப்போர்ட் பண்ண மாட்டேன். ஐயோ Just getting information, because you know how it is. If you have to on a sniper, they can get information, they can plan an approach, but this time they're planning their entry in மக்கா next சேம் phase ஏஜ் of மக்கா circle. But நீ it's just பெரிய unfortunate a lot of பையன். teams ஐயோ are தல நான் ஆளு பார்க்க தான் முழுமாடு மாதிரி சுத்திட்டு இருப்பேன். taken now is not by AG Global. It's SAUL Troll who is in the way of AGAL's path. பாப்போம் இந்த மேட்ச் எப்படி இருக்க போகுது அப்படினு. You can see என்ன கதைன்ட்டு. is pretty rich right now. Yeah, this is one rich friend that you want Adi. with you as he revives the team over and over and over again. Yeah, but your rich friend's father is going to cut off the access to his credit card because he keeps spending it on his friends non-stop, and he only got 1,200 left in his pockets.
Even Sprite shots from afar due, punished by Madara this time round. guys அகல் இந்த மேட்ச் கண்டிப்பா போய் அடிச்சுறாங்க guys வாய்ப்புகள் இருக்கு Play here for உனக்கு AG 27 ஏஜ் இருக்குன்னு நினைச்சேன் I think nameless 27 எல்லாம் இல்லையா 4 times already in this lobby alone. ஆளு பார்க்க தான் ஜம்முன்னு வளர்ந்திருப்பான் One guy who was reviving the squad again and again gets taken out of the equation. The rest of the team members have to சத்தியமா இந்த return the favor by bringing him back in here. நம்புங்க யாரும் நம்ப மாட்டீங்க Opportunity to close the competition, and that's AG Global Neptune. Yeah, I do agree. I mean, Team Apex Gaming, I think they are very close as well to activating the champion rush condition, but there's a lot of challenges within this area. இதே காரணம் பறக்குது கட்டறது பறக்குது கொட்டது அடிக்குது அடிக்கிற மாதிரி பறக்குது எல்லாமே गाइस அகல் இந்த மேட்ச் ரொம்ப பூயா அடிக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு சோ சப்போர்ட் பண்ணுங்க அகல் What they're waiting for them to be able to go back into play, loot up and fight against everyone. But what they're doing right now in Brasilia is staying outside of தேவா is equal to அகல் ஆனா அகல் இந்த மேட்ச் இப்ப பூயா எடுப்பாங்க bro கண்டிப்பா பூயா எடுத்துவாங்க गाइस அகல் இந்த மேட்ச் பூயா எடுப்பாங்க எடுத்த வேகத்துல அவன்தான் TAG எலிமினேட் ஆயிருவாங்க பாப்போம் சோ எப்படி மாற போகுது என்ன மாதிரி பேட்டில் போக போகுது அப்படினு நீ ஆல்சோ அண்ணாக்கு 20 ஏஜ் தான் 22 23 உண்டு bro சாப்பிட்டீங்களா நண்பா இல்ல நண்பா गाइस அகல் அவ்வளவுதான் गाइस அகல் முடிஞ்சு गाइस is a rough play, but like we have already time and time again எவ்வளவுனா ரிமூவ் பண்ணாலும் மாற வரும் point Neptune getting to the championship seems to be quite a easy run for a lot of these squads, but finishing the battle, ending the competition is one that the big squads are very, very bad at because the nerves, man, they're just not as strong as you expect them to be. And Anna's just standing out there. Jack said, hey, free point. Free point. Who are you? Wait a minute. அகல் தான் பூயா गाइस அகல் தான் பூயா கவலையே வேண்டாம் Bags from the back. அடிச்சிரலாம் அகல் தான் பூயா Hot shots just நான் அகல் அடிக்கிற பூயால இந்த ஃப்ரீ ஃபயரே திருப்பி பார்க்கவங்கள என்ன ப்ரோ இப்படி ஒரு பூயா இருக்கு But lucky for him, SHUL is not looking for a fight. Why you are not supporting TAG? Bro, TAG support பண்ணணுமா என்ன? நிரஞ்சன் bro. வெக்கப்படாத bro. சும்மா இரியா. Yeah, they are very near, and I think there's a good run for SAUL at the moment. Now, bro, TAG க்கு support பண்ணனும் guys. TAG க்கு support பண்ணனுமா? கமெண்ட் செக்ஷன்ல TAG க்கு support பண்ணனும்னு சொல்லுங்க. சப்போர்ட் பண்றேன் பிரச்சனை கிடையாது. உங்களுடைய prediction உங்களுடைய சஜஷன் தான். நீங்க அகலுக்கு சப்போர்ட் பண்ண சொன்னா அகல், இல்ல TAG க்கு சப்போர்ட்னா TAG. மக்களின் தீர்ப்பே இறுதியானது, அதுவே உறுதியானது. வேணா TAG பாய்ஸ் பாருங்க bro பாருங்க bro சப்போர்ட் பண்ண விட மாட்டாங்க நிரஞ்சன் bro ஆடியன்ஸ் பாக்குற பசங்க சொன்னாங்கனா சரி ஓகே நான் இப்ப TAG க்கு சப்போர்ட் பண்றேன் யோ அவனுக்கு சப்போர்ட் பண்ணாமே சாகறானியா யோ முனியர் இருக்கானுங்க Yeah, AG Global has a big advantage here, just gatekeeping the Aurora players. They've got இங்க பாருங்க சப்போர்ட் பண்றேன்னு சும்மா ஒரு முடிவு எடுத்ததுக்கே டீம் இப்ப எல்லாம் பாதி டவுன் ஆயிட்டு இருக்கானுங்க bullets to send the way of the Aurora players due with the AWM red type rhythm send the way of Nil as well. Yo Angle Almost for a knock, but Nil played this glue wall so perfectly there, and the Straw Hats actually survived the shots off of AGA. நிரஞ்சன் bro well, here comes the lightning zone, and this is where AG நீங்க உங்க ஃபேவரட் டீம் அகலுக்கே சப்போர்ட் பண்ணுங்க गाइस அகல் தான் गाइस பூயா யோ யார் இவனுங்க there goes the knockdown on சீரியஸா கேக்குறேன் யார் இவனுங்க அடிச்சாங்க chance of them firing back with a snipe, but you know நீ சப்போர்ட் பண்றேன்னு சொல்றதுக்கு அவனுக்கு STL பூயா அடிச்சா சான்ஸ் இருக்கும் because பார்க்கலாம் bro நான் சொன்னதா இப்போதைக்கு STLக்கு அவங்க ஒரு பிரஷர் கிரியேட் ஆயிட்டு இருக்கு ஒரு டவுன் இருக்காங்க STL vs DP க்கு அவங்க ஃபைட் வேற போயிட்டு இருக்கு சோ இப்போ STL போகுமா இல்ல DP போகுமா அப்படிங்கற ஒரு இது போயிட்டு இருக்கு ரெண்டு டீமோட லைஃபையும் பாருங்களேன் அந்த இடத்துல டிபில வந்துட்டா எஸ்டில ரெண்டு பேரு டிபில மொத்தம் மூணு பேரு அது ஒரு ஷார்ட் ரேஞ்ச் இனிஷியல் ஃபைட் அப்படிங்கற மாதிரி தோணுது guess with where they're facing right now they have good position நான் கார்டன் ஃபைல் இந்தியா சாயிட்டோ நண்பா அப்படி இல்ல நண்பா அது வேற ஒரு காரியம் நண்பா game of all for AG Global because you've got so many squads still surviving here as we reach bro கார்டனுக்கு பண்ற மாதிரி பண்ணு bro இல்ல எனக்கு புரியல நான் அவளுக்கு என்னையா பண்ணேன் but they're going to be forced into the match அகல் பூயா எடுத்த சாம்பியன்ஷிப் ஆயிருவாங்க come on அகல் you can finally check out of this lobby
Cypher, are you ஆனா மனசுக்குள்ள வந்து தில்சை டிஏஜின்னு இருக்கு, தில்சை டிஏஜின்னு மனசுக்குள்ள இருக்கு. ஆனா மனசுக்குள்ள இருக்கும்போதே போயிடுச்சு. ஐயோ என்னையா நடக்குது கைஸ்? ஆனா சீரியஸா எனக்கு வந்து அகல் வாய்ப்புகள் இருக்கு கைஸ். அவனதான் உசுரோடி இருக்கானுங்க. கிட்டத்தட்ட RRO வேற எல்லா டீம்ஸோட அந்த ஓவரால் அந்த ஸ்ட்ரென்த்தை பாருங்களேன். டீம் ஸ்ட்ரென்த்தே கிட்டத்தட்ட இத்தனை அகல் அதிகமா இருக்கு. அது மட்டும் இல்லாம அவனோட பொசிஷன் அண்ட் ரொட்டேஷன் எல்லா டீமையும் டாமினேட் பண்ணிட்டு வருது. மேட்ச் முடிய போகுது கைஸ், நியர்லி. சீரியஸா சொல்றேன். நம்ம விளையாட்டுக்குன்னு சீரியஸா அகல் வாய்ப்புகள் இருக்கு. தேவா யுனைடெட் மாதிரி தான் ப்ளே பண்றானுங்க கிட்டத்தட்ட. இப்போ அகல் வெர்சஸ் RRQ இருக்கு. RRQ என்ன செஞ்சு முடிச்சு விட்டுருவானுங்க. RRQ எல்லாமே அந்த வீட் அந்த இதுல இருக்கானுங்க சரியா, அந்த இதுல இருக்காங்க, கமெண்ட் போஸ்ட்ல இருக்கானுங்க. டவர்ல இருக்கனால கொஞ்சம் கஷ்டம் தான். அகல் தான். இப்போ ஒரு நேடி மட்டும் போட்டானுன்னா, இப்போ சொன்ன மாதிரி ஒரு நேடி மட்டும் போட்டானா அவ்வளவு முடிஞ்சு. அங்க டிபி வேற உள்ள வராங்க. டிபி வரும்போதே பிரஷர். அவன் டீமோட ஸ்னைப்பர் பாருங்க அந்த இடத்துல கரெக்டா பொசிஷன் எடுத்து கரெக்டா இது பண்றாப்ல. இனி மேடே வர விட மாட்டாங்க. ஆனா கீழே தான் சோன் முக்கியமா சொல்ல போனா. அந்த இடத்துல இப்போ RRQ வர இப்போ வருது. RRQ கையில தான் இப்போ மேட்ச் இருக்கு. RRQ இப்போ நம்ம அகலை போட்டு உரிக்கணும். அது நடக்குமா அப்படிங்கறத பார்க்கலாம். கீழே போனா டிபில மொத்தம் 3 பேர் இருக்காங்க. சோ இப்போ அகல் வந்து இப்போ டிபி சைடு நோக்கி போறாங்க. அண்ட் RRQ இப்போ வந்து அங்க மேல இருந்து இப்போ கீழே வந்துட்டு இருக்காங்க. அகலுக்கு என்ன செஞ்சு गाइस கம் ஆன் அகல் இந்த மேட்ச் போய் எடுத்தா ஒரு ஆள் டோர்னமென்ட் முடிஞ்சு. அண்ட் அகல டார்கெட் பண்றாங்க. 2 டீமும் டார்கெட் பண்றாங்க அகல. லைஃப் ஏத்திட்டானே गाइस. ஆனா அங்க அவங்க டீமுக்கு ஸ்னைப்பர் பிளேயர் அங்க ஒருத்தர் லாங்ல இருக்காப்ல. மேல போகல, ஃபுல்லா கீழ வராங்க. ஒரு ஆள் காலி ஒருத்தன் தான் இருக்கா. RRQ இதுல யார் ஜெயித்தாலும் பிரச்சனை கிடையாது. அப்பக்ஸ் கேமிங் வாய்ப்புகள் இருக்கு गाइस. ஆனா கடைசி வரை வந்தானே गाइस. இவனுங்க. இத சொல்ல போனா இவன் அகல் நல்லா தான் ப்ளே பண்ணிட்டு இருக்கானுங்க. இதுல பாருங்களேன், இந்த ஃபைட் பாருங்களேன். மொத்த 6 பேர் இருந்தானுங்க. ரொட்டேஷன் எல்லாமே கரெக்டா ஆயிட்டு இருந்தானுங்க. ஆனா அதுக்குள்ள RRQ வந்து கீழ அவங்க இறங்கி அவனுக்கு பிகைண்ட்ல வந்தது அந்த மேட்டர். ஜண்டா சக்சஸ்ஃபுல். சைலண்டா இருந்து வேலையை பார்க்கணும் गाइस. அவ்வளவுதான் गाइस. இந்த இடத்துல இவனுக்கு அகலுக்கு ஒரு பீட பிடிச்சதுன்னா RRQ கீழ வந்தான் பத்தில. அதான் ஜண்டா ஐயோ என்னையா உன் வாய். गाइस 2 டீம் போட்டு ஒருத்தர் நடுவுல போட்டு அடிக்கிறானே गाइस. தல நீ கார்டன் சப்போர்ட் பண்ண மாதிரி சப்போர்ட் பண்ணு. கார்டன் சப்போர்ட் பண்ண மாதிரி சப்போர்ட் பண்ணுமா? நீ சீரியஸா சொன்னா பாரு. சப்போர்ட் தான் பண்ணேன். சப்போர்ட் பண்ணா அவுட் ஆறானுங்க அவனுங்க. முடிச்சிட்டானுங்க. மிஷன் கம்ப்ளீட். இனிதான் गाइस ரியல் கேம் ஸ்டார்ட் ஆக போகுது. அகலோட ரியல் பவர் நீங்க பார்க்க போறீங்க. டிஏஜி ஆக்டிவேட் ஆச்சா இல்லையான்னு தெரியல, பாப்போம். ஏபிசெட் பயங்கரமா ப்ளே பண்றாங்கன்னு சொன்னாரு. ஆனா ஏபிசெட் 32 pointer placement வேணும். They're going to be able to jump to the middle part of the overall leaderboard with this and looking at how much Team Apex Gaming என்ன பாய்யா இது. they are now activating the champion rush condition. So we have லெமன் ஆகிட்டாங்க. அவங்க கிட்டத்தட்ட நசிக்கிட்டாங்க சென்டர்ல வச்சு. and again there's still trouble. 4 பாயிண்ட் எடுத்துறதா டிஏஜி ஆக்டிவேட் ஆகும். அப்ப இதெல்லாம் யாருமே ஆக்டிவேட் பண்ணலையா? நிறுங்க என்ன ஒரு ஓவர்லே முடிச்ச அடுத்த ஓவர்ல இந்த ஓவரால் ஸ்டாண்டிங்ஸ் காட்டுவாங்க, பாப்போம். AG Global because we know for a fact earlier 9 மணிக்கு வெளிய போலாம்னு பார்த்தேன். their best, but they tried to recover. They tried to make it work. I was expecting them to go for a ring. இனிதான் गाइस தெரியும். அந்த ஓவரால் ஸ்டாண்டிங்ஸ் நமக்கு தெரியும். அந்த கேம் வந்து இத ஆட் ஆச்சா இல்லையா அப்படினு பாப்போம்.
will probably be ஆக்டிவேட் ஆயிருக்குமா இல்லையா அப்படிங்கறத இனிதான் தெரியும். பார்க்கலாம், வெயிட் பண்ணுங்க. 3642 on the damage, 4 assists. He had the Skylar, Riptide Rhythm, ripping through all மைக்கேல் சாக்ல ப்ரோ 6 பாயிண்ட் தான ப்ரோ பிளேஸ்மென்ட்ல வந்திருக்கதா என்ன? off of the Suzy, had the Molko to mark up நீ all the ரியலா players சப்போர்ட் and பண்ணா அவங்களுக்கு off of the money mark, and Maro obviously அது ஏன் அப்படி இது பண்றானுங்கன்னு தெரியலையா? என் வாய் எதுல விட்ட வாயும் தெரியல. Ma'al takes those long range battles, and this time round I feel like skip பண்ணு bro, skip பண்ண முடியாது, லைவ் அது. they had the Coda, they had the Zane, and obviously the extreme encounter on the பர front. விடலாம். But what I'm surprised about is I never known Dudes as a rusher on the front. bro அகல் எங்க மிஸ்டேக் பண்ணாங்க? அகல் மிஸ்டேக் பண்ணது இந்த இவங்க ஆர்ஆர்கியூ மேல விட்டது. அவன் மேல வச்சே முடிச்சிருக்கணும். ஏன்னா சோன் வருது ஒண்ணு எத்தனை கீழ இருக்க டீம் கொஞ்சம் லாங்ல இருக்கானுங்க. சோ அவனுக்கு கீழ இவ்வளவு சுத்தி ரொட்டேஷன் போறதுக்கு இவன் ஆர்ஆர்கியூவே டாமினேட் பண்ண வச்சிருக்கலாம். அவனுக்கு அடிக்க ஆரம்பிச்சிருக்கலாம். என்னோட கருத்து. ஆனா எத்தனை ஒரு e-ஸ்போர்ட்ஸ் ஜாம்பவான்கள் உங்களுடைய கருத்துக்கள் நீங்க தான் சொல்லணும். As a active skill, but it seemed to have worked out for him. வாங்க ஸ்கோர் போர்டு ஷோ பண்ணுங்க. Encounter used in a defensive manner. Dudes used ஆக்டிவேட் ஆயிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் गाइस. எனக்கு தெரிஞ்சு ஆக்டிவேட் ஆயிருக்கும். And Dudes did the reverse defensive, and he still managed to pull away some decent numbers off of this. 5 eliminations in totality for him. Now, I mean, just looking at the performance, and again, just set the expectation, so he might have been studying how the rest of the squad, other teams are trying to make this battle. गाइस உங்களுக்கு லைவ் சீக்கிரம் வரணும் அப்படினா இதுல நம்ம கிக்ல விடுங்க பாருங்க. உடனே லைவ் ரொம்ப ஸ்பீடா வரும். Active skills into the mix. And seeing this situation of what we can, and we know அன்பா one of those masterminds நான் அப்படி பேசணும்பா. ரியலா டிஏஜி சப்போர்ட் பண்ணியா நெக்ஸ்ட் கேம் into the mix and see யோ நான் ரியலா நம்ம இந்தியா டீமுக்கு தான் சப்போர்ட் பண்ணுவோம். உங்களுக்கு தெரியுமா? இது ஏதோ காரணம் இருக்கு गाइस. நான் ஒரு டீமுக்கு சப்போர்ட் பண்ணாது ஏதோ ஃப்ளோல போகுது. who will be giving him information. He just needs to get close and lob those names. Activate ஆயிருக்கும் गाइस. Interesting what RRQ did in this game, right? Because all they did was just drop into Brasilia and then just continuously circle Activate ஆயிருக்கும். making sure nobody enters their compound. And when they knew that they had to find the quick reposition, why? Because the circle brought them towards the water and they made the big bet that okay, the most probable thing is அது சும்மா ஃபன் தான் गाइस. ஜண்டா கிண்டலாம். one of the best, in fact, the first team. ஜண்டாலாம் உங்களுக்கு உண்மையே கிடையாது गाइस. சீரியஸா சொல்ல போனா The thing is the circle's going to go towards the opposite side. They travel there and they were one of the first team in the finals. வாங்க மிஸ்டர் லா. Nobody could take them. கம்ப்ளைண்ட்ரா வாங்க. But this கம்ப்ளைண்ட் லா. big mistake where we saw AG Global make. They should have taken the fight up against them. A couple of grenades could have gotten them யோ done. டிஏஜிக்கு சப்போர்ட் பண்ணாதயா ப்ளீஸ். That was not ஆக்டிவேட் எடுங்க गाइस. ஆக்டிவேட் ஆயிடுச்சு गाइस. கரெக்ட்டா 90 பாயிண்ட் गाइस. கடவுள் புண்ணியத்துல 90 பாயிண்ட். கரெக்ட்டா அப்பாயின்ட்மென்ட் அடிச்சாண்டா அப்பாயின்ட்மென்ட் ஆர்டர் அப்படிங்கிற மாதிரி டீம் அப்பெக்ஸ் கேமிங் சாம்பியன்ஸ் ஆக்டிவேட் பண்ணிருக்கு. இந்த மேட்ச் டீம் அப்பெக்ஸ் கேமிங் அங்க ஓவரால் அந்த பிஜிஎம்ஐல விட்டத ஃப்ரீ ஃபயர்ல எடுப்பாங்களா அப்படிங்கறத பார்க்கலாம். சோ உங்களுடைய கருத்துக்களை கமெண்ட் செக்ஷன்ல லீவ் பண்ணுங்க. நீ இந்தியா சைடு வரவே இருங்க பாபு. அங்க பிஜிஎம்ஐல விட்டத அப்பெக்ஸ் கேமிங் இங்க பிடிப்பாங்களா? கார்டல் அங்க அடிச்சாங்க. ஆனா கார்டல் அங்க இதுல அப்பெக்ஸ் கேமிங் அங்க விட்டாங்க. சோ இங்க கார்டல் விட்டாங்க. சோ அப்பெக்ஸ் கேமிங் அடிப்பாங்களா? சோ என்ன கதை? ஒரு பப்ஜில விட்டத ஃப்ரீ ஃபயர்ல பிடிப்பாங்களா அப்படிங்கிற கதை தான். சோ அந்த கதையை நீடிச்சு பார்க்கலாம். சோ அந்த கதை எப்படி போகுது, என்ன மாதிரி மாற போகுது அப்படினு let's wait and watch. And India just needs one game. South Asia just needs one game. And unfortunately it's going to be a but the whole of South Asia can keep their big shots for that to give Team Apex Gaming a little bit of an advantage here. And history has told yeah, next match எப்போ? next match அவன் டைம் போட்டுறான். next match வந்து 8:55. இப்போ சீக்கிரம் ஆரம்பிச்சிடுவாங்க. சீக்கிரம் ஆரம்பிச்சிடுவாங்க. நீ இந்தியா சைடு வர வேணாம். And hopefully maybe walk away with a booyah so that nobody else runs away with it. Yeah, it's now additional don't say Apex Gaming. Yeah, be the champions. First eliminated once we activated it, and then Johnny Mama Dream win பண்ணா ட்ரீட் கொடு. On 71 points. புரியலடா. As well as Hot Shots Esports, and 19 points. Let's say 20 points can be achieved. So that's more. ரெண்டு டீமும் சேர்ந்து ஒரே டீமா முடிச்சாங்க. ஆமா 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 ஆமா. அவன் ஒன் சைடா போயிருக்கணும் அது. Well, ladies and gentlemen, it has been an absolute pleasure bringing you guys the action here. Unfortunately, this is the final match that Neptune and I will be casting. One team top 2 தான். அப்படியே நான் BGM ல 6 வந்தாங்க லாஸ்ட் மேட்ச். ஓகே பாப்போம். You guys most probably நண்பர்களே பார்க்கலாம். if this NG Bros ரியாக்ஷன் பாரு. NG Bros ரியாக்ஷன் அப்ப NG Bros. So you guys take care, enjoy the rest of the games. Neptune and I will catch you guys on another competition. You all take care. Guys, இன்னொரு 4 நிமிஷம் பிரேக் இருக்கு guys. You come back after a quick short break. ஒரு 4 நிமிஷம் பிரேக் இருக்கு. வாங்க Neptune and I will catch you guys on நான் ஸ்டாப் கேமிங். You all take care. Goodbye. Make sure நீங்க வாட்ஸ்அப்ல க்ளோஸ் பண்ணிட்டு வரேன் முதல்ல. short break. அவ்வளவுதான். देखा था आज ये बंदे ना இருங்க guys, வாங்க நான் ஸ்டாப் லைவ் ஓடியாங்க. கூப்பிட்ட ஓடி வருவாளா என் காளியம்மா துணி போட்டு ஆடி வருவாளா. அவ்வளவுதான் வாங்க. நான் ஸ்டாப் கேமிங்
நம்மளும் இதே மாதிரி வைக்கலாமோ kick.com அப்படின்னு போட்டு நான் ஸ்டாப் கேமிங் அப்படின்னு நம்மளும் ஒன்று வைப்போம் போம் நல்லா இருக்குல்ல அது நம்மளும் வைப்போம் சரியா நம்ம அடுத்த லைவ்ல இருந்து நம்மளும் காப்பி அடிப்போம் நீ அடிச்சாங்க காப்பி அப்படிங்கிற மாதிரி இதே கைஸ் இந்த இதெல்லாம் சவுண்ட் ஆன் பண்ணிக்கிறேன் अरे यार ये तो ये भी फंस रहे हैं कोई मौका नहीं होता पीछे ऑरोरा गेमिंग ने भी यहां पे अपनी सांसें अरे नहीं भाई इस गेम में मेरे को ऐसा लगा टीजी ना बहुत स्लो खेली है स्टार्टिंग अरे में कुछ भी जेल फाइट बची है भी पूरी ना ही टीम एपेक्स गेमिंग का ये तो मैच ही खत्म हो जाएगा फिर तो मैच ही खत्म हो गया तो खत्म भाई हाँ मैच ही क्योंकि आरआर के पास 4 बंदे हैं बस एजी ग्लोबल को रोक सकती है यहां पे अगर आप देखें இதெல்லாம் இவனுக்கு பின்னாடி வருவானுங்கயா भाई मैच ही खत्म हो गया बैंकर ये तो बनाने के लिए लोल हो गया नहीं भाई नहीं तो एजी को रोको कोई भाई कोच भी एलिमिनेट हो चुकी है स्ट्रॉ हैट्स के ऊपर निरंतर तगड़े प्रहार कर रहे हैं माय गॉड ऑल गेमर्स ग्लोबल यू आर क्रेजी एक के बाद एक एलिमिनेशन प्लीज भाई यार वो वहां से बैठ के तो नहीं होगा टावर में बैठ के तो नहीं होगा बाहर आना पड़ेगा बढ़िया पाकिस्तान की टीम भाई का हील कर रही है भाई पीछे दूर खड़े थोड़ा दौड़न आगे की ओर को होना मारे है। ना तो हो सकता है अब वो इनको मारे प्रेशर तो बनाए इन पे एजी ग्लोबल पे वहां से बस हील कर रहे हैं बैठ अरे के वो यार। बढ़िया 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 एशिया इन्विटेशनल के चैंपियंस को भाईजान जैसे आज- तुम्हें ही हेल्प करनी पड़ेगी अब कुछ यहां पे अजाब बनकर भाईजान कर सकते हैं बट अब आरआरक्यू को भी आना चाहिए आगे वरना तो पाईजान की तो रेल बना देंगे वो किया गया था अभी भी टिके हुए हैं। वही तो आगे 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 काजू भी यहाँ पे कैश देने का अभी मन भाईजान को बना आना चुके पड़ेगा हैं। आगे। क्या यहाँ पे ऑल गेमर्स ग्लोबल को पछाड़ा जा सकता है क्या एक और मौका बाकी टीमों को मिलेगा लुक एट दैट एक भाई। ग्लू वॉल्स के सहारे ओए फंस गए गए नाइस கைஸ் இவர அப்படிதான் கைஸ் जल्दी जाना पड़ेगा जल्दी जल्दी அவங்க அவுட் ஆனோம் தான் கைஸ் இருக்காங்க बीच में गंदा फंसे हैं बहुत बुरा फंसे हैं भाई यहाँ पे बहुत बड़ी प्रेशर में है आरआरक्यू बोल रही है पाईजान पे नहीं छोड़ सकते हल्का उन्हें तो ये ऐसे ही ले लेंगे அவன் சாண்ட்விச் மாதிரி சாண்ட்விச் சாப்பி எடுத்துறானே கைஸ் என்ன ஒரு ஆனந்தம் बट यार दुख अभी भी वही है कि बैंकर इन दोनों का ही एक्टिवेट रहेगा चैंपियन रश यार अगले गेम में भी अबे हाँ बे ये तो बहुत दिक्कतें हो जाएगी यार भाई यार क्या बोले भाई क्या बोले वो आरआरक्यू का कमबैक आया तगड़ा वाला यार तगड़े वाला भाई आरआरक्यू चैंपियन ना बन जाए बस टीएजी का हो गया टीएजी ரிவர்ஸ் நீயும் நான் ஸ்டாப் கேமிங் மாதிரி உன் ஃபேஸ் மாத்தியா சின்னதா ஒன்லி ஃபேஸ் அண்ட் சேனல் பண்றீங்க शायद हो गया हो வைக்கலாம் இப்பமே வைக்கலாம் அது प्लेसमेंट पॉइंट उसमें ऐड नहीं थे ना 86 के साथ चोट भाई भाई हो जाए तो मजा आ जाएगा यार இப்பவே வச்சிடலாம் அது சும்மா ஒரு பிளகின் தான் पॉइंट सबका रिटर्न होगा पॉइंट सबको अपना अपना मिल जाएगा देख पॉइंट लीजिएगा सबको वापस रिटर्न होंगे भाई बंदों ने जो लगाए हैं 6,90,000 हाँ, easy था। पॉइंट किक पे जो लगाए ना गाइस फिर से बता देता हूं मैं बहुत सारे नए बंदे भी आए होंगे किक पे हम लोग कर रहे हैं लाइव स्ट्रीम ऐप है वहां पे जैसे आप ई स्पोर्ट्स यहाँ पे देख रहे हो अगर आप उधर ई स्पोर्ट्स देखते हो तो सिर्फ आपको प्रेडिक्शन करनी है सारे पॉइंट फ्री में आपको मिलते हैं स्ट्रीम देखने से நானே இருக்கேன் अगर பாருங்க आप அவருக்கு एक लाख கிக் point ஒரு कर ப்ரோமோ लोगे, இதே जो कि பண்ண 2 दिन में மாட்டேங்க बंदे कर देते एक दिन में भी 1-2 बंदों ने कर दिया है तो आप लोग वहां पे कत्तकना यार, 500 UPI कत्तकना। स्पोर्ट्स देखते देखते जीत सकते हो கத்துக்கணும் बाकी रिवॉर्ड्स भी हैं फिंगर स्लीव्स ईयरफोन ये सारी चीजें तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है और बहुत सारी एक्सक्लूसिव लाइव भी होती है जैसे एक टूर्नामेंट भी आ रहा है नॉन स्टॉप किक इनविटेशनल किक पे और साथ ही साथ अभी आपको 9 PM लॉबी भी देखने के लिए मिलेगी उधर ही तो मेक श्योर आप फॉलो कर लेना लिंक मैंने दे दिया और अगला पोल अब डालने वाले हैं हम लोग நானே இருக்கேன் பாருங்க கைஸ் ஒரு ப்ரொமோஷன் ஒரு கரெக்டா கிக்ல ஆளை எப்படி கொண்டு வரணும்னு இந்த ஆளை பார்த்து கத்துக்கணும் கைஸ் கத்துக்கணும்யா நிறைய கத்துக்கணும் இல்ல நான் சீரியஸா கிக்கை பொறுத்த வரைக்கும் நல்லா ரெவன்யூ வருது கைஸ் சீரிய ஓப்பனா ஆமா எல்லாரும் இப்போ கிக்கை டார்கெட் பண்றாங்க அப்படின்னா கிக்ல நல்லா வருது கிக்ல ஒரு டூர்னமெண்ட் நடத்த போறாப்புல கிக்ல நிறைய கிவ் அவே கொடுக்காரு ஓஹோ யார் வின் பண்ணுவா ப்ரெடிக்ட் பண்ண ப்ரோ தலை நீ 2 days முன்னாடி எப்போ லைவ் போடல டேட்டு சொல்லிட்டு தலை நீ 2 days முன்னாடியா எப்போ லைவ் போடல டேட்டை சொல்லி எப்போன்னு நான் நேற்று லைவ் போடல அதுக்கப்புறம் 18ஆம் தேதி லைவ் போடல 18 லைவ் போடல ஃபேஸ் லைட் போடியா ஃபேஸ்னா லைட் இருக்கு நாங்கள் பக்கத்துல தான் இருக்கு அது என்ன கொஞ்சம் மேலே இருந்தா ரொம்ப பிரைட்டா இருக்குன்னா இருக்கா இருயா ரொம்ப வெள்ள அடிக்கும் அது ரொம்ப வெளிச்சமா இருக்கும் தான் மங்க நீயும் இருக்கியே ஆமா நாளை இருக்குதான் இருக்குன்னு தெரியல கை சத்தியமா
அது பாத்தீங்களாடி அவரோட அந்த இது பாத்தீங்களா? நானே இதுக்கு தான் என்ன கதனி தெரிய மாட்டேங்குது. இருங்க இதை கூட்டுவோமா? இது ஏதோ கூட்டினா லூசிஃபர் ட்ரெஸ் மாத்திட்டு வந்திருக்காரு. லூசிஃபர் என்ன வரல, இப்பதான் வந்திருக்காரா? மூஞ்சி வெளியாயிட்டா இல்லையா? அவளையா? வெளிச்சம் யார ஃபேஸ் நல்லா ஹீட்டா இருக்கு. லைவ் ஷோ இருக்கு மெயின் பேஜ் பாருங்க. கிக் பூயா ஆப் மாதிரியா? ஆமா நண்பர்களே, ஆமா ஆமா. ஆனா பூயா ஆப் மாதிரி கிடையாது. அது வந்து தன கிக் வந்து தனி ஒரு வேற ஒரு ஆப். அது ஆப் கிடையாது, லைக் ஒரு சைட் வெப்சைட் மாதிரி. அது நம்ம அந்த ரூட்டர் அந்த மாதிரி சொல்லுவோம் தெரியுமா, அந்த மாதிரி. கிக்ல லைவ் போட்டு ஆன் பண்ணுவோம். ஐயா அது எனக்கு என்ன அந்த கிக்ல ஒரு சப்ஸ்கிரைபர் சும்மா ஒரு மேட்ச் போடியா. கிக்ல நம்ம அப்புறம் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணுவோம் தெரியா. It seems like there might be a little distance that we might end கிக்ல கான்சென்ட்ரேட் பண்ணுவோம். கவலை இல்ல. Fantastic so far in the journey. You mentioned yes, there was Bigatron who had a chance. RRQ messed that up. AG Global had the chance. That got messed up. And even AJ banged on maybe going back to 25. We've had 8 games, 26 spring. ரொம்ப வெள்ளையா. This maybe speculatedly was the 6th game it was supposed to end on, and AG Global had all their rights to it. SPR ஆகி தெரியும். கேட்டி எங்க? ஏன்டி கேட்டா? Under pressure irrespective of how கேட்டி தெரியல ப்ரோ. கேட்டிக்கு இத வச்சு கொடுக்கணும். அந்த ஸ்ட்ரீமிங் வெப்சைட் தான் அது. and give opportunities for other. கேட்டி நீ கேட்டாங்க என்கிட்ட. Let's go to the randomizer. Everybody thinking which map, which game are we heading towards? Is it Nextera? Is it Solara? And yes, it is Solara. அப்படி இது பண்ணா வெல்ல அதிகமாகும். Where every teams are going to be forced to take fights, and AG Global they might have not உங்களை யோகி ப்ரோ வந்து எப்பல இருந்து பண்றேன். Solara, yes. அவன் நான் ரூல் பிரேக்கர்ஸ் ஆரம்பிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் 2019 தெரியல சேட் பண்ணி பார்க்கும்போது 2019 தான் லாஸ்டா முத மெசேஜ் போட்டுருந்தது. ஹாய் ப்ரோ, ஐ அம் ரைவல்ஸ். அவன் ஹாய் ப்ரோ. கார்டன்ல ஏதாவது இஷ்யூவா ப்ரோ தெரியல, அப்படிதான் கேள்விப்பட்டேன். கீத்னி ஸ்வாக் கோ யோ லா தர்சன் தர்சன் டைம் அவுட் தான் வர ஓடிரு. கார்டன்ல தான் இஷ்யூ கேள்விப்பட்டேன், என்ன கதைன்னு தெரியல. அது நம்ம வந்து கன்க்ளூட் பண்ணாம நம்ம இதுவும் சொல்லக்கூடாது ப்ரோ. But right now I don't think AD God will make any such moves because he too is contesting AG Global on the champion rush condition. It's going to be a nail-biting game, and RRQ historically haven't really done well on Solara. So இது நல்ல வெல்ல ரொம்ப எப்படி இருக்குது. up the doorway for AG Global. மடக்கர் வேஸ்ரோ 12th மார்க். This championship. நம்பர்லே ஐயோ நான் கேக்க மாட்டேன். டே பிஃபோர் டே உன்ட்ட லைவ் டஃபி ப்ரோ. நம்மட்ட பிசி கிளையன்ட் இருக்கு தெரியுமா, அந்த பிசி கிளையன்ட்டை வச்சு நம்ம வேற ஏதோ ஸ்ட்ரீம் போக கூடாதா. ஸோ நான் அது வந்து அட்மினுக்கு மெசேஜ் போட்டேன் சரியா. ஏன்னா நான் எனக்கு யோகிட்ட கேட்டு நான் பெர்மிஷன் வாங்கிட்டேன். யோகி இல்லை யாரு இவன் நம்மால் யார் இவர் ஃபாஸ்ட் ஏஜென்ட்டு மெசேஜ் போட்டு பெர்மிஷன் வாங்கிட்டேன். யார் இவன் எம்ஜியும் ஐடி பாஸ் அனுப்பிவிட்டான் கரெக்டாக 9 மணிக்கு. நான் ஆல்ரெடி ஒரு மெசேஜும் போட்டு வச்சிருந்தேன் யார் அட்மினுக்கு ஹர்ஷன் ஒருத்தருக்கு. அவர் சொல்கிறாரு ப்ரோ இந்த இதான் உங்களுடைய முதல் ஈவெண்ட்டு, ஸோ நீங்கள் வந்து அதை வந்து இத்தனை வாட்ச் பார்ட்டிக்கு யூஸ் பண்ணாதீங்க. நீங்கள் அந்த லைவை வேணா வாட்ச் பார்ட்டி போட்டுக்கலாம், பிசி கிளைண்ட் மூலமாக வாட்ச் பண்ணி போடக்கூடாது அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னாப்புல. ஸோ அதனால போடலை, அவங்க பெர்மிஷன் கொடுத்துட்டாங்க. யோ லா ரிமூவ் பண்ண போறவன how to form a டீம் வந்து நம்ம தான் ப்ரோ தேடி கண்டுபிடிக்கணும். ஒரு டீம் உங்களுக்கு அந்த நீங்க சொல்ற மாதிரி கேட்கணும், நீங்களும் அதை கேட்பா அந்த டீம் கேட்பா ஒரு டை அப்ல இருக்கணும். But they have a split. It seems like they're going a little further from Delta Isle, reaching all the way close to Windmill, and they might actually break the backs of another team who have their championish condition. KD got இது நல்லா வெள்ளையா இருக்கு பிரைட்டா. That was done a great deal in the previous game. Damage done. KD God has இது ரியல் கலர், டூப்ளிகேட் கலர். Goes down. This is trouble for Team Apex Gaming. Wolven activates the chrono, but for how long nothing works out, and he's also taken down. Team Apex Gaming, they have an opportunity to close here, win for South Asia, but RRQ, just like they ruined for their brothers as well as the other Southeast Asian teams, they continue not playing in tournament. What you think Yogi playing? இல்ல யோகி ப்ளே பண்ணானல. லைவ்ல இருக்கு champion rush teams their victory, and now they're doing surprise
they ruined for their brother. Their victory, and now they're doing surprisingly No, well. TH la ஒரே ஒருத்தன் இருக்கா. 74. Guys, So Agal da they guys. the championship condition in Come this on, game. boys. But Straw Hats, they continue to tumble downwards. Agal Done in அகல் த மேட்ச் தட்டி தெறிக்க விடுறாங்க. பூயா அடிச்சு ஓவரால் சாம்பியன்ஷிப் கைப்பற்ற போறாங்க அகல். wanna have their crack at the championship. பாசிபிலிட்டிஸ். But for now, Aurora Gaming, these guys have picked up a bunch of eliminations already. They picked up 4. They got the squad wipe and they're on their way. Still a little around 24 points away from the competition. Worried here still for Team Apex Gaming. கிக்னு ஒரு ஆப் இருக்கு நண்பர்களே. நம்ம லைவ் அங்க ஓடிட்டு இருக்கு நண்பர்களே. லிங்க் வந்து கமெண்ட் செக்ஷன்ல இருக்கு. கிளிக் பண்ணி அங்க இதே லைவ் தான் அங்க ஓடுது. He thought hopefully that they would run away and he வாங்க அங்க வாங்க. vending machine. He doesn't even have coins right as now. இப்போ நமக்கு அந்த ப்ரமோஷனுங்க செட் ஆக மாட்டேங்குது. ஒரு ப்ரமோஷன் எனக்கு ஒழுங்கா போட தெரியல. நானா யூடியூப் வச்சேன். Falcons, they had their own clash. They also need to activate the champion condition, but the vehicle gets destroyed. Sahiljad, he gets peppered. He thought Kiroro Apex will be the gaali distraction that he needs yeah, out of this game, but Team Apex Gaming, with their championship condition, will not be able to make it through here on Solara. And the South Asian believe that there could be the trophy for them is now lost, and all the other teams can deny Bigetron as well as RRQ out of this game. Yeah, RRQ has been the bane of most of the Champion Rush team's existence. Last game they eliminated both AG Global and Bigetron. This time they eliminate Apex Gaming, and now they get another hit list on Falcons. It's RuleBreakerz, not the other join. Champion Rush condition teams, but you know that RRQ is going to go aggressive. AG Global also continuing to do what they do best, just eliminating every single person that they come across. Keep in mind that last time Revenant X Park versus AG Global was a massive contest in Aquarium. So this time AG Global I am planning to remove rivals from owner. One of them actually went to salary கிடையாது part of the map, I think close to TV tower. So that's why they had a split drop. And once again in Eco Drain, a place where none of these teams like to go. This fight again. Kunal gets peppered between the disappointment in uchakattam. Most unappetizing way, and Arsh also meets the same fate. AG Global don't நல்லா lose a விளையாடுறாங்க. single 1v1 duel. என்ன ரியலா சப்போர்ட் பண்ணாம முடிஞ்சு விட்டேன். நான் இங்க யார் ரியலா சப்போர்ட் பண்ண டிஏஜி ஐயோ பரிதாபம் இல்லை அப்படினா அதுக்குள்ள மொத்தமா முடிஞ்சு போச்சு. பாப்போம் அந்த டாப் 2 ஓவரால் போய் வந்து எஸ்ஏடிவல் கிட்டத்தட்ட பாயிண்ட்ஸ் நியர் பைல வருது. கம் ஆன் எஸ்ஏடிவல் வச்சு உரிங்க. Instantly gets shut down. 3 பாயிண்ட் எஸ்ஏடிவல் அடுத்த மேட்ச் எப்போ RBC will play in this stage. Thought they were getting in the mix of multiple teams. எனக்கு தெரியவில்லை गाइस, ஒரு டீம் மெயின்டெய்ன் பண்ணா முதல்ல ஃபைனான்சியலா ஸ்டேபிளா இருக்கணும் சரியா? இல்ல சீரியஸா ஒரு டீம் மெயின்டெய்ன் பண்ணா டீம் பிளேயர்ஸ் கேக்குற டைம்ல டிவைஸ் அவங்க கேக்குற டைம் salary மேனேஜர் அண்ட் ஏதாவது எக்ஸ்ட்ரா அடிஷனலா ஆக்சஸரீஸ் எல்லாமே கொடுக்கணும். எல்லாமே கொடுக்கிற அளவுக்கு இப்போ என்கிட்ட கெப்பாசிட்டி கிடையாது. ஒரு 6 மாசத்துக்கு முன்னாடினா அந்த கெப்பாசிட்டி என்கிட்ட இருந்துச்சு. இப்போ அந்த கெப்பாசிட்டி என்கிட்ட கிடையாது. சோ நான் பேமெண்ட் கொடுத்து ஒரு salary கொடுத்து ரன் பண்ற அளவுக்கு இப்போ என்கிட்ட டீம் நான் கொண்டு போல. ரூல் பிரேக்கர்ஸ்ல 2 டீம் ப்ளே ஆகுது. 2 டீம் ஏதாவது ஒரு டீம் FFMAI குவாலிஃபை ஆனா ஏதாவது ஒரு e-ஸ்போர்ட்ஸ் டீம்ல அவங்களை எடுத்து விட நான் பிளான் பண்ணுவேன் சரியா? நம்மட்ட நிறைய e-ஸ்போர்ட்ஸ் டீம் நம்ம கையில தான் இருக்காங்க. நம்ம கையில டை அப்ல இருக்காங்க. சோ எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் நிறைய வச்சிருக்காங்க. நிறைய டீம்ஸ் வேணும் அப்படிங்கிற மாதிரி புதுசா நிறைய எல்லாம் வருது. சோ அப்படி இருக்கிறதுனால சோ நான் ரூல் பிரேக்கர்ஸ் இருக்க டீமா நெக்ஸ்ட் லெவலுக்கு கொண்டு போதா நான் பாப்பேன். அவங்களுக்கு ஏதாவது ஏன்னா நான் என்ன நம்பி ப்ளே பண்றாங்கல்ல, சோ அவங்களுக்கு என்னால முடிஞ்ச அளவுக்கு சப்போர்ட் அடுத்த ஏதாவது FFMAI குவாலிஃபை ஆனாங்கன்னா கண்டிப்பா நான் ஏதாவது டீம் எடுத்து விடுவேன். இதுக்கு முன்னாடி RBC ரிஸ்கா டீம் ப்ளே பண்ணாங்க. அவங்கள ஒரு e-ஸ்போர்ட்ஸ் டீம் எடுத்து விட்டேன். ஆனா அவங்க சூ குரூப்ல பண்ணிட்டானுங்க. அது நம்ம ஒண்ணும் பண்ண முடியாது. அப்படி ஏதாவது ஒரு டீம் சரியா? இப்போ நான் ஒரு ரூல் பிரேக்கர் சார்பா எத்தனை ஸ்பான்சர் நம்ம லோக்கல் நம்ம சவுத் இந்தியா லெவல்ல நடத்துற டோர்னமெண்ட், இந்தியாவுக்குள்ள கிரியேட்டர் நடத்துற டோர்னமெண்ட் நம்ம டீம் ப்ளே பண்ணுவாங்க. சோ அதுக்கு ஏதாவது இன்விடேஷன் ஸ்டார்ட் நம்ம ராக்கி பாய் நம்ம ஆளு தான் குழப்பம் இல்லை. MJ கிட்ட ஸ்டார்ட் கிடைக்கும். இதான் முக்கியமான ஈவென்ட்னா கேட்ட தருவான் MJ சரியா? சோ அது பிரச்சனை கிடையாது. Completely in the other direction, trying to retrace his footsteps to their drop spot at Aquarium and spots RRQ Kazu, the ones who have been dismantling teams with champion rush condition. Bigetron by Vitality have another challenge right in front of them. Hot shot. So that the thing. South Asia from the initial games that we financially இப்போ எனக்கு வந்து ஃபண்ட் போடுற அளவுக்கு நம்மட்ட கிடையாது. Slow down, unfortunate for Hot shot. நாளைக்கு ஃபைனல்ஸ் மேட்ச் எப்பற டீம் வாய்ப்பு இருக்கு பவர் because they don't have தெரியலன்றே. நாளைக்கு நம்ம டோர்னமெண்ட் போற இந்த டோர்னமெண்ட் அவ்வளவு தண்ணி முடிஞ்சு. நாளைக்கு நம்ம டோர்னமெண்ட் ஸ்டார்ட் ஆகும்போது மொத்தம்
these எல்லா teams டீமும் நல்லா play ப்ளே பண்ற when டீம் they தான். go ஆனா on ஷெட்யூல் வரை average. நம்ம போடல. However, the top players யாரு still அடிக்க போறாங்கன்னு தெரியல. இப்போதைக்கு இங்க பார்க்குற அளவுக்கு Falcon Hunters, can they hunt SIT them? ல ஓரளவுக்கு ப்ளே பண்றாங்க. Two players down. நம்ம பசங்க வேற இத்தனை கேனிங் எல்லாம் ப்ளே பண்ணோம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாங்க. Use the launcher. என்ன மக்கா என்னமா முடியல ஐயா, என்ன முடியல ஐயா. The next rush comes through. The dash, however, doesn't work. அகல் சூப்பரா ப்ளே பண்றாங்க. அவங்க ரியலாவே சூப்பரா ப்ளே பண்றாங்க. பிடிஆர் சிங்கங்கள் இந்த மேட்சை கையில வின் பண்றதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் ரொம்பவே இருக்கு. Closer, loot immediately, but Limit X7 will have no access to this elimination anymore. Yeah, but Champion Trust activation point என்ன bro? 90. need to be worried about Keroro more because Keroro is guarding the vending machine. ஐஎஸ்ஓ பிராக்டிஸ் பண்ணா வாங்க ஆர்பிசி மயான டீம் நேம் வச்சு நான் தேவா இல்ல ஆடலாம். It was literally 10 seconds. எனக்கு உள்ளதே 1000 வேலையில சுத்திட்டு இருக்கேன். Lost one player. Falcons realize that they're going to be going for the vending machine again, so Keroro comes in and captures it. ப்ளே பண்ற அளவுக்கு டைம்ல நண்பா டைம்ல நண்பா. பிடிஆர் ஒர்த் கேம் ப்ளே. Hoping to race over there, but Keroro with the Trogon puts him down, and that leaves பிடிஆர் வண்டர்ஃபுல் கேம் ப்ளே கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. இப்போ அவுட் ஆஃப் ஜோன் போய் டீமை காப்பாத்தணும் அப்படிங்கற போயிட்டு இருக்காரு. 1700 காயினும் வச்சிருக்காப்ல. சோ பார்க்கலாம் இப்போ திடுதிப்புன்னு ஒரு டீம் இவ்வளவு என்ட்ரன்ஸ் ஆகணும். என்ட்ரி ஆகி டபாருல வருவாங்களா? இன்னும் யாரும் காணாங்க. The bank did not think this would happen, but it unfolded for the time being. Bigatron by Vitality do not want to have another fate. கிட்டத்தட்ட ஆர்ஆர்கியூ இப்போதைக்கு கீழ பாயிண்ட் நோக்கி வந்துட்டு இருக்காங்க. சாம்பியன் ட்ரஸ்ட் பாயிண்ட் எஸ்ஐடியோட இன்னும் 3 பாயிண்ட் தான் இருக்கு. பார்க்கலாம். Especially it still being the early circles, not much to be worried about. Will get an opportunity to revive the squad, but RRQ, Kazu, they have 7 eliminations. எப்போ ஆமாமா இந்த தடவை 90 மாத்திருக்காங்க bro. ஆபீஷியலாவே மாத்திட்டாங்க. 90 தான் சாம்பியன் ட்ரஸ்ட் பாயிண்ட்ஸ் அப்படினு. However, teams are now getting ஏனா அவனுக்கு டோர்னமென்ட்க்கு டைம் டப்பு சீக்கிரம் முடியுதுல்ல. சோ அதனால மாத்திருக்கலாம் மை கெஸ். all the way 60 points, but now teams have closed the gap. Yeah. Everybody almost needs around 30-35 points to get to championish condition. However, by this game, we should have seen at least 6 teams activate championish condition, which has not happened. That tells us the level of the competition in 2026 summer. Yeah, it's much higher. Normally by game number 6 you have 5 or 6 teams. This is game number 7 with only 3 teams active. Yeah. But with Soul 3 points away, Falcons 10 points away, Aurora and RRQ both just 12 points away from the champion rush condition. If this game doesn't end now, then AG Global and Bigatron will both have troubles in the next game onwards, because then we'll have like 6 teams active. And AG Global once again Brazil லாபில 120 பாயிண்டா எங்கப்பா. Limit X7 just doesn't seem to back off of them. And this time RRQ are the ones who are hunting AG Global yet again. So there's 2 big fights happening. It's Bigatron versus Falcons, as well as RRQ versus AG Global. Both of these fights can determine what's going to happen to the tournament. Oh, never mind. They determined that they want the launch pad. They will quickly run away from here. Did not have the numbers and they don't want to give an opportunity. In the meantime, it seems like Revenant X Spark, they end up finding an opening. Titan Esports Club, ready. He puts the player to a knock and then Adi. trouble here for Titan Esports Club. Rahat trying to play around the chrono, but not for long, as Rans with the M590 will put the players down. Nejad in between the finally, and that is an end for Titan Esports Club. Just thought there could be an opportunity for them to rake up points here, but they make the mistake of trailing behind the Slayers of FFMAI 2026 summer. They're not allowing anybody to get closer towards the champion rush condition, not even allowing WhatsApp teams to win so far. டப்பு மேட்ச் முடிஞ்சா வேலைய பாக்க. யோ தல அகல் டப்பு இறங்கி ஆடுங்க, வேலை இருக்கு. He can activate his own champion rush condition. அகல் கம் ஆன் அகல், உன்னால முடியும். But for now RRQ are just on a hunting spree. They are speed running. இன்ஸ்டாகிராம்ல அவங்க டாக் பண்ணி ஒரு ஸ்டோரி போட்டுருக்கேன் பாருங்க. They barely had என்ன டாக் பண்ணியா like 2 games ago, and now they're at 82. Just 8 more and they என்பா வரலையே. Let's see where they go next, because the zip rail provides them easy access. வரலையே. Keeping possible. So RQ have a much clearer way into the circle, and they give வரவில்லையே than that of AG Global, who by the way might just end up locking RuleBreakerz account ya. over here. These guys have always faced each other, man. They've had drop clashes in Aquarium. They just fought in Eco Drain a couple of moments ago, and now back again. It's time for round 3 of AG Global. Keethini vlogs வரலையே. And an X-Spark, they need points, whereas AG Global have all the points. The reverse account tag பண்ண முடியாது. We know their aggression, but in the grand finals it seems like the pressure coming in from the other teams
They're feeling the heat about it and they're unable to convert. Vincent, வருது போட்டி வருது. அகலோட ஒரு டாமினேஷன் இப்ப கொடுப்பாங்க பாருங்க. அடிக்கிற அடி அகலோட அடி ஒண்ணுனா இடி மாதிரி இருக்கும். இப்ப மேட்ச பாருங்க. அவ்வளவுதான். ஐயோ RNTX உள்ள வந்து 3 செதறங்க செதறாங்க. RRQ பிகைன்ல RNTX முடிச்சாங்க. ஐயோ RNTX காலியா. ஒரே ஒருத்தர் தான் இருக்கா RNTX நம்ம சிங்கங்கள். அது வின்சென்ட் தான் கைஸ் இருப்பானே தெரிஞ்சு. Now that they've converted against Revenant X Park, they're moving. நண்பா எனக்கு தான் டேக் வரல. And right at their edge, Cypher doesn't want to allow that happen. Last time when they did back out from this direction, guys நம்ம சொல்றதான் பேரு. Losing their opportunity of getting themselves crowned as champions. And this time they don't want that situation, but right at the edge of the pipe, RRQ Kazu, they பாருங்க guys அகலோட கேம் ப்ளே மட்டும் பாருங்க. அவன்தான். They are on the disadvantage. If they decide to climb up, RRQ Kazu இப்போ குடுக்குற கேம் ப்ளே ஒர்த் கேம் ப்ளே guys. அவ்வளவுதான் guys. ஐயோ oh my god. Nameless is also down. It's just due his position's compromised. Mal was already taking his shot. ஐயோ இடம் வருது. அவ்வளவுதான் இப்போ தலைவன் ஓடுறோம். தலைவா விட்றாத. தலைவா புடி நம்மதான். தலைவா புடி தலைவா விட்றா தலைவா. யோ டவுன் சாட்ரிங் தலைவா 18 HP தான். He's always delivered blows after blows and he will put all gamers global out of Solara and out of the chance for a முடிஞ்சு boys. அதான் இனி guys எங்க BTR guys BTR இருக்கும்போது எந்த டீமும் தலா இருக்கும்போது வாள ஆடவே கூடாது. இப்ப பாருங்க BTR அடிப்போம் பாருங்க அடி. BTR அடிக்கிற அடி ஒண்ணு இடியுமா இருக்கும். உண்மையா அடிக்கிறான். ஐயோ ஏளு ஸ்கிரிப்ட் படி அடிக்க கூடாது. If they can stop Bigatron right Hard now, set wipe ஆயிடுச்சு. you have a realistic shot at winning this இப்போ tournament. BTR அடிக்கிற அடிய மட்டும் பாருங்க. Come on BTR. Are already beating Falcons down to a pulp and Falcons have no choice but to escape in typical bird-like fashion. They take Come on this BTR. down and they actually land safely, but Bigatron and RRQ, both of them closing in on Falcons. They are gonna get trapped over here. The bullets being showered upon them from every direction leave them nothing to work with. Not a single place to call safe. Not a single piece of guys எங்க தலைவன் இப்ப தலைவன் அடிப்பான் பாருங்க அடி. BTR இருக்கு ஒரு டீமையும் கதற விடுவான். அங்க சோன்லயே எங்க தலைவன் ஒருத்தர் இருக்காப்ல. சோன்லயே பொரிச்சி குஞ்சு பொரிக்கிற அளவுக்கு என் தலைவன் DP ஒருத்தர் இருக்காப்ல. DP எங்க இருக்காங்கன்னு பாருங்க. அவுட் ஆஃப் சொல்ல கரெக்ட்டா ஹோல்ட் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. கரெக்ட்டா உள்ள வந்துட்டாங்க அப்படினா கண்டிப்பா DPயோட டாமினேஷன்ல அல்டிமேட்டா இருக்கும். DP தான் guys பூய் அடிப்பாங்க. That's going to be game number 8. இல்ல guys பாப்போம் guys. The only possibility for them to become the champions. I think RRQ champion என்ன தெரியல. நான் 10 மணி வரதான் அப்பதான் மேட்ச் முடியும் போல. லா ப்ரோ நான் இப்போ இங்க முடிச்சிட்டு வெளிய ஒரு இடத்துக்கு போக வேண்டியிருக்கு. போயிட்டு தான் வருவேன். Hunting the Falcons, they will get the last player out and that is an end for it. But inside the echo drain, Sibang finds Ranzo as well. BTR wow gets taken down and RRQ Kazu one after another start faltering. Spring Deva and Summer again BTR தாண்டி போங்க. இப்போ BTR மட்டும் தான் இப்போ உசுரோடி இருக்கு. BTR என்னது guys அங்க பாருங்க guys சொன்ன மாதிரி BTR அங்க பாருங்க DP அவுட் ஆஃப் சொன்னதா guys இருக்காங்க. Hold off but Demons Pride this side we will not give them a chance. Yo down here you BTR ஓட wonderful attacking ல இப்போ DP மாட்டிக்கிட்டு இருக்காங்க. இப்போ RRQ ஓட நேட் வேற நேட் மலையா விழுது. SAT guys கிட்டத்தட்ட இந்த மேட்ச் மட்டும் ஒரு 4 டீம் கிட்ட ஒரு சாம்பியன் ட்ரஸ் ஆக்டிவேட் ஆயிருக்கு. And with that it's the last nade that acts but she's still 4 டீம் கிட்ட சாம்பியன் ட்ரஸ் ஆக்டிவேட் ஆயிருக்கு. இப்போ இவரு லா ப்ரோ நான் இப்ப வெளிய போய்ட்டோம்னா வரதுக்கு சீக்கிரம் வந்துருவேன். கரெக்ட்டா ஒரு 1/2 மணி நேரத்துல வந்துருவேன். Oh yeah, Demons Pride do survive but Bigatrons have very clear angles onto them. Even RRQ for that matter are stuck in the same drain as SHUL and the only team that enjoys the high ground advantage right now, the only team come on in a massive cluster is Bigatron. This could be their map for the taking. Ranks gets taken down by Joel and Bigatron BTR worth BTR wonderful wow of course they lose in the process but BTR ல 2 பேர் இருக்காங்க. wow 2 பேர் இருக்காங்க guys 3 பேர் இருக்காங்க. from coming through SHUL ignored RRQ and they're turning their attention towards Bigatron instead. They're turning their attention towards the bigger fish, C-Bank. Oh my goodness! Elimination from C-Bank. He saves his team from certain elimination and keeps the hope alive. அடிச்சுறோம் போலயா? serious அடிச்சுறோம் போலயா? 4 members alive.
And on top of that, their champion rush condition is active. They're on top of all the teams doing the damage, and they're the only one, as you said, having all their 4 players. The bang is already BTR. Whoa, come on, BTR. Skills with the zone shifting, and Bigatron by Hey, Jack, wah, Jack. Hey, Jack. You Jack. You Jack. Tries to close the distance, and he's Jack, orthan irukana. Ayyo. Jack takes them right to RRQ Kazu. Dutch puts him down. SCTL Esports out of the run. Bigatron by Vitality are now ahead of the game. They have trapped every other BTR. team. This is the opportunity to become the champions. They cannot lose this. A swab gets taken down. RRQ Kazu down to the last 3. They're climbing the roof. Bigatron by Vitality. Sibang is already there. Yeah, Bank, he's trying to keep tabs on RRQ. Meanwhile, now that the zone continues to shift, Bigatron take control of the other big building. They've taken the filtration plant for themselves, leaving RRQ. You avane correct rotation pidi kada zone side beat aniga ayo. BTR the match win பண்றதுக்கு ரொம்ப வாய்ப்புகள் இருக்கு. பாப்போங்க RRQ மொத்தம் 3 பேரு and DP மொத்தம் Demons 3 பேரு. I don't think Demons Pride want to expose. So இப்போ எனக்கு தெரிஞ்சு மீண்டும் ஸ்பான் வெட்ஜ் ஆக வாய்ப்புகள் இருக்கா BTR அப்படிங்கறத பார்க்கணும். DP அங்க ரூஃப் எடுக்கறானுங்க. So இவங்க ரூஃப் எடுக்கறானுங்க கரெக்ட்டா. And guess what? They scale up the staircases. They take the yellow pipes. Okay, BTR அங்க சின்ன ஒரு லிட் கொடுத்து அவங்க பேக் அடிக்க வச்சிட்டாங்க. Have angles on them yet again, but they're trying. Okay, என்ன பண்ண போறாங்க அப்படிங்கறத பார்க்கலாம். ஒரு சின்ன ஒரு நேடு உள்ள பொறி உருண்ட வாய்ப்புகள் இருக்கா? Demons away, but they will have to work much harder because all the area that Bigatron was trying to deny. இடத்துல Demon வந்து இருக்கிறது ஒரு சென்டர் ஆஃப் த zone தான். Demon சைடு. Top even manages to get the res onto his fallen teammate Jazzy. They're back to a 4-man. ஒரு மாதிரி ஐயோ. Well, out in the sky, they'll pick DP him up. Jesse will do the damage. Jazzy, I don't think he's going to be safely landing. Oh, he actually does. They have a chance to. Last one, மக்களே. Demons Pride might be 4 men. ஒரு ஆள் இது நம்ம FreeFire Max Invitational Asia சம்மரோட ஒரு சாம்பியன்ஷிப் ஆக வாய்ப்புகள் இருக்கா BTR அப்படிங்கறத பார்க்க வேண்டிய நேரம். கிட்டத்தட்ட அவங்களுக்கு அகைன்ஸ்ட் RRQ அப்படிங்கிற ஒரு டீம் இருக்கு. அதை தாண்டி நம்மளுடைய டீம் DP அப்படிங்கிற ஒரு பாகிஸ்தான் டீமும் இருக்கு. சோ இருக்க 2 டீமும் பாத்தீங்கன்னா 3 பேர். இங்க BTR மொத்தம் 4 பேர் இருக்காங்க. BTR தான் இப்ப சாம்பியன் ட்ரஸ்ட் ஆக்டிவேட்டா இருக்காங்க. BTR அந்த மேட்ச் வின் பண்ணிட்டாங்கன்னா ஓவரால் டோர்னமென்ட்டை வின். How lovely they convert. Right now, Demons Pride, they are quickly rotating. They want a different position. கடைசி zone வரை ஃபைட் நடக்கும். கடைசி zone வரை ஃபைட் நடக்குது. Joel is the one who's going to do the damage. A swab is down, but Bigatron by Vitality still. கடைசி லாஸ்ட் zone வரை ஃபைட் போகுது. BTR ல ஒரு ஆள் காலி. And then bang. He gets spotted. This is what RRQ Kazu do. They close the gap when nobody expects. Players are getting trouble and damage being done on Bigatron by Vitality. And Bigatron thought they were safe on the first floor, but look at that window. I literally forgot that window exists because I've never been shot from there. And RRQ take the roof. DP ல ஒருத்தன் காலி. DP ல ஒருத்தன் காலி. Circle. யோ DP ல 4 பேர் வந்துட்டாங்க. ஐயோ DP ல 4 பேர் guys. DP ல 4 பேர் அவன ரிவைவ் பண்ணிட்டாங்க. Bigatron at least have some room to work with, right? But you are forced to leave that steel vent and get out into the open where they will be very vulnerable. Guys, ரொம்ப சீரியஸா ஈகர்னஸா போகுது guys match. Trying to avoid leaving this building for as long as possible. They're trying to force RRQ on the other side. Dutch, he's keeping eye on the yellow pipe. DP 4 பேர் DP ல from that roof. அவனுங்க சோனுக்குள்ளே இருந்து வந்துட்டானுங்க. But Abai, he's getting into the pipe. He should be able BTR to RRQ பின்னாடி வருது. இப்போ இந்த நேரத்துல DP இங்க உள்ள வரலாம். The pipe has been sealed with glue walls and Bigatron continue holding on to this building. FFMAI 2025 Bigatron by RRQ and DP தான் வெளிய இருக்காங்க. கண்டிப்பா இப்போ BTR இவட சோனுக்குள்ள வச்சு ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க. இப்போ அவுட் ஆஃப் சோன் வெளிய வரணும். சோனுக்குள்ள வரணும். சோனுக்கு வெளிய வரணும் இப்போ. Everybody is trying to beat the clock but it's not going to work out. The zone is going to start doing the damage and it might just come down to survival of who will be able to yo Joel என்ன பண்ண போறோம்? Just because they are at the edge of the pipe be an opening but the guys oh my god, start putting players down by the you he converts somehow survives. Demons they have all their players standing. அவனுங்கள மெடிக்கல் போறானே ஆனா ஹீல் பண்ணுது. Running out of kids he's செத்ரோ of the zone and he will falter. Demons Pride, they get the booyah. Bigatron by Vitality fail another opportunity. It slips right from their fingers like coarse just miss ayyoda hands and you are feeling powerless to do anything about it. Demons Pride keep ஆனா இவனுங்க சோனுக்குள்ள இருந்தே பூயா அடிச்சுறானுங்க சொல்ல போனா. சோனுக்குள்ளே இருக்கானுங்க. சோனுக்குள்ள இருந்தே பூயா அடிச்சுறானுங்க. all the battles that they managed to கடவுளே despite every single சோனுக்குள்ள
உட்கார்ந்தே பூயா அடிச்சிடுறானுங்க இவனுங்க. It's the zone that becomes their final undoing. This time பாத்தீங்களா சோனுக்குள்ள தான் உட்கார்ந்துட்டானுங்க. சோனு கடைசி வர சோனுக்குள்ள தான். சோனுக்குள்ள தான் இருக்கானுங்க. யோ பீடா ஐயோ இல்லையா பண்ண. whole damn game itself. யோ நான் உங்களுக்கு பிடிஆர் சப்போர்ட் பண்ணீங்க என்ன நீங்க பிடிஆர் சப்போர்ட் பண்ணிருக்கீங்க. சப்போர்ட் பண்ண போதுமா அவ்வளவுதான். Another opportunity by Bigetron squandered, especially an opportunity where the two other teams had their champion போட்றேன் பாரு அடி. teams like Team Apex Gaming and பாகிஸ்தான் 3 பூயா டுடே. ஆமா அவன கடைசியா முட்டை போட்டு பூயா எடுத்தானே நீங்க வேற. போடுற முட்டைல சரியான முட்டையா இருக்கு. Match how much longer can you heal ஒருத்தர் டிபி நீ சொல்லுங்க. எப்படியோ சப்போர்ட் பண்ணி தோக்க வச்ச. गाइस நம்ம தான் இங்க மேட்ரே. பாப்போம் இருங்க गाइस மேட்ச் ரொம்ப இப்பதான் கிட்ட 7 மேட்ச் முடிஞ்சு 8வது மேட்ச் ஆரம்பிங்க 8 9 10 சரியா. இந்த 3 மேட்சும் சாம்பியன் ரஷ் ஆன டீம் வந்து பூயா அடிக்கல அப்படிங்கற மாதிரினா சோ 10வது மேட்ச்ல ஓவரால் ஸ்டாண்டிங்ஸ் கால்குலேட் பண்ணுவாங்க. சோ அப்படி இருக்கும். But it's not happening. For the first time I support Pakistan. Unbelievable. என்னமோ அவன் பூயா அடிச்சது சரி. Especially when they started, they were at the bottom of the charts and now they're sitting in a position where they have nothing to lose, and this is what I've been banking Next on. match நிறைய டீமுக்கு சப்போர்ட் பண்ணனும். They had nothing to lose because they were at ஏஜி கோகுல் bro அவ்வளவுதான் இனி எல்லா டீமுக்கும் சப்போர்ட் தான். சப்போர்ட் போட்டு 22 eliminations they did not even get the Booyah. Bigetron by White. ஆனா गाइस என்னதுல நான் எதுக்கு பார்த்தேன்னா இத்தனை ஹீல் பேட்டில் இதுக்கு முன்னாடி உள்ள காலங்கள் எல்லாம் ஹீல் பேட்டில் வர்க் ஆகும். ஆனா ஹீல் பேட்டில் அவன் வச்சு தான் ஜெயிச்சிரோம் போலே அப்படி நினைச்சிட்டு இருந்தேன். கடைசில பீட விடல துரத்துது விடாது கருப்பு அப்படிங்கிற மாதிரி தான். But unfortunately he also takes a hit. Demon's Pride were ahead of it. விடாது கருப்பு அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு விடாது இது. Setual Esports get 15 points. Team Falcon get 13 points. All gamers. இதுல எனக்கு தெரிஞ்சு गाइस இவங்க பிடிஆர் வந்து துவாக்கிறதுக்கான முக்கியமான மெயின் காரணம் என்ன தெரியுமா? நான் பார்த்த அளவுல சரி பிடிஆர் வந்து இப்போ கிட்டத்தட்ட உள்ள இருக்கானுங்க சரியா. இப்போ அவனுக்கு வெளியே போகணும். ஆனா வெளியே போறதுக்கு அங்க மேல இவங்க யாரு ஆர்ஆர்கியூ வந்து வெளியே போனா அடிப்பான் டேமேஜ் கொடுப்பான் சரியா. சோ அப்படி இருக்கும்போது இப்போ அவன் வெளியே போகணும். இருங்க இப்போ வெளியே போறதுக்கு என்ன பண்ணணும் பாருங்க. இங்க குளோவல் போட்டிருக்கோம் சரியா. குளோவல் போட்டா இங்க டிபி இருக்கான் அப்படின்னா வெளியே வர முடியாது. இங்க டனலுக்கும் வெளியே வரல. அவன் உள்ளே தான் ஹோல்ட் பண்ணிட்டு இருப்பான் யாரு பிடிஆர். ஆர்ஆர்கியூ வந்து இவன் வெளியே வருவான் பாத்துக்கலாம் அப்படின்னு இருப்பான். அதே மாதிரி ஆர்ஆர்கியூ குளோவலும் போட்டு விட்டுருவான். இங்க பாருங்க இப்போ அந்த அப்படியே உள்ள போறாப்லையா போன நேரத்துல குளோவல் போட்டு அடிச்சு விட்டு வந்துருவாரு. அங்க பாருங்க குளோவல் போட்டு அடிச்சு விட்டு ஓடி வந்துருவாரு. நிறைய குளோவல் போட்டு விட்டுருவாப்ல. குளோவல் போட்டு அடிச்சு விட்டு பறந்துருவாப்ல. அதே மாதிரி இங்கேயும் ஃபுல்லா குளோவல். இப்போ இங்கேயும் போக முடியாது. ஆனா எனக்கு தெரிஞ்சு பிடிஆர் வந்து இந்த சைடே வந்திருக்கலாமா. இந்த சைடு வந்தாலும் கஷ்டம் தான். இங்க இவன் டிபி வேற குளோவல் போட்டு வச்சிருக்கான். டிபில யார் இவன் ஆர்ஆர்கியூட குளோவல் வர அந்த சைடு இருக்கு. FFMAI 2025 Bigetron. பாப்போம் எப்படி மாற போகுது அப்படின்னு. இந்த மேட்ச் தாங்க இன்னும் ஒரு கடைசி மேட்ச். கடைசி மேட்சா முடியுமா அப்படிங்கறத பாப்போம். Start doing the damage and it might just come down. பாப்போம் எப்படின்னு. SAT will secure Booyah and become champions of this match. எனக்கு முடியறது நல்லா இருக்கும். நண்பர்களே கிக் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஆப் இருக்கு. சோ சாரி ஒரு ஸ்ட்ரீமிங் பிளாட்ஃபார்ம். நம்ம ரூல் பிரேக்கர்ஸ் அங்க லைவ் போயிட்டு இருக்கு. இதே லைவ் தான் அங்கேயும் போகுது. இப்போ யூடியூப்ல ஒரு 10 செகண்ட் டிலே இருக்குன்னா அங்க டிலே இருக்காது. டைரக்டா நீங்க பாத்துக்கலாம். சோ நல்ல ஒரு ரெசல்யூஷன் இருக்கும். ஜஸ்ட் அந்த பின்ட் கமெண்ட்ல இருக்கத கிளிக் பண்ணி ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. லைவ் வாங்க. ஆமா இந்த லைவ் chat தனியா இருக்கலாம் गाइस. இருங்க லைவ் chat தனியா கிட்ட வரடா. Where is that live chat? 12 points. But with the lack of eliminations they miss out on the champion rush condition by a very tiny margin, and maybe this is the பாப்போம் என்ன நடக்க போகுதுன்னு. பேட்மேன் ஒருத்தர் அங்க கிக்ல இருந்து எமோஜி போட்டுட்டு இருக்காப்ல. யார் ப்ரோ சாம்பியன்ஸ்? 3 points. கிட்டத்தட்ட ஒரு 4-5 டீம் கிட்ட ஒரு சாம்பியன் ரஷ் ஆக்டிவேட் ஆயிடுச்சு. இனிதான் தெரியும் பாப்போம். Aurora Gaming if they got 6 points, but hey we'll come back to that discussion very soon. Booyah team stats right is now A124 Chrono. இருங்க அது ஒரு அட்மின் பேஜ் உண்டு இங்க. Top 77 Madara, Aswab and Jazzy. But you have to give it to Aswab and look at his loadout in having the passives such as Thiva helped him quickly res his teammates back up, because we saw hammering Demon's Pride along with RRQ Kazu and almost about to be washed off with Demon's Pride, but Aswab he stood tall. As you can see, that is the reason he doesn't have elimination, assist as well, and barely one knockout and even damage. He became the support rather than the grenadier, rather than the bomber. He was a full support character at that time to get this squad back on their feet, and this might have given them another chance, another hope to get South Asia to their Booyah and Champions trophy.
இப்போ நம்ம டோட்டல் ஸ்கோர் போட்டோம் பாப்போம். What can I say, man? 2 booyahs back to back, and this time they were playing rather passively. They dropped in the hub, went to its studio, and while Demon Sprite basically stick to the edge of the circle, go from studio to eco train, and then continue staying there for the rest of the duration of this game, RRQ were actually going all the way around. They went from Bayside to Aquarium, now to Casa Vista, where they eliminated yet another போட்டு team. ஸ்டிக்கரா போட்டு தாக்கிட்டு இருக்காப்ல அவரு. They are just using the Thunder Zone also really well. கிக்ல வர சேட் இதுல போடவா வெயிட் பண்ணுங்க. Of this game. And when that is done, they take the center of the zone. மாரி டிஏடி சாம்பியன் ஆகணும் வாய்ப்புகள் இருக்கு. வாய்ப்புகள் இருக்கு. ஆமா. திடீர்னு எஸ்சிடிவில் ஜெயிச்சிட்டானுங்கன்னா அவனுங்க இத்தனை ஹிண்ட் அங்க அடிப்பாங்கன்னு நம்ம யாருமே எதிர்பார்க்கல. சேம் அதே மாதிரி இங்க யாரும் எதிர்பார்க்கல. பூயா அடிச்சிட்டானுங்கன்னா heartbreak for Bigetron by Vitality. It seems like their ghost from 2025 is back to haunt them. Yeah, I mean, as of now, I feel like every ghost is either being hunted. நீங்க சப்போர்ட் பண்ற டீம் அடிக்க மாட்டேது, so don't support FFMAI teams. Because even when we go back to 25, right, when we were heading to game number 8, there were 8 teams. டடா गाइस இருங்க, அந்த கிக்கோட லைவ் chat அங்க கொண்டு வரேன், வெயிட் பண்ணுங்க. யாரா இங்க யூடியூப்ல பாக்குறீங்கன்னா வாங்க கிக் வாங்க. We did see back then as well. இது chat அங்க கொண்டு வரேன். 1 point, 2 point, and some of you might say, hey, we've increased the threshold from 80 to 90 points. I agree with you. But the amount of fights that we are seeing, the way teams are getting held off and missing their booyah, are just shots of them just double thinking, them just trying to see, hey, does this fight work in our favor, should we or not? And that படத்தை என்ன மேப் அப்படிங்கற மாதிரி பாப்போம். But right now messing with the next game plan is going to be this randomizer, not at all telling them where we are heading, and rather just opening up the flight path in front of your screens. And we jump to Kalahari. We've seen AG Global get their booyah, we've seen Bigetron by Vitality get their booyahs in the previous games, but whenever those same maps are யார் வின் பண்ணா என்ன, யார் வின் இதுதாவல, என்ன மேட்ச் இருக்கு. ப்ளீஸ் எஸ்சிடியோட தவிர எல்லா டீமுக்கும் சப்போர்ட் பண்ணு ப்ரோ. champions being crowned or not. Yeah, I mean AG ஒரு நம்பிக்கையில சொல்றீங்க, அது என்ன நம்பிக்கை நடக்குமான்னு தெரியல. well on Kalahari, but நான் இப்போ பேக்ரவுண்ட் ரிமூவ் பண்றேன், ரிமூவ் ஆன நோக்கமா. This map will betray you. I mean Bigetron were literally betrayed by the zone in this situation in the previous game of Solada. So let's see whether that same bad luck streak continues. ரிமூவ் or ஆகுது, not. பேக்ரவுண்ட் As of ரிமூவ் ஆகுது. now, according to these preferred drop spots, both Bigetron and AG Global will have absolutely no problems at least dropping in and surviving the first 5 minutes, because nobody seems to be contesting their spots. However, for Apex Gaming, they might have to face against Titan Esports Club in the south. But we saw in the previous game of Kalahari how Apex went towards Stone Ridge instead. So if they can survive that, then they should at least be able to survive their initial skirmish. I am, however, very, very worried about SHUL. The background remove பண்ணியாடா இல்ல இருக்கடா. Refinery, but they ended up split dropping all across the map, and they were picked off one by one in the previous game of Kalahari. This time they're facing both Hotshots as well as RRQ. So that is going to be a very, very tricky place to navigate. Right now, the whole tournament itself has gone to a tricky position. The teams who have the champion rush condition are not too clear about whether they can close it out or not. Now, just to kind of tell you through the course of action what we have seen, game number 4 should have been close, did not happen. RRQ Kazu just kept troubling. Game number 5 should have been an opportunity to close things off, did not happen. But at least in game number 5, teams started getting the champion rush condition active. That also ended up becoming a chance, still failed. RRQ Kazu took both the champion rush condition team out. Okay, இது okay, இது நல்லா இருக்கு. We had another opportunity, Team Apex Gaming missed, and still again being denied. Game number 7 plays out again. மெசேஜ் போடுங்க அதுல வந்து கிக் நிறைய 18+ லைவ் இருக்கு. யோ நீ ஏன் அத பாக்குற? யூ பேட்மேன். It has just been RRQ. யோ இங்க வந்து RuleBreakerz. யூ गाइस நம்ம பயமா இருக்கு, கண்ணு எல்லாமே வேற எங்க தான் गाइस இருக்கு எப்பவும் பார்த்தாலும். It's 3 Southeast Asian teams. All gamers global. நான் chat remove பண்ணுங்க. இல்ல இப்ப remove பண்ணி விட்டுறேன். Champion rush condition active. 2 South Asian teams and both from India. Bro, this match confirm அகல் win பண்ணுவாங்க. South Asia on the top. That's the major question. Everybody's looking forward to it because chat remove பண்ணிடு bro. இல்ல remove பண்ணல, இப்போ சும்மா தான் இருக்கேன். Off the desk, AJ and Neptune came in game number 4. We thought, hey, it's done for all gamers. இப்போ remove பண்ணி விட்டுறேன். சும்மா தான் இருக்கேன். Not have a chance, but these two teams, they are still keeping their அதுவும் லைவ் தானே. இல்ல எனக்கு புரியல. ஏகர் bro, ஹாய் bro, ஹாய் bro. இந்த ஏகர் எங்கயோ பார்த்த மாதிரி இருக்கு. நம்ம ஏகர் இது இந்த ஏகர் எங்கயோ பார்த்த மாதிரி இருக்கு. You have been the bane of the existence of Bigetron and AG. வாங்க bro. Those teams were doing really well, but ஹிந்தி லைவ் போடு bro, செம ரியாக்ஷன் போகுது. இவ ஹிந்தி லைவ்ல வந்து இவர் ராக்கி பாய் ரியாக்ஷன் ஜம் பண்றீங்க. ராக்கி ஆர் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்துட்டானு தொட முடியாது. அந்த மாதிரி இருக்கு ரியாக்ஷன். chance to cast the 7 game
யார் சாம்பியன்ஸ் ஐயா இன்னும் தெரியல, என்ன முடிவுகள் வரல, இப்போதான் பார்த்துட்டு இருக்கோம். கிட்ட 7 மேட்ச் முடிஞ்சு 8ஆம் மேட்ச் ஆரம்பிக்க போகுது. However, there is one team that we are forgetting, and that is Apex Gaming. Keep in mind that the game in which Apex Gaming lifted the trophy. Guys, பாக்குற எல்லாரும் என்ன மேட்ச் ஆரம்பிக்கல, கிக்ல வந்து ஃபாலோ மட்டும் பண்ணுங்களா. ஒரு 100 ஃபாலோவர்ஸ் நை போயிரும். யூடியூப்ல பாக்குற பாய்ஸ் கிக்ல வந்து ஃபாலோ மட்டும் பண்ணுங்க. எல்லாருமே அதான் புரியாம பாகிஸ்தான் நண்பா சும்மா பண்ணி தான் பேசுவோம், அதெல்லாம் இல்ல பசங்க சும்மா பண்ணிக்கு தான் பேசுவாங்க. சில் 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 unless we have a team that comes chill completely by surprise and எவ்வளவு ஃபாலோவர்ஸ் இருக்கு கிக்ல இருங்க பாத்துட்டு வரேன். Because keep in mind there's so many teams on the 80 point marker right now. After this game, if at all we get an 84 ஃபாலோவர் இருக்கு, like a game number 9, it would be 5 teams. It will guys probably be 8 or 9. ajo that's like 90% of the lobby. tag பண்ணு bro, tag பண்ணுவா. ஐயோ tagலாம் யாரா will we even see a game number 9, or will we crown a champion here in Kalahari? Let's find out, ladies and gentlemen. This game is about to be red hot. Kalahari has always given us amazing long range battles, has given us amazing sniper shots coming through, but yes, unbelievable runs when it comes to teams winning their booyahs. Right, is now 5 teams deciding that it is going to be taken யார் வின் பண்ணுவானே இது போடுவோமா, வாங்க போல் போடுவோம். at just below போல் போடுவோம், favoring the northeast of this region, and therefore teams might have a clash மொத்தம் இந்தியா டீம் 3 டீம் இருக்கு நண்பா. Council Hall as well for Bigatron by Vitality, but right close to them as always create a poll at Shrines is Revenant who will be teams who have to be worried. RRQ Kazu, they have their champion, no trouble. They have Straw Hats a little further down the foundation, but I don't think it's going to be trouble. But one team that is just trouble, just similar to what RRQ Kazu have been doing. It is these lads, Demon's Pride, the team out of Pakistan. ஆடும் இல்ல எப்படி இது பண்றான்னு தெரியல bro. பேட்மேன் bro என்ன கதைன்னு தெரியல bro. நான் just 3 points away from the champion rush. எல்லா நேரத்துலயும் காடல்ல they might not get that. RRQ putting another elimination in the pocket. At this point for them, points don't really matter. They just need to win their opening skirmishes. And RRQ is rather uncontested in Refinery. They just have one guy from Demon's Pride split dropping over here. The rest of Demon Pride are going a little above the maze, and somewhere between that and the shrines. They're in the northeastern part of the map. You've got Apex Gaming down in Stone Ridge. You've got BTR up near Oldhampton. I'm sorry, not Oldhampton. Guys, இதுல வந்து நான் ஒரு டீம் ரிமூவ் பண்ணியே, நான் மொத்தம் 4 டீம் தான் போட முடியுது. BTR ரிமூவ் பண்ணிட்டு SCTL போடுவோம். I believe either அத ஒரு டீம் போட முடியல நண்பர்களே, ஒரு டீம் போட முடியல. During the flight path they were going down towards the southeastern part. However, RRQ, if they keep split pushing like this, I am very concerned about this, because that's, yeah, sure, cool elimination onto Incend. You probably will be able to get that confirmation as well. But where's the rest of your members? Because this is a massive split from RRQ. And Pod. Split drop like this in Refinery. Batman bro, அது என்ன கதை தெரியல bro இது. But you can't afford to lose players like this. A buy goes down. Sohan gets the confirmation. And India team support bro, நீ நார்வேலா? ஆமா bro. நார்வேல இங்க இருந்து கரெக்ட்டா ஒரு 16 கிலோமீட்டர் 15 13 கிலோமீட்டர் தான். 20-25 நிமிஷம் டிராவல் தான். ஆரா கேமிங் சேஸ் எல்லா நேரத்துலயும் கார்டல்ல வீழ்த்த முடியாது. Oh my god, மொத்தம் 4 டீம் गाइस, மொத்தம் 5 டீம் गाइस. 5 டீம் நீங்க சோனுக்குள்ளே பார்க்க முடியாது. மேப் சவும் அவுட் பண்ணி வெளிய பாருங்க. அங்க அகல் சுத்திட்டு இருக்காங்க. அகல் டிபி அண்ட் ஃபால்கன் கிட்டத்தட்ட 2 பாயிண்ட், அண்ட் அரோரா அவங்க டீம் கிட்டத்தட்ட ஒரு 6 பாயிண்ட். They're also slipping in their approach still now. ஐயா என்ஜி ஷேடோ கேட்டிருக்கேன், அவங்க பசங்க எல்லாம் ஓகேனா இது பண்ணுவாங்க. இவரு நம்ம ஆளுக்கு பிரச்சனை கிடையாது, லீடருக்கு பிரச்சனை கிடையாது. இப்போ பசங்க இது பண்ணுவாங்களா, அது ஃபேஸ் கேம் போடணும், குரூப் கால் வரணும். A 4-forward approach this time. Straw Hats have been who will be questioned. Answer against the two. Come on, Agal, BTR, RRQ, you can. Stuck inside, and that is the reason he's still holding off. Rather RRQ support பண்ணுங்க guys. யா support ஃபுல்லாவே நம்ம எத்தனை BTR, Agal and RRQ தான் guys. அவங்க தான் guys ஒர்த் கேம் ப்ளே கொடுக்கறாங்க. Right in esports club as well, trying to do their best. It seems like a hit list being activated. BTR அடிக்கிற அடில ஒண்ணு இடிமாய் உள்ளது guys. Towards RRQ Kazu. Their opponents from Indonesia.
last time just tracing back the footsteps. Yeah bro, இந்த மேட்ச் RNTX தான். RNTX வாய்ப்புகள் இருக்கா? பாப்போம் பேட்மேன் ப்ரோ என்ன கதைன்றது. Not start well in the initial games, but then they went and blew every Stargate காலி. and got Stargate நீ இப்படி ஆடுறானுங்க. இதுக்கு முன்னாடி சூப்பரா ப்ளே பண்றாங்க Stargate. இன்னையோட கேம் ப்ளே Stargate ஓட கேம் ப்ளே ரொம்ப ஒரு தும்பல் கேம் ப்ளேயா இருக்கு. And they've been taking any team who wanted to RNTX downfall la bro. நீ ஃபைனல்ஸ்ல ஏன் இப்படி சொதப்புறாங்கன்னு தெரியல RNTX. நீங்க RNTX downfall சொல்றாங்க. RNTX ஆல்ரெடி வச்சு உரி உரிக்கிறானுங்க. இந்த மேட்ச் அவங்களுக்கு கை கொடுக்கலையா இல்ல என்ன கதைன்னு தெரியல. Falcons right ahead, but who is going to find the opening? Wolvin drops one Shoto glow. Remix. With his VSK. யா ஆளுதாயா வேற யாரும் கிடையாது. போட்டு ஐயோ கடவுளே பாத்துட்டீங்களா அவ்வளவுதான் விடுங்க. Falcons, however, போட்டு மாற ஐயோ activated their champion rush condition for the இப்போ இதெல்லாம் கள்ள தொடர்பு வச்சிருந்தா நீங்க கலாய்க்கிறீங்கடா சரி யாரியா அது அவ்வளவுதான் அது போட்டு this would be a good opening, நானே சொல்லிட்டல அவர் என்ன limit x7 விடுங்க is existent, gets the confirmation as well. Now it's a 3v3. Shoto climbs up on இத கள்ள தொடர்பு வச்சு மாட்டிக்கிட்டா சரி நீங்க வந்து குத்தி காட்டினா சரி ஐயோ மாட்டிக்கிட்டே அப்படின்னு நான் தான் முடிக்கலாம் லக்கும் வேணும் மேட்ச் வின் பண்றதுக்கு ஆமா பேட் பண்ணு ப்ரோ of team. Oh my god, I can't believe I'm saying this. Apex, they never got challenged in Stone Ridge, but when they finally do, they move பண்ணி game number மேல வை bro. Falcons, the remaining member of Falcons have to escape. Seems like they were just too annoyed after how many games they had to go through where they were not the ones doing the deed and everybody else were forcing them. And it finally worked out, but right now Vitality, they've been forced to a fight. It's a 1v1 and Jack, he makes that work. M590 is the bang. Did not have the distance to play, and Koja is the last one. All of a sudden, Bigatron by Vitality. They activated the hit list. They had their players going in their direction and winning almost the fights. But now it's only him. He has a revival point that he should be either using that. They're also suffering losses right as of now. கீழல எல்லா டீமும் அவுட் ஆயிட்டு இருக்காங்க சும்மால தெரியும் தெரியல The Southeast Asian lads and they are putting கோச்சிகளா இல்ல சத்தியம் கோச்சிங்க சொல்றேன் இதா கள்ள நீ மாட்டிக்கிட்டு சரி போட்டு கலாய்க்கலாம் Got to get across, and that shot from you is ridiculous. Once again, instant rest comes through from Aswab. guys இருக்க மொத்தம் 5 டீம் தான் guys கீழ உள்ள ஸ்டார்கேட்ஸ் காலி இவங்க அந்த டிஇசி காலி பங்களாதேஷ் எனக்கு தெரிஞ்சு கஷ்டம் guys பங்களாதேஷ் எந்த டீமுமே இல்ல பங்களாதேஷுக்கான சாம்பியன்ஷிப் இந்த மேட்ச் இல்ல நினைக்கிறேன் அகல் ஒரு ஒருத்த கேம் ப்ளே கொடுத்துட்டு இருக்காங்க அகல் ரெண்டு பேரும் இருக்காங்க கொஞ்சம் பொறுமையா ஆடணும் ஆமா இதுக்கு எல்லா டீமும் அப்படிதான் guys இது வந்து சாம்பியன் ரஷ் பொறுத்தவரைக்கும் பெர்ஃபார்மன்ஸ் பிரச்சனை கிடையாது guys எவ்வளவு டீமாலாம் ஏதலாம் பூயா அடிக்கலாம் கில் அடிக்கலாம் ஆனா அந்த லக் அப்படிங்கிறதுக்கு தெரியுமா அந்த பூயாவுக்கான லக் guys பரோஸோட அதிரடியான மூவ் பாருங்க தம்னு ப்ளே பண்ணாரு பரோஸ் ஒர்த் பிளேயர் guys இப்போ பாருங்க இறங்கி அடிப்பாரு பாருங்க அடிக்கிற அடி the whole team and now Baros can be a lot more confident in taking this duel head on, but all gamers global things have not worked. But Demon's Pride, oh wait, top 77 Baros it's been spotted and Baros is right ahead of it, catching his opponent, and I think Baros want to give him access to the vending machine, but top 77 Baros thankful that his teammates are still surviving. However, he will get taken down. Demon's Pride 8 eliminations in total, and they have also gotten their champion rush condition activated along with Falcons, but they have to wait this whole game of Kalahari to conclude without any of the champion rush condition team getting a booyah. எல்லா गाइस எல்லாம் அவுட் ஆஃப் ஜோன் ஹோல்ட் எல்லாம் ஸ்ட்ராட்டஜிக்கலா போட்டுருவாங்க even though it's a bit late and even though they might not even get to make use of it. வின்சென்ட் அர்ஷ் ஆரவிக்கு கீழ வருது ஆரவிக்கு சாம்பியன்ஸ் ஆக்டிவேட் ஆயிருச்சு both the top teams Global as well as Bigatron, they both lost a couple of their members, but they've had the opportunity to rest them, but RRQ அது என்னன்னு தெரியலையா சொன்னே அவுட் ஆறா நான் என்ன பண்றது All takes to the skies, gets propped midair. It's all RRQ. Wow, Abe, come on, Abe ne காப்பாத்திட்டா அவளதான் முடிஞ்சு காப்பாத்திடுவாரு ஒரே ஒருத்தர் தான் காப்பாத்தினாரு அபே முடிஞ்சிராரு அபே முடிஞ்சு they should be able to get him now. They know he's trapped. சத்தியமா சொல்றேன் பேரு கரெக்ட்டா Kunal also on the other side just for good measure. And there you go. Abai was all but dead. It's all என்ன ஒரே ஒருத்தர் அவரும் இறங்கும்போது இல்லங்க கண்டிப்பா இறங்கும்போது எனிமியா இருக்க மாட்டாங்க गाइस அவர்கிட்ட whatever to give it to Vincent, man. Vincent RRQ இறங்கும்போது எனிமியா இருக்க மாட்டாங்க गाइस அவர் ஃப்ரீயா இறங்குவாரு ஃப்ரீயா அப்ளை பண்ணுவாரு if it was not him there could have been ரிவர்ஸ் பாரு பங்களாதேஷ் டீம் அவங்க இல்லவே இல்ல ப்ரோ அவங்க லிஸ்ட்ல இல்ல லிஸ்ட்ல தூக்கிட்டாங்க லிஸ்ட் விட்டு தூக்கிட்டாங்க பங்களாதேஷ் டீம்ல but unfortunately he's on the road and he
come back with the same knock and also the kickoff. Hot shots are not backing off. Cypher RRQ காப்பாத்துறாங்களப்பா கைஸ் வெல் பிளேட் கைஸ் சூப்பரா டீம் எல்லாம் காப்பாத்துறாங்க காப்பாத்துன வேகத்துல ஒரு ஆள் காலி ப்ரோ உங்க ஊர்ல இருந்து பணக்குடி எவ்வளவு தூரம் பணக்குடி இங்க இருந்து ஒரு நிமிஷம் பக்கத்துல இருங்க ப்ரோ பணக்குடி Meanwhile, if you do somehow get your chance next game as well, the competition will be that much higher. 7 teams will have the champion rush condition in the next game if at all we see it. Possibly இங்க ஊர்ல இருந்து 22 கிலோமீட்டர் பணக்குடி. But now you got Falcons versus Apex Gaming and Falcons, the birds of prey. 22 கிலோமீட்டர் பணக்குடி. One big contender so that நமக்கு என்ன பைபாஸ் வழியா வந்துடலாம் காவல்காரர் பைபாஸ் வழியா நேரா உள்ள வந்துடலாமா நேரா உள்ள எங்க இருந்தா நம்ம கீழ இறங்கே தானே அது especially with Demon's Pride also உள்ள வரை தானே அது பைபாஸ்லயே வந்துடலாமே. This is a sandwich for them. If they decide to head out, rather than trying to hold this position for the time being, or maybe Gases mic breaking. India teams are one team while blocking the other completely. But even if they do that, they know that there's going to be a third party instantly run up. And Falcons, they are actually moving across the compounds, whereas Team Apex Gaming will just again started serving basic Team Apex Gaming having the championship condition and more moving their way. Game number மேல வைக்கணுமா not far behind. They need 8 points in this game and they will activate that as well. So almost around 9 teams, and especially with the zone closing in Crips, teams are still not taking fights. It's almost tad bit silenced right now because everybody's worried about their championship. Yep, and not only இந்த மேட்ச் டப்பு டப்புனே பூயா அடிங்க ஐயோ யாராவது டீம் பூயா அடிச்சு மேட்ச் அப்படிங்க அப்படியே ஒரு வெளிய வைங்க they are also going into Bayfront. We are about to witness yet another Kalahari finish, Lucifer, and this is going to be chaotic. Bigatron now control the Bayfront compound. This squad village India team win do a lot of okay points பாப்போம் as well as the vending machine, which is crucial for Bigatron. எனக்கு ஆசை என்னன்னா நான் ஓட்டிங்ல போட்டிருக்கேன்ல முத டீம் அவங்க வரணும் அப்படி அவங்க இல்லனா 9ஆம் இடத்துல டீம் வரணும் அப்படினு இல்ல எஸ்டில ஓகே தான் seems like they are predicting that this will indeed முத ரெண்டு எனக்கு என்ன மை கெஸ் rather than the outskirts. Bigatron by Vitality quickly take the compound right next to Demon's Pride. I thought maybe they almost jumped the அதுவும் இல்லாம गाइस எங்க ஊர்ல வந்து இன்னைக்கு ஏதோ இதெல்லாம் போட்டாங்க गाइस ரெட் அலர்ட் ஏதோ அலர்ட்ல இல்லோ அலர்ட் போட்டுட்டாங்க. I am back வாங்க லாக் மிஷன் அம்மதான். Yes. And there is 5 more teams surviving here in Kalahari, and very soon as the zone starts closing டபுள் அடிச்சு வாங்கயா வயல பசி. And I'm worried. I don't know what chaos. இப்ப திடீர்னு இத்தனை டிபியும் ஃபால்கன் ஆரா இந்த எவனாவது போய் அடிப்பானா RNDX அடிப்பாங்களா? For sure is we witness the best. RNDX வர எல்லாம் பாயிண்ட் எடுத்தாங்க அவ்வளவுதான் இல்ல வரிசையா சாம்பியன்ஸ் வரும். This is the only team that will keep you safe because none of these teams can actually afford to go full send in against another one. These teams will most likely leave their house. யோ நம்ம டோர்னமென்ட்ல இருக்கா சைத்ரா சாம்பியன் Dress இப்போ சைடுல வச்சிருக்காங்க தெரியுமா நாங்க வச்சிருந்த மாடல் வந்து ஒரு ஸ்கொயர் ஷேப்ல லோகோ வச்சு சாம்பியன் Dress ஆக்டிவேட்னு இருக்கும் ஒரு பாதி ஸ்கிரீன் ஃபுல்லா எப்படி பாதி ஸ்கிரீன் ஃபுல்லா சாம்பியன் Dress இருந்துச்சு யாலெட் டீம் ஆக்டிவேட் பண்ணிருந்தாங்க hot shots all of them having a compound each will have to leave their houses and get closer inside. Revenant X-Pac can still go to the அடுத்த மேட்ச்லாம் போவண்டா யாரா ஒரு ஆள் அடிங்க you almost no cover plus they will have to deal with Aurora over there. bro FreeFire டோர்னமென்ட் ஓபன் குவாலிஃபை செய்யலாம் சொல்லுங்க அடுத்த ஒரு டோர்னமென்ட் இருக்கு ப்ரோ அது நாளைக்கு அனௌன்ஸ் பண்ணுவோம் சரியா ரெடியா இருங்க அதோட ஒரு சின்ன ஹிட் பாயிண்ட்ஸ் அனௌன்ஸ் பண்ணுவோம் போகுமா தெரியலையே not even a single knock that we witnessed, but finally it might be in the works. Azriel is caught by Revenant X-Pac. Zuhair's Jun and Aurora not his teammate. Azriel's put to rest, and Team Apex Gaming, they start off, put RRQ Kazu down with the help of another team. It seems like it is about to break out now. The wild wind about on the chase. SCTL sprints. He tries to make a run, but Kunal, he picks him off as well, and now trouble is breaking out here in Bayfront. Have a much longer journey to make. They not only கொஞ்சம் பெருசா தான் गाइस but they have to cross this massive river and they don't have nearly enough cover to do it. 16 இருக்கா hoping to get the rares onto I need to 10 teams to activate champion Dress. गाइस 10 டீம் சாம்பியன் Dress ஆச்சுனா இவங்க எங்க கொண்டு வந்து இது வைப்பானுங்கன்னு தெரியலையே successfully made the crossing. They make it into the house.
SATL Esports, they're going to be happy about it. But Revenant X Spark, now they finally tend to the same fight that they just டப்புன்னு அடிச்சு முடிச்சிட்டு வாங்க ஐயோ தொடரங்களே compounds. That's been their approach. Clearing compounds one after another, and now they find another compound that they have to be யோ 4 zone வந்துச்சியா 10 டீம் இருக்கு 36 பேர் பாத்துக்கோங்க. It seems like they're trying to Discarding invalid-ஆ இரு நான் தரேன். Revenant X Spark have time now. They can Discarding hold this position off for the time being. Think comment about section-ல what போட்டுங்க to bro, do discarding next, join but this பண்ணிக்கோங்க. complete whole surrounding is now swarmed by SATL ஏயா RNDX யோ அவங்களுக்கு தெரியுமாயா அது SATL RNX ன்ட்டு RNDX ன்ட்டு except for RRQ. அங்க பாருங்க गाइस மேப்ப பாருங்க गाइस ஒரு வீட்லயே ஒரு டீம் இருக்கு இது ஒரு கிளாஸ் zone ஒரு கிளாஸ் கோட் ஃபைட் அப்படிங்கறதா இருக்கு. Look at the mini map, Lucifer. I see colors upon colors upon colors. There's so many teams in the same POI. Nothing like this is possible in any other map unless you have an urban finish. Oh my god, Bigatron. They are actually forcing the issue against Demon's Pride. गाइस BTR கண்டிப்பா மேல ரஷ் பண்ணா வின் பண்ணிடுவாங்க गाइस. Bigatron at the bottom, Demon's Pride on top. நம்பிக்கை இருக்கு गाइस. This is a very difficult situation. This is what happens when you've got no real estate. You have to become roommates with people that you would otherwise kill at the moment's notice. கடைசில மேப் பாருங்க. Knowing that the circle is moving away from them, have to go across the other side, and this will make them actually clash into SATL. Two big teams with Champion Rush active will be forced against each other. Boltmaker pulled out, and now trouble. Bigatron by Vitality out in the open. Small compound they quickly get into. மாட்டியா 10 டீம் ஐயோ the exchange between them and கடைசி zone இருக்குதியா SATL மாட்டிக்கிட்டு இருக்காங்க. SATL இப்போ அரவரா இப்போ ரஷ் பண்ணி முடிச்சாதான் உள்ள வர முடியும். அதே மாதிரி SATL க்கு பிரஷர் DP டீம் இருக்கு. RRQ காலி. They tried to make their rotation, and they are also out and put to rest in this game. And while this is happening, SATL might also bite the dust. Demon's Pride are focusing way too much attention over there. And while all of this is happening, Bigatrons are just letting this happen. Bunny, oh my god, are you serious? He almost pulled off a triple elimination with that M5. அரவரா காலி அரவரா முடிச்சாங்க. Finally, it's the nades from Aswad. गाइस கண்டிப்பா இந்த மேட்ச் நமக்கு ஒரு சாம்பியன் தெரிஞ்சிரும் गाइस. சாம்பியன் தெரிஞ்சிரும் அந்த மேட்ச். As Aurora, both these teams almost out. Aurora போடு யார் இப்போ யார் வின் பண்ணாலும் ஓகே தான். ஆனா நம்ம ரெண்டு சிங்கங்கள் இருக்காங்க ஒரே ஒருத்தன் இருக்கான். less than 50 HP to his name. The zone shifting. Bigatron by Vitality have always been troubled just because they hold compounds for far too long. Play on the survival. Hot shots in the meantime. They've taken the compound that Team Apex Gaming also. அகல் கீழ இருக்கான். கீழ அகலுக்கு ஒரு நேடு மட்டும் போட்டா போதும். அகல் மொத்த டீமும் காலி. And you already spoke about the last survivor from SATL Esports. He's on SATL ஒரே ஒரு பிரின்ஸ் மட்டும் தான் இருக்காரு. Teams are too busy spotting each other on ground rather than somebody on roof, and that is the reason this is just breaking out. Team Apex Gaming find the predators that they RNDX ஒரு கில் கரையா எடுத்துக்காப்ல. Falcons, Revenant X Spark joining that, and Revenant X Spark not only do that, they also trouble Bigatron. DP-க்கும் Falcon-க்கும் இந்த மேட்ச் இதாயிடுச்சு. BT-க்கும் சாரி DP-க்கும் Falcon-க்கும் ஆக்டிவேட் ஆயிடுச்சு. சாம்பியன் ரஷ் ஆக்டிவேட் ஆயிடுச்சு. ஓ டவுன் மேல ஒரு டவுன். அகல் கிட்ட ஒரு டவுன். BTR காலி BTR முடிஞ்சிரும். Falcon ஒரே ஒரு ஆள் தான் இருக்காப்ல. Have been very crucial in putting them out. However, Keroro manages to get out for the time being. And Keroro keeps the hope alive for Falcons. Meanwhile, Hotshots have already taken control of the next zone. Revenant X Spark and Falcons will both be forced to move in the same யோ direction. என்னையா யோ இந்த லாபி யோ யாரு டீம் யா गाइस அந்த கடைசி சோன பாருங்க गाइस யாரு டீம் மொத்தம் இருக்கு இல்ல யார் போய் அடிக்க போறாங்கன்னு தெரியல. லாஸ்ட் ஒன் TH ல மொத்தம் இவனுங்க TH அடிப்பாங்களா? TH மாட்டிட்டாங்க. ஓ டவுன். And the take down due. Nameless also goes down. And while all of இதுதான் இப்போ இந்த சாம்பியன் ரஷ் ஆக்டிவேட் ஆன டீம் ரெண்டு டீம் தான் இருக்கு. நம்ம டீம் யார் இவங்க TH அப்புறம் அகல் மட்டும் தான் ரெண்டு டீம் தான் இப்போ சாம்பியன் ரஷ் ஆக்டிவேட் இப்போ ஆக்டிவான டீம் இருக்காங்க. சோ பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட் இந்த மேட்ச் பூய் அடிக்க வாய்ப்புகள் இருக்கு அப்படின்னு அகல் and அகல்ல மொத்தம் 2 பேர் அதோட TH ல 3 பேர் இருக்காங்க. அது தொடர்ந்து இப்போ நம்ம பூய் அடிக்க அப்புறம் RNDX நம்ம ஹாட் ஷாட்டும் இருக்காங்க. சோ யாருக்கு பூய் வாய்ப்புகள் இருக்கு போகுது அப்படிங்கறத பாப்போம். thorn on the side of Hotshots, they take down actions, but now RNDX ஆக்டிவேட் 8 டீம் ஆக்டிவேட் ஆயிடுச்சு. ஐயோ all things that will be chaotic. Oh my god. In the next 20 seconds, just a moment to breathe for these teams. We are going to again the last man standing zone. As you said, the clock's ticking, the zone's going to start shrinking in. Revenant X Spark. இங்க பாரு ஐயோ அந்த பையன் மூஞ்ச பாரு ஐயோ. Played on Kalahari. Kunal went berserk. They already have 21 eliminations this RNDX முயற்சி பண்ணானுங்க. யாரியா இவ்வளவு நேரம் என்னையா பண்ணானுங்க? யா லாஸ்ட்ல போய் championship under their belly. AG Global, as you already said, only 2 players. Team Apex Gaming have 3. Demon's Pride, they just got their champion condition activated, so it's going to be trouble. இல்ல டேக் இந்த மாதிரி விபரீத முடிவுல எடுக்காதீங்க.
And KD got he's yes close by Chrono being used, but what is going to happen? Revenant X Park, they have the charge by. அவங்கள கரெக்ட்டா அந்த இதுல எனக்கு ஓரியன்லியா இந்த இதுல ஓரியன்லி டாக் அடிச்சு வரானே गाइस. ஓரியன்ல இப்ப வந்து ஓ டவுன். Oh my god, Revenant X Park dropped down to அந்த Chronoலயே அந்த டாக் அடிச்சு வந்தாங்க பாத்தீங்களா Apex. They need to work with, and Apex with 16 eliminations now also have the high ground and the center of the circle. They are in prime spot to win the tournament right now. AG Global trapped in the tiny kitchen room. Oh my god. Yo. They were safe, but instead they're back up again. Yes, Revenant X Park forcing Shoto to drop down 60 HP and a dream. He is trying to find some cover. He is trying to find his salvation, but he RNTX guys to heal off in the corner just like AG Global. RNTX guys Super dicey. One each from என்னையா இதயா esports இதயா FreeFire esports யாரா esports தான் என்ன ஒரு 4 ரேங்க் புஷ் பண்ணி esports இதயா esports ஃபைட்ட பாருங்க they have the ஃபைட்ட பாருங்க गाइस லாபி மேப் பாருங்க गाइस four players standing, even Hotshot they have a number. யார் வின் பண்ணுவானே தெரியாத அளவுக்கு ஒரு பேட்டில் இதயா esports But he also the last man standing. Cypher, his position might be compromised very soon. An opponent is already on the floor, but everybody is hoping for an opportunity. Shoto gets back in. Revenant X Park, they have the best opportunity to dismantle everybody's chances right here. Yep, and all they need to do is destroy Shoto and the rest Apex of gali. Global. Baros Cypher finally come outside. அகலங்காடி Trapped by அகல் reinforced செத்துறான் forwards. இவன் முடிஞ்சு They only RNTX தான் guys and heal off. Baros has to now hold his breath. யோ சைலண்டா மெடிக்கெட் போடுறாயா Floor with hot யோ மெடிக்கெட் போடுறாயா surely should be able to find the last few members, right? It's all but done. Unless Baros can heal off against Revenant X Park right now, this would be Revenant X Park's game for the taking. And all the other teams, they fall down. Revenant X Park win the booyah. They activate the champion rush condition. They force game number 9. If there is a chance that we looking at how we are, look at Sohan, it's unbelievable for him. சொன்னல்ல RNTX பூயானு யோ என்னையா மேட்ச் இது But they know it's taken a lot from them to just get here. யோ இப்போ முத மேட்ச்லயே அகல் அடிப்பானுன்னு அகல் அடிக்கல அபெக்ஸ் வந்தான் அபெக்ஸ் அடிப்பாங்கன்னு பார்த்தா அடுத்து இவங்க யாரும் RRQ அவன் வந்தான் இப்போ ஒரு வருஷம் இப்போ 8 9 டீம் கிட்டத்தட்ட சாம்பியன் ட்ரெஸ் ஆக்டிவேட்டா இருக்கு Revenant X Park down when they were என்னையா இது there could have been an opportunity, but these are first time champion dress finals வந்து 9 மேட்ச் வர போகுது ஆமாமா champion dress condition. ஐயோ என்னையா டோர்னமென்ட் கடவுளே ஐயோ It was 8 teams activating champion dress condition. 9 மேட்ச் 9 மேட்ச்க்கு வந்திருக்கியா ஐயோ championship, but right as now it might just be மணி 9:40 டப்பு ஆரம்பிங்க ஃப்ரீ ஃபயர் இப்போதான் லைவ் நல்லா போகுது 92 points before they finally got this booyah. Of course they will get a lot more now that they have the 12 booyah points also added. Okay, next time the teams like GP bros மெடிக்கெட் போட்டு booyah அடிச்சா என்ன பண்ணிருப்பாங்க ஒண்ணும் பண்ணிக்க மாட்டாங்க அவ்வளவுதான் இன்னொரு மேட்ச்லாம் வேணாம் ஐயோ மேட்ச் வந்தாச்சு ஐயோ என்னைக்கு எதுக்கே நீ இன்னொரு மேட்ச் அவ்வளவுதான் முடிஞ்சு 4வது மேட்ச் more than enough 9 டீமுக்கு சாம்பியன் ட்ரெஸ் where was this earlier? They could have if they would 9 டீம்ல யார் இனி गाइस இது இனி ஃபைனல் GL இருந்தா சூப்பரா இருக்கும் and they would have won the tournament by now, but that's okay. இனிதான் गाइस இனிதான் பேட்மேன் ப்ரோ இனிதான் गाइस ஆட்ட ஆரம்பம் force game number 9 and with next match பங்களாதேஷ் பூயா they've proven that they have all the firepower needed to take this tournament by storm. நெக்ஸ்ட் மேட்ச் பங்களாதேஷ் by a narrow margin 22 points 10 மேட்ச் போகும் 10 மேட்ச் வந்துருச்சுனா கஷ்டம் தான் for teams like गाइस நெக்ஸ்ட் மேட்ச் என்னது பங்களாதேஷ் டீம் பூயா அடிச்சிருச்சுனா 10வது மேட்ச் நடக்கும் 10வது மேட்ச்லயே யாரும் பூயா அடிக்கல அப்படினா ஓவரால் இதுதான் clearly for என்னது ஓவரால் ஸ்டாண்டிங்ஸ் தான் பாப்பாங்க more than half of the lobby activating the champion rush condition. 10 esports Let's take a look at the grand final standings, and there you go. 9:55 Hotshot esports, they make it with the Pakistan points that they managed to close out, and Aurora they still don't அப்பலாம் இல்ல ஒரு ஃப்ரீயா விடுங்க unfortunate for Aurora, they jumped right in. இனி ஃபால்கன் தான் சாம்பியன்ஸ் யார் சாம்பியன்ஸ் அடிக்க போறான்னு தெரியல गाइस யார் சாம்பியன் அடிக்கறாங்களோ இல்லையோ உங்களுக்கு கடமைகள் இப்போ வர போகுது லைவ்
பாக்குற நீங்க கிக்னு ஒரு இது ஒரு ஸ்ட்ரீமிங் பிளாட்ஃபார்ம் போட்டிருக்கேன். இல்ல அதுல கிளிக் பண்ணி ஃபாலோ பண்ணி ஒரு ஹாய்னு ஒரு கமெண்ட் பண்ணுங்க வாங்க. யாருக்கும் பூய் அடிக்கிறாங்களோ இல்லையா அதெல்லாம் பேச்சு கிடையாது. வாங்க லைவ் அட் கிக். வாங்க நண்பர்களே ஓடியாங்க ஓடியாங்க ஓடியாங்க. They got it activated. Now SATL Esports had, they failed, they got convert in one game. RRQ Kazu as well. Team Falcons. அதான் சொன்னல 9 டீம். Like Revenant X-Park and Demon's Pride. 4 teams they got it activated. Now இதுல அரோரா கேமிங்க்கு மொத்தம் 2 பாயிண்ட் இருந்தா அவங்களும் சாம்பியன் ட்ரெஸ் ஆக்டிவேட் பண்ணிருப்பாங்க. ஆனா பங்களாதேஷ் டீம் என்னன்னு பாத்துக்கோங்க. இந்த ஸ்டார்கெட் 57 இவங்க டைட்டன். இவங்க வந்து அந்த 50 60 தாண்ட கூடாது அப்படின்னு முடிவுல இருக்காங்க நினைக்கிறேன். பாகிஸ்தான் வின் பண்ணா என்ன ஆகும்? ஒரு நல்ல ஒரு ஈஸ்போர்ட்ஸ் டீம் ஜிஜி அப்படினவா இருக்கும். ஆனா ஆர்என்டிஎக்ஸ் பூயா அடிச்சா கண்டினியூஸா அடிப்பாங்க பார்க்கலாம். ஆனா ஆர்என்டிஎக்ஸ் எப்படின்னா கை வந்துருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் வச்சு கொல்லுவானுங்க. என்ன பண்ண போறாங்க அப்படிங்கறத பாப்போம். ஆர்என்டிஎக்ஸ் பேட்மேன் ப்ரோ சொல்ற மாதிரி தான். ஸ்ட்ரோமன் ஹாய் ப்ரோ கைஸ் 86 ஃபாலோவர்ஸ் இருக்கு கிக்ல. சரியா பாக்குறப்ப எல்லாரும் டபார் நாங்க வந்தீங்கன்னா சரியாகும். ஹார்ட் அடிச்சா காமெடியா. பாண்டேஸ்வரன் வாங்க. பாண்டேஸ்வரன் ரொம்ப நாள் ஆச்சு உங்களை பார்த்து. வெல்கம் பேக் கைஸ். 86 ஃபாலோவர்ஸ் கிக்ல இருக்கு. சரியா பாக்குற எல்லாரும் அப்படியே ஒரு கிளிக் பண்ணி ஃபாலோ மட்டும் பண்ணிட்டு ஒரு ஹாயின் போட்டுருவாங்க பாப்போம். ஓடியாங்க. இது ஒரு லைவ் ஆப் தான் கைஸ். நம்ம யூடியூப் பாக்குறீங்களா இதே மாதிரி தான். திஸ் மேட்ச் கன்ஃபார்ம். எனக்கு ஆமா இந்த மேட்ச் கன்ஃபார்ம் ஒரு வின்னர் நம்ம பாத்துறலாம் நினைக்கிறேன் கண்ணால. யாரோ கமாண்ட் போட்டுருக்காங்க என்னாச்சு யாரையும் ஒரு ரேண்டன். it is just differences the teams who couldn't close it out here in game number 8 and the teams who managed to make the champion rush condition active and it has யோ மாமா நம்ம தான் சொல்லுங்க. குணா ப்ரோ ஹாய் ப்ரோ சார்ஜ் 14 10 eliminations 3 assists 13 knockouts and 4 வணக்கம் ரிவல்ஸ் ரிவிக்ஸ் ஹியர் வாங்க ஐயா गाइस ஒய்டி வேஸ்ட் ஆட் வரும் கிக்ல ஆட் இல்ல யூடியூப்ல ஆட் ஆஃப் பண்ணி தரேன் गाइस. யூடியூப்ல ஆட் ஆன் பண்ணிட்டா but he was the driving force to make this யூடியூப்ல ஒரு ஆட் போட்டுருக்கேன். ஆட் வருதான்னு பாருங்க. everybody is above 2000 குணா ப்ரோ ஹாய் ப்ரோ tells us they poured their heart யூடியூப்ல ஒரு ஆட் போட்டுட்டு இருந்தேன் வருதான்னு பாருங்க. they have in this game knowing the terrain of it. Started at Shrines, did not move to Council Hall, jumped right to Refinery, pushed RRQ Kazu out. We saw that battle. RRQ Kazu couldn't hold their footing. From there, our Revenant X-Park just kept the battle going on. Went back to Shrines, met SATL Esports. While this was happening, we had Apex Gaming who were holding themselves off around Santa Catarina in confinement, and we thought it could work out for them. Unfortunately, towards the very end, DP தான் ப்ரோ பூயா गाइस. DP பூயாவோ யாரு பூயாவோ 3 இந்தியா டீமுக்கும் சாம்பியன் ட்ரெஸ் ஆக்டிவா இருக்கு. இப்போ யார் நம்ம இந்தியா டீம் 3 இதுல யார் வின் பண்ணாலும் லைவ் பாக்குற எல்லாரும் அப்படியே அந்த அபிஷியல் சேனல்ல ஹிந்தி லைவ் வரும். லிங்க் எடுத்து கமெண்ட் செக்ஷன்ல போடுவேன். போட்டு நல்லா ஹேஷ்டேக் போட்டு இந்தியா கூடயே பறக்க விடுங்க. அப்புறம் நாளைக்கு நம்ம ஃபைனல்ஸ் சந்திப்போம். சரியா அவ்வளவுதான் சிம்பிள். கிக்ல காப்பிரைட் வருமா? வராது. கிக்ல காப்பிரைட் பண்ண முடியாது. முடியல ப்ரோ. இப்போ என்னதான் மானிடைசேஷன் ஆன் பண்ணலாம்னு சொன்னா உனக்கு குசுமுற. அன்பா அது ஆன்ல இருக்கு. அதுதான் ஆட் வந்து நானா போட்டாதான் வர மாதிரி இருக்கு. புரியுதா உங்களுக்கு? ஆட் வந்து நான் தான் போடுற மாதிரி இருக்கு. நானே ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்களுக்கு ஆட் ஜெனரேட் ஆயிட்டு இருக்கலாம். அந்த மாதிரி நான் வைக்கல. சரி பசங்க நம்ம பசங்க தானே அப்படின்ட்டு ஃப்ரீயா பாருங்க அப்படின்ட்டு. அப்ப நல்லா சாங்கா போடு ஐயா. பேட்மேன் இங்க யூடியூப்ல லைவ் ஓடுதுல்ல, டியோ லைவ் ஓடுதுல்ல. ராஜா வந்தாச்சா வாங்க. வணக்கம் ரிவர்ஸ் ஹர்ஷன் ப்ரோ ஹாய் ப்ரோ. இப்போ என்ன மேப் போட போறாங்கன்னு தெரியல. மர்மடா போடுவாங்களோ? நெக்ஸ்ட் era. Oh, it's next era. Oh, it's the most aggressive map. This is perfect. The most aggressive map. ஆமையோ பாட்டு தான் நீ பண்ணுவோம். காத்திருந்துட்டு as the potential last. ரொம்ப கஷ்டமாயா. I mean, I'm obviously thinking that there's a chance this could go to game number 10, but எமோஜிலாம் போட்டு லைட் இருக்கானுங்க. That in game number 9 with 9 teams having champion rush, there's seriously going to be a game 10. I highly doubt so. என்ன ப்ரோ ஜாலியா? ஐயோ ஜாலியா இல்லையா?
நான் இப்போ நல்ல வேலை எங்க அப்பாங்க ஒரு கோழி பண்ண விட்டு தெரியா எங்க அப்பாங்க அவரு அங்க வேற வேலைக்குள்ளவங்க தனியா இருப்பாங்க. ஸோ அவரங்க தனியா ரூமா இருக்காரு. நான் அவர்கிட்ட சாயங்காலம் என்ன சொன்னேன்னா நான் உங்களுக்கு இன்னைக்கு ஈவினிங் வந்து ஒரு 8 மணி போல 8-9 மணி போல சாப்பாடு கொண்டு வருவேன். ஆனா அவர் நல்ல வேலை எனக்கு ஃபோன் அடிச்சு சொன்னாரு சாப்பாடு வேணாம் அப்படின்னு. இங்க போற போக்க பார்த்தா மேட்சும் போயிட்டு இருக்கு. நல்ல வேலை நெக்ஸ்ட் என்னன்னு தெரியல. occupying real estate and doing நல்ல nothing. வேலை It could be பைத்தான் எக்ஸாம் நாளைக்கு ஐயா நந்தா we could படிங்க. hear a pin drop if we were in land that no action was happening. But with that, on top of it, we have இங்க 5 ஃபயர் லாம் விட்டுட்டு இருக்காங்க ஐயோ. the champion rush condition active and 4 Southeast Asian teams who have their champion rush condition active. So the odds right now weighing a little heavier on the South Asian teams, and we've been talking about this FFMAI 2026 காடல் என்ன கதை ஆடல் என்ன கதை ஏடிஎம் ஜோஸ் அதான் வரோம் and packing up. ஐயா என் ஃபோன் சுவிட்ச் ஆஃப் ஆயிடுச்சு ஐயா. யோகேஷ் ப்ரோ நாங்க இருங்க என்ன மாதிரி இருக்கணும் யோகேஷ் ப்ரோ குத்திட்டே இருக்கணும் இருங்க குத்துனடா ஐ பாட்டுக்கு இருக்கு. ஆர்என்டிஎக்ஸ் தான் சாம்பியன்ஷிப் கன்ஃபார்ம் गाइस. ஆனா சீரியஸா இந்த மாதிரி சாம்பியன் ட்ரஸ்ட்ல எப்படின்னா லக்கு எவ்வளவு தான் கஷ்டப்பட்டு கில் அதுன்னு அடிச்சாலும் திரும்பி லக்கு தான் गाइस. அந்த லாஸ்ட் சோன் யாருக்கு அமையும் அந்த அமையிறது தான் மேட்டரா இருக்குது. getting more consistent eliminations. Let's be honest, champion போன கான்ஃபரன்ஸ்லயும் இந்த மேப்ல தான் ஓகே ஃபைன் and right now South Asian பாப்போம் எப்படி நீ காமெண்ட் ப்ரோ adapted to the meta more or less. And even though this was a very chaotic fight, we could still see how so many of them know how to navigate. என்னையா ஸ்டிக்கர் அது கேக்க நானும் ஸ்டிக்கர் எடுத்துட்டேன். We often see the most amount of eliminations in this map, but this will be rather different. With 9 teams having their champion rush condition active, will we even see any unnecessary risky fights? This might just be the calmest game of next gen that we ever witnessed, or it could be hell itself unleashing upon the battlefield. Let's find out which flavor of next gen we will find out here, ladies and gentlemen. It is game number 9. I did not think I would be saying these words. I did not think this tournament would go on for 9 games, but here we are. Will we finally get an Asian champion here in Nextera, or will we be forced to நான் லைவ் போட்டு கமெண்ட் கொடுத்தானே வயிறு பசிக்காதியா. எனக்கு மேட்சை பார்க்கும்போது வயிறு தான் பசிக்கும். பார்த்தாதான் வயிறு பசிக்கும். However, when you trace back your footsteps of main event till right now the grand finals, Nextera has been won by RRQ. தேவா யுனைட்டட் வந்தா ஆமா தேவா யுனைட்டட் எஸ் பாப்போம் கடைசி ஜோன் வந்துச்சுல இனிதான் அடி ஒண்ணு அதிரடியா இருக்கும். Openings been found by Shoto on Jun, and that's going to be a confirmation as well. That's the first blood spilled by Team Apex Gaming. Zuez has also been spotted. Shoto is going all out, guns blazing. They missed their chance and they don't want to miss it once again. Even Demon Sprite Jazzy गाइस அங்க சப்ஸ்டிட்யூட் மாத்திருக்காங்க. அபெக்ஸ் ஸ்போர்ட்ஸ்ல சப்ஸ்டிட்யூட் மாத்திருக்காங்க. இல்ல அபெக்ஸ்ல ஏதோ யாரோ ஒரு டீம்ல சப்ஸ்டிட்யூட் மாத்திருக்காங்க गाइस இருங்க. ஓ பிடிஆர்ல சப்ஸ்டிட்யூட் மாத்திருக்காங்க गाइस. பிடிஆர் பிடிஆர் It's just 1 minute. பிடிஆர் சப்ஸ்டிட்யூட் மாத்திருக்காங்க. பிளேயர்ஸ் அந்த மைண்ட் செட் எப்படி இருக்கும் அவங்களுக்கு गाइस கடுப்பா இருக்கு गाइस பிளேயர்ஸ் எல்லாம். What was that? It was so fast we didn't even get a chance to register what was happening. While Team Apex இவங்க வீட்ல என்ன சாப்பாடு இன்னைக்கு எங்க வீட்டு பக்கத்துல ஒரு ஃபங்க்ஷன் வீடு ப்ரோ. அங்க வந்து இத்தனை எப்படின்னா அவங்க வீட்ல வந்து சமையல் பண்றதுக்கு இடம் கிடையாது. சோ எங்க வீட்ல வச்சு தான் சமையல் பண்ணாங்க. அப்போ இத்தனை அந்த நெய் எங்க கன்னியாகுமரி இந்த சைடுல எல்லாம் சரௌண்டிங் பண்ணா நெய்ச்சோறு சிக்கன் சுக்காலாம் வைப்பாங்க. சோ அதான் நெய்ச்சோறு கொஞ்சம் இருக்கு. அது இத்தனை அவங்களே தருவாங்க. ஏன்னா நம்ம வீட்ல எங்க வீட்ல நான் ஒரு ஆள் மட்டும் தான் நான் மட்டும் தான். சோ அவங்களே ஒரு பிளேட் எடுத்துட்டு வந்து எங்க வீட்ல இருந்து உள்ள அவங்களே உள்ள போனாங்க பிளேட் எடுத்தாங்க தந்தாங்க. இத நைட் வச்சு சாப்பிடக்க வச்சுக்கோ அப்படின்னு பிளேட்ல பாத்திரம் அதுவும் அந்த குருமாவும் தந்தாங்க. சார் நைட் சாப்பிடு அப்படின்ட்டு அவங்க கிளீன் பண்ணிட்டு போயிட்டாங்க. அதுக்கு முன்னாடி எங்க அப்பா வந்து கொடுத்துறாங்க. I'm not one to reject that. Even Straw Hats for that matter are fighting against AG Global. எனக்கு எங்க அப்பாக்கு யாரா பொறுத்த எட்டா பொறுத்தமா தான் गाइस இருக்கும். சண்டை அடிக்கடி சண்டை போடுவோம். Of course RRQ being the bigger fish to fry over here for Bunny sprays them down with the BT Ryzen. Tomorrow exam yo படிங்கயா. And RRQ have lost 2 members. Keep in mind though RRQ have gone for a split drop, so the rest of the members are nowhere close to much side. Revives are possible for RRQ, but I'm pretty sure that every vending machine is going to be marked right now.
AGAL after losing their two at least to stall Straw Hats. Dew manages to find a knock, but for how long? பாப்போம். Uses a quick boost in the pickup truck, runs, but he's running right towards Shocked, and there it is. Straw Hats will be able to convert on him as well. ஏன் சும்மா அடிச்சிட்டானுங்க. I think a mistake's been done by the Southeast Asian teams. They've let the South Asians get far too comfortable here in the grand finals, and that is the reason they're fighting like this. Southeast Asian teams are not even getting a footing. Bigatron by Vitality just lost a player to Revenant X Spark, and we've just been seeing players from Southeast Asia losing one after another in fights, but finally Diggs answered back. லாஸ்ட் சோன் நீ ஃபைட் இப்போ வர என்னதான் சோன் இப்போதான் சிங் ஆயிட்டு இருக்கு. முதல் சோன் சிங்காக ஸ்டார்ட் ஆகுது. Continuing the aggression on Aurora. மோசம் சிங் ஆயிடுச்சு. ஆமா. Revives back up, but for how long? Imagine Aurora get booya. Ham on next கைஸ் Aurora இல்ல ஸ்டாக் அடிச்சது கஷ்டம் தான். அவனுங்க இந்த ஓவரால் இந்த மேட்சே ஓவரால் தொம்பல தான் ப்ளே பண்றாங்க. எஸ்ஏடிஓல அக்ரெசிவா விளையாடுறா ஈஸியா வின் பண்ணுவாங்க. எஸ்ஏடிஓட ப்ளஸ் பாயிண்டே எப்படின்னா அவட இதுதாங்க ப்ரோ. டப்பான்னு இறங்கி அடிக்கிறது தான். ஈஸ்போர்ட்ஸ் வேர்ல்ட் கப்புக்கு எதுக்கு இந்தியால மட்டும் only 3 டீம்ஸ். எல்லாத்துலயும் 3-4 டீம் தான் எடுத்துக்காங்க இல்லையா? எல்லா இடத்துலயும் அப்படிதான் ப்ரோ பேட் பண்ணி எடுத்துக்காங்க இல்லையா? கைஸ் இன்னைக்கு வந்து நமக்கு ஒரு ஃபைனல் ரிசல்ட் தெரிஞ்சிரும் கைஸ் கண்டிப்பா. என்ன தெரிஞ்சு இப்போ அரோரா அண்ட் ஸ்டாக் ஹெட்ஸ் எலிமினேட் ஆயிட்டாங்கடா. நம்ம இந்த கன்ஃபர்மேஷன்ல இருக்கலாம். ஒரு இது நான் சொல்றேன் இந்த மேட்சும் எவனும் வின் பண்ண மாட்டான். பாயிண்ட்ஸ் டேபிள் பேஸ் பண்ணி வின்னர் அனௌன்ஸ் பண்ண போறாங்க. இல்ல அப்படினாலும் 10th மேட்ச் தான் அனௌன்ஸ் பண்ணுவாங்க. இப்போ நீங்க சொல்றது வந்து 10th மேட்ச் நடந்துச்சுனா அனௌன்ஸ் பண்ணுவாங்க. யோகேஷ் ப்ரோ results in another elimination, which is great if you're a Adi. fan of Straw Hats, but SHUL have jumped into third party on this one, and they are getting everything that they want. Straw Hats, they have nothing to lose. They don't have the champion rush condition activated. That's why they are playing like this. SATL Esports on the other end, they did find the opening against Straw Hats, nil out in the open. கைஸ் என்ன நம்ம கிக் லைனா ஒரு 8-9 பேர் என்ன ஃபாலோ பண்ணா 100 ஃபாலோவர்ஸ். இன்னைக்கு முடிக்கும் போது 100 ஃபாலோவர்ஸ்ல முடிக்கலாம். இன்னைக்கு 8 பேர். அந்த லிங்க் வந்து கமெண்ட் செக்ஷன்ல இருக்கு. கிளிக் பண்ணி அதுல வந்து அக்கவுண்ட் மட்டும் லாகின் பண்ணி ஃபாலோ மட்டும் பண்ணுங்க. கம் ஆன். இன்னொரு மேட்ச் உண்டா? மொத்தம் 10 மேட்ச். ஓகே இந்த மேட்ச் வந்து அந்த சாம்பியன் ட்ரஸ்ட் ஆக்டிவேட் பண்ண டீம் போய் அடிச்சிட்டாங்கன்னா இந்த மேட்ச் முடிஞ்சு. இல்ல அப்படினா மறுபடியும் எஸ்டில ட்ரோல் மட்டும் தான் இருக்கான். பேக் ஸ்டெப்ல ஆனா அங்க அகல் இருக்கார். அகல் இல்ல காப்பாத்திரோப்ல. But that was a close call. Almost about to lose the battle from almost in winning ways. Yeah. I mean, at that point, Prince, even though he got shot by who, he must have been asking where. I mean, மாமா எப்படி இருக்க? நம்ம தான். ஐயா நல்லா இருக்கேன் ஐயா. நீங்க எப்படி இருக்கீங்க? Yeah, they're keeping இந்த மேட்ச் லாஸ்ட் மட்டும் ப்ரோ டீம் வந்தா போய் அடிக்குமா? பாப்போம் என்ன இதுன்ட்டு. இந்தியா ஈஸ்போர்ட்ஸ் வேர்ல்ட் கப் விளையாடுவாங்களா? ஃப்ரீ ஃபயர்ல ப்ளே பண்ணுவாங்க ப்ரோ. மொத்தம் 3 ஸ்லாட் இருக்கு. அது ஆல்ரெடி ப்ராசஸ் போயிட்டு தான் இருக்கு. எஸ்ஏடிஓல அப்பெக்ஸ் அதுக்கப்புறம் இவங்க யார் இன்னொரு டீம் நல்ல டீம். அது பேர் என்னது இவனுங்க? ஐயோ எனக்கு பார்த்துட்டு வரேன். யார் மறந்து போச்சு. But SHUL continue losing their members. They just managed to survive the onslaught against Straw Hat, and now they lose 2 players again. This time to AG Global. All Gamers Global. They were the very first team who had the champion rush condition active, and they've still not managed to close. SATL Esports on the total gaming receiving a lot. இவங்க SATL அதுக்கப்புறம் Apex Gaming. Total gaming. If this continues, they will end up losing another opportunity. Troll just total gaming. ஆமாமா TG. Still now dive. யோ ஜண்டா இப்போ அவன் போட்ட வொர்க் அவுட் ஆகாது. நம்ம இப்போ கிட்ட 9 பேர் இருக்கானுங்க. 9 பேர் இருக்கும்போது ஜண்டா கிண்டா எதுவும் போட கூடாது. Because 9 teams having the champion rush condition. போட கூடாது. Yeah, I mean you're feeling so uncomfortable right now that you're literally TG sorry hanging on to a thread in one house. Everybody second guessing themselves. Exactly. TG வந்து இங்க இல்லனா பேர் மறந்து போச்சு. TG நோ குவாலிஃபை ஆகலாங்க. Have all 4 of their players in the same compound unless it's like the 7th circle and there's no other room left. RRQ generally love to split drop. That's not happening. Falcons already taking the slanted roof house.
Meanwhile, Demon's Pride also getting in here. Why are so many teams Godal. coming in? That's close. ஆனா காடல்ல யாரெல்லாம் மிஸ் பண்றீங்க guys? காடல் Where the final circle will இந்த நேரத்துல be. But to make a bet on where the final circle could be in the second zone itself, that is massive. That takes a lot of game knowledge. bro against the Gadal play பண்ணாங்களா இந்த மேட்ச்ல முடிஞ்சு bro. What if Aurora gets booyah this match? யோ அப்பலாம் யோ எல்லாம் வாழ்க்கைய வெறுத்துறானுங்க. ஒரு Fire Race Gaming டீம் தான் SITL ப்ளே பண்றாங்க. அப்போ எப்படி esports வேர்ல்ட் கப் அவங்க போவாங்க. ஒருவேளை ஹார்ட் இல்ல நேம் சேஞ்ச் பண்ணிட்டாங்க. எப்படின்னா ஒரு டீமோட மெஜாரிட்டி பிளேயர்ஸ் எந்த டீம்ல இருக்காங்களோ அந்த டீம் தான் ப்ளே பண்ணுவாங்க. பிளேயர்ஸ் கணக்கு தான். புரியுதா? பிளேயர்ஸ் இப்போ ஆட்டோபாட்ஸ் இருந்துச்சு. ஆட்டோபாட்ஸ்ல குணலன்னு இன்னும் 2 பேர் வெளியே போனாங்க. சோ ஆனா இത്ര ஸ்டில் ஆட்டோபாட்ஸ் தான் ஸ்லாட் கொடுத்தாங்க. காரணம் என்னன்னா மிச்சம் உள்ள 3 பிளேயர்ஸ் இந்த டீம்ல ஆட்டோபாட்ஸ் தான் ஹோல்ட் பண்ணாங்க. சோ இதான் ரீசன். ஒருத்தர ரெண்டு பேர் கிட்ட வெளியே போனான்னு நினைக்கிறேன். நீ கார்டல்ல சப்போர்ட் பண்ணி கொண்டு இருப்ப. ஒருவேளை கார்ட் ஷாட் சவுண்ட் சென்டர் புடிச்சு பூய் அடிச்சா தெரியல நண்பா. எப்படி யார் அடிப்பாங்க என்ன கதைன்ட்டு நீங்க வெயிட் பண்ணி பார்க்கணும். பாப்போம் இருங்க. பாதிக்கு பாதி பாக்குற பாதி முக்கவாசி பேரு காடல்னு போடுறீங்க. கடவுளே இதெல்லாம் நம்ம ரத்தம் தானே. I think the teams have already figured out where the final zone could be, right? I mean, there's no way teams are going to start betting on the final organization zone. join பண்ணிட்டாங்க. I think all teams will get champion dress then at last 12 teams. Oh, yeah, let them come in as well. They were the only ones missing, right? Like who else do we need? டடன் பேட் பண்ணு bro. நம்ம சப்போர்ட் பண்ணாம गाइस இங்க பாருங்க கொச்சேன்னு Gathering a compound near டிபி தான் bro. யாரும் தெரியலன்பா. யாருக்கு போய் இப்ப சப்போர்ட் பண்ணி நம்ம இது பண்ண முடியாது. இந்த டீம் அடிக்கலாம் தெரியாது. இதெல்லாம் எல்லா டீமும் இருக்கியா? ஐயோ எல்லா டீமும் இருக்கியா? எல்லாரும் உசுரோடி அப்படியே உட்கார்ந்துட்டு இருக்கானுங்க. ஒருத்த மூவ் ஆக மாட்டாங்க பாருங்க. ஃபைட் நடக்கல. Still up for grabs. Just going back over the years of FFMAI 25 to 26 spring. In 26 spring, the teams right now playing, none of the teams are there. However, going back to 25, Team Falcons and Bigatron by Vitality looking forward to their booyah here, still fighting. They are the only teams still not having their title. There in FFMAI 2025, missed their chance then, are still here. What is that? Got on the other end, nice angle that he spotted at the edge of those tires. ஞாபகம் இருக்கா 30k க்கு சொன்னீங்களே நான் 100 சப்ஸ்கிரைபர் அடிச்சா இன்வைட் ஸ்டார்ட் தரேன்ட்டு. இப்போ 92 bro ஜெயில் பேட் bro நீ அடிங்க சத்தியம் மாதிரி நான் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கிறேன். இன்வைட் ஸ்டார்ட் என்ன bro இன்வைட் ஸ்டார்ட் ஆ bro between all teams of losing a championship that they are almost in wraps of. What This is what high pressure feels like. Yeah. I have a prediction to make over here. Yeah, jail bat bro. Going to be right. For the next zone, இது எத்தனை see knocks. We will not see confirmations. இது தடுக்க ஒண்ணே பண்ண முடியாது guys. தடுக்கவே முடியாது நண்பர்களே. You'll only see long range knocks and frags being exchanged because none of these teams can afford to. guys என்ன 8 பேர் கிக்ல ஃபாலோ பண்ணா 100 ஃபாலோவர். யோ பண்ணுங்க யோ 100 ஃபாலோவர் வாங்க ப்ளீஸ் hold your ground. 100 ஃபாலோவர் now everybody is just holding their ground. 10 minutes are okay bye and holding their breath in esports world cup official website la India 3 slots illa bro எப்படி விளையாடுவாங்க அதுல to be decided அப்படினு போட்டுருக்கோம் bro. He's going to take this and this is like that TW something da போட்டுப்பாங்க 2 TWD something லோ இருக்கும். just know that this is somebody knowing somebody that price pool எவ்வளவு bro மொத்தம் எத்தனையோ லட்சம் bro இருங்க. இது 50000 USD இந்தியால கன்வர்ட் பண்ணா இருங்க. You know where your opponents are. 47 லட்சம் 47 லட்சம் இந்த டோர்னமென்ட்க்கு. They're just holding on. Apex at least splitting up 47 லட்சம். But oh my god, look at that. RRQ and Revenant X-Pac. We might finally get to see a closer. RNTXS RRQ கான ஃபைட் போயிட்டு இருக்கு. It feels like it's been decades since I last saw someone getting eliminated, but it might just be Sohan. Yes, he does. M78 in response, but the protects him for the time. The reinforced glue UAV keeping Revenant X-Pac on the bottom floor even though they want to climb up on the staircase. Sohan gets விட்டு கொளுத்துறானுங்க. யார் அடிக்கானே தெரிய மாட்டேங்குது. எந்த டீமுக்கு அடிங்கறன்னு தெரிய மாட்டேங்குது. யோ RRQ அடிக்காத. அட கடவுளே. Extinguished.
RRQ repel away the invaders முடிச்சானுங்கயா? and declare this as their house. bro நீ This is போய் why கிக் teams லிங்க் are holding FreeFire compounds. சேனல்ல போய் Not போடு. because they don't want to go for a fight, because they know FreeFire every சேனல்ல team பண்ணுவா. wants a fight. அன்னைக்கு சொன்னத And whoever has the வைராகியமா advantage of holding a வச்சு compound, வீடியோ they will போட்டுட்டு win இருக்கேன். over it. அப்படியானே? Right now, Team Apex Gaming going into 2PD the னா punch, they're TPD entering னா the 2P boxing decided gym. bro. But that position 2P is not decided. set. அவங்க என்ன Boxing decide also பண்ணலாம் அப்படிங்கற remain போட்டுருக்கு. above. We already spoke about it on the roof. Our Straw Hats, Team Apex Gaming in their rotation against the shots being taken by the Falcons, they somehow safely entered with the boxing Jing. ஐயா சுரேஷ் சொல்லுங்க. Jing will finally make that ring. லைவ் A Ting coming through, and Hot Shots will have to take a fight. Bike வெளிய with எனக்கு. Apex Gaming because the circle shifted and none of வெளிய these இல்லையா? teams are safe, and now all gamers global, they ஆமா அங்க நம்ம வீட்டு வாசல்ல அங்க இருக்கு. right as of now this boxing ரோட்ல is விட்டுறேன். gonna be a race எப்படி? for everybody to decide one of this என்ன ஒரு டீம் ஜெயிச்சா லைவ் முடிஞ்சது. ஒரு 9 டீம் இருக்கானுவ. 9 டீம் சாம்பியன்ஸ் ஆயிட்டு எவனா ஒருத்தன் ஜெயிச்சா போதும். ஜெயிக்க மாட்டேங்கானுவன். Different types of firepower will be clashing against each other. அவன ஜெயிச்சா தான் நம்ம லைவ் முடிக்க முடியும். மேட்ச் பார்த்துட்டு இருக்கோம்ல. None of that exists in FreeFire. Everybody's இது லாஸ்ட் மேட்ச் இன்னொரு மேட்ச் இருக்கு. ஆனா இந்த மேட்ச் எவனா ஒருத்தன் ஜெயிச்சா போதும். trying to take the mini launch pads, but they're getting shot down midair by RRQ. Abhay and Maal மேல வாங்க. இத்தனை இனி மைலடி வர போணும். வாங்க சீக்கிரம் வாங்க. such a great job. Even the courts praise them down. ஜிம்முக்குலாம் மனுஷன் போகணும். சீக்கிரம் வாங்க. has to get inside the arsenal, but the moment his feet land இத கெட்ட மெண்டல் அடிச்சு கொன்றுவேன். Oh my god, that is actually incredible. So he should be safe for at least the next 1 minute, but I cannot say the same for SHUL because சோஃபால எல்லாம் இருக்காங்க. ஐயோ அது ஒரு புக்க மாதிரி உட்கார்ந்துட்டு இருக்காங்க அவனுங்க. இவங்க பாரு ஐயோ இந்த இதாயா அப்சல்யூட் சினிமாயா. போடு போடு. Team Apex Gaming are close. They're trying to take this fight as an advantage where Straw Hats were getting taken down, but KD got is knocked. Bigatron by Vitality stuck inside the same compound. During the meantime, it actually picked up on one before still surviving for the team. Please, wall melter. Esports and Bigatron by Vitality also Open. There is a team who's already tossing nades from across, making sure none of these three make it out, and it seems like it should be BTR fight போயிட்டு இருக்கு. SCT உள்ள காலி. SCT ல முடிஞ்சு गाइस. acting like the fraction of seconds ல SCT ல போய் போச்சு அந்த இடத்துல. destroying DP. SHUL get caught in the crossfire as well. DP யும் காலி. ஒரே நிமிஷம் இருங்க. இல்ல வரேன். Oh my god. Guys, door open go down as well. They got shot by a NAS. What are you watching? From 9 teams with champion rush condition activated to only 4 standing right now. This could be incredible. Toja, he needs to hold on to this. He cannot afford to relinquish this zone. This could be the chance for Bigatron to finally make this happen because they've got all 4 players alive. Several teams down, and they've got the zone advantage too. They couldn't close it out in 2025. They cannot afford to let this one squander when they've got so much advantage. Aurora forced to relinquish that arsenal. They're gonna get showered by all the grenades. Look at the amount of melters being thrown towards them. But look at that monster truck. Ratats! He just hops into the truck hoping he'll be safe, but Seep and plucks his head clean off of his shoulders. RRQ get eliminated. Trapped between a rock and a hard place. Trapped between இருக்கானுங்களா? ஐயோ இருக்கானுங்க. நானே இல்ல நினைச்சேன் गाइस. Even KD God is taking pot shots at hot shots, but Seabreak is the one who gets the last laugh. Bigatron by Vitality, they're the ones right now acting as the fortress, the wall before any other team start entering the circle. Down to the last 5 teams, limited 7, the last man standing for Falcons. Quicks works and they are taken down. Bigatron by Vitality, slowly building up. Team Apex Gaming, they're on the roof. They've spotted Bigatron by Vitality. Guys, comment section la ready irunga. SCTL Esports got eliminated on the other end at the zone. Hot BDR shot down to our Team Apex teams who have the champion rush condition activated in the mix of one straggler of Come on boys, விட்றாதீங்க. மனச தரல விட்றாங்க. தரையிலே விட்றாங்க, இங்கே விட்றாங்க. All he can do is pray that he is able to somehow miraculously clutch the boys. game number 10, but that is rather unlikely. It's Bigatron versus Apex. The champion of the day's FFMIC versus Bigatron, the team who's already had another shot at FFMAI previously. Close it out before. Will this be a repeat of 2025? Or will திடீர்னு ஸ்டாகர்ஸ் போய் எடுக்கணுமா என்ன ஆகும்? where Bigatron can finally call themselves the champion? गाइस ஸ்டாகர்ஸ் மட்டும் போய் எடுத்தா இல்ல அவ்வளவுதான் இல்லங்க வாழ்க்கை வெறுத்துரும். After years of ஒரே ஒருத்தர் இருக்கான் ஸ்டாகர்ஸ்ல. the most amount of points, can they finally close out by winning the Booyah, or will Apex Gaming become Come on BTR, you can BTR, you can. Wonderful performance. Come on.
Staggered Gali 4-on-4. Now they have their opportunity. இதயா real fight, real esports. They are the India champs. STR அடிக்கணும் இன்னைக்கு. BDR அடிக்கணும் இன்னைக்கு. The zones closing in. They're out in the open. Only BDR அவளதான் நம்ம தான் BDR தான் guys. this game. One player on the roof. He could BDR தான் guys. BDR guys நல்ல அழகா லைஃப் இருக்குது guys. BDR தான் guys. BDR தான் wonderful gameplay கொடுக்கறாங்க. Oh what a dark what good. Wow, come on BDR. Come on BDR, you can. Yes, Siveng is back up. Kota You. put short or down. You. All of the players are down. It comes Inia. from Team Apex Gaming. Bigatron by Vitality are making it possible. KD God, the only one on the roof. Bigatron by Vitality have all their 4 players standing. Team Apex Gaming missing this opportunity, but KD யோ லாஞ்சரனே எடுத்து போடு கேடி காடு தங்கம் making sure as the IGL if there is hope, but Bigatron by 4 Vitality HP guys. they missed in FFMAI 2025. They want to get it now, and they will Idia. with this booyah. guys பரவாயில்லை guys பரவாயில்லை வாங்க Become the FreeFire Max Asia Invitational 2026. guys பரவாயில்லை ஒண்ணு இல்ல You can cry all you want because Bigatron had their fair share of crying in 2025. நல்லா play பண்ணாங்க. They had the amount of points, but the championship was denied to them. This one has been cooking for guys நல்லா guys play பண்ணாங்க 6 months of ஆ hard work. ஓ 6 months of cooking up deep. எல்லாரும் guys லைவ் பாக்குற எல்லாரும் FreeFire official சேனலுக்கு போயிட்டு to come back. இந்தியாவோட GG னு ஒரு கமெண்ட் GG The first time they were denied. எல்லாரும் The second time they proved their dominance. They GG, assert GG, their GG. authority. GG, And they GG. take the Asia Invitational Trophy. They were indeed crowned by fire, tested to their limits, overworked till game Don't worry. 9 நல்லதே நடக்கும். that they had to toil for. Missed their chances from the very beginning. Everybody troubling them. எல்லாரும் Even this last லைவ் fight, அவன் நான் இப்ப கட் பண்ணிட்டு கிளம்பிடுவேன் GG Apex Gaming, the GG, quick GG, recovery GG. of getting their 4 players back up was the reason GG, they GG, turned GG. things around. Koja ஐயோ instantly பரா put நம்ம Shoto டீம் தான் down. ஒண்ணுமே இல்ல இந்தியா டீம் தான் ஒண்ணுமே தோத்தாங்க ஜெயிச்சாடா Shoto made a run, you can see here, but ஓ எல்லாம் லைவ் முடிய போகுது சரியா சோ கிக்ல யாரும் ஃபாலோ பண்ணா 8 பேர் தான் யாராவது ஒரு 8 பேர் போய் ஃபாலோ பண்ணி 100 ஃபாலோ ஏத்தி வச்சுக்கோங்க இப்போ நான் லைவ் கட் பண்ணிடுவேன் சரியா it was only KD God Ah. up on the roof. Live link போடுறேன். It did work out, but GG, no GG. confirmations, எங்க not much help போகுயா? going in for him, and no கிக்ல போய் முத ஃபாலோ பண்ணிருக்காங்க அதுக்கு அப்புறம் இந்த லைவ்ல போய் கமெண்ட் போடுவாங்க GG அப்படினு with the wind, with GG. the whiplash, with the tsunami. நாளைக்கு நம்ம டோர்னமென்ட் கிராண்ட் ஃபைனல்ஸ் இருக்கும் அதுவும் இல்லாம ரூல் பிரேக்கர்ஸோட FFM ரீஜனல் லீக் 2026 சோ டே 1 அண்ட் டே 2 நாளைக்கு கழிச்சு அண்ட் டே 1 நாளைக்கு கிராண்ட் ஃபைனல்ஸ் இருக்கும் சோ எல்லாரும் உங்களை கண்டிப்பா நீங்க இந்த டோர்னமென்ட்ல வந்து சப்போர்ட் கொடுக்கணும் சோ கிட்ட நம்ம தமிழ் டீம் முதல்ல இருக்காங்க சோ கிட்ட ஒரு அண்டர்ரேட்டட் டீம்ஸும் இருக்காங்க அண்டர்ரேட்டட் டீம்ஸ்னா ஒரு ஓபன் குவாலிஃபைஸ் வந்து டீம்ஸும் இருக்காங்க சப்போர்ட் பண்ணுங்க கிராண்ட் ஃபைனல்ஸ் சரியா இது நாளை பாப்போம் அண்ட் பாய் நண்பர்களே ஆனா BTR இடத்துல பிளேயர் மாத்துறாங்க இவர் சுபாஷ் சொல்ற மாதிரி நான் ஆல்ரெடி கூட நோட்டிஃபை பண்ணேன் லைவ்லயும் பிளேயர் மாத்துறாங்க பிளேயர் மாத்துறாங்க அந்த கடைசியான every single person who doubted Bigatron's ability to close out the championship, every team that called them the No Booyah team can now be silenced. Bigatron Vitality, it took a lot. ஐயோ அதுக்கு நீங்க கரேனாவை பிடிச்சிட்டீங்க This long for them, but one thing இன்னொரு 6 பேர் இன்னொரு 6 பேர் யாரா ஃபாலோ பண்ணனா போய் கிக்லவே ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க சரியா நானும் போய் வரேன் பை நாளை கிராண்ட் ஃபைனல்ஸ் சந்திப்போம் நாளை கிராண்ட் ஃபைனல்ஸ் வந்துருங்க நல்லா இருக்கும் சரியா गाइस பாப்போமா நாளை சந்திப்போமா பை to crown themselves as the Asia's best FreeFire Max Asia Invitational 2026. நாளை வருகிறேன் நாளை கிராண்ட் ஃபைனல்ஸ் 8 மணி இல்ல 9 மணிக்கு தான் இருக்கும் 6 மணிக்கு வைக்க மாட்டேன் 6 மணி 9 மணிக்கு இருக்கும் வந்துருங்க and with that they were crowned. சரியா நண்பர்களே பாப்போம் Why did it take this long? This is the new FreeFire Max that we are seeing where there is no limit in the championship. பாய் கிக்ல பாக்க நண்பர்களே ராஜா ப்ரோ செல்ஃபிக்கு வந்துறோம் பேட்மேன் ராஜா அப்புறம் மாலே என்கேஜி சிச்சு அண்ட் யூடியூப்ல பாக்க ரித்திக் ப்ரோ பாய் ப்ரோ அண்ட் நைட் பாட் ப்ரோ பாய் ப்ரோ கபி ப்ரோ பாய் ப்ரோ லாட்மசன் ப்ரோ பாய் அண்ட் சுமன்டா ப்ரோ பாய் லாட்மசன் பாய் பிளிங் மொய்ஸ்கி பாய் அண்ட் திருமலை ப்ரோ பாய் ப்ரோ அண்ட் நம்முடைய புல்லட் ப்ரோ கேமர் பாய் ப்ரோ சுபாஷ் ப்ரோ பாய் ப்ரோ அண்ட் தினேஷ் ப்ரோ பாய் ப்ரோ ஜெயன் ப்ரோ பாய் ப்ரோ
FF Lover bye bro, AG Gokul bye bro, Subhash bro bye bro, Nagin bro bye bro, Sudhit bro bye bro, Harry Plays bye bro, Rash bye bro, Uday Charan bro bye bro, and Ice Valor bye bro, and Eagle bro bye bro, Hari bro bye bro, எல்லாருக்கும் bye bro. பேர் ஏதாவது மிஸ் பண்ணிருந்தா மன்னிச்சிருங்க. ட்ரெண்ட் bro அந்த அடுத்த டோர்னமென்ட் அனௌன்ஸ்மென்ட் நாளைக்கு இருக்கும் bro. மிஸ் பண்ணாதீங்க. And லார்ட் மிஷன் ஐயா நாளை சந்திப்போம். And still kickல யாரும் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. பை நாளைக்கு esports world cup மொத்தம் 3 டீம் டோட்டல் கேமிங் and Apex SAT They have two SAT one on Toja, and every single time Bigetron lost one of them நாளைக்கு members, the instant சந்திப்போம். revives came through. Bye. You saw நன்றி how much வணக்கம். damage Shoto dealt. You saw KD God got 3 knocks, but Yes, every Spartan bro bye bro, fell TNG to gaming the bye bro, ground. Ritik bro bye bro. Another one was present Bye. right there to pick them back up. It's Very almost sick. like you're OBS. fighting a Stop hydra. streaming. You cut off one head, 2 more will go back in its place. Unstoppable. I agree with you on that. Bigetron by Vitality.